ದಿನದ ಮೊದಲನೇ ಹೋರಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಉರುವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ UFC ಫೈಟರ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಅಜಯ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಜಯ್. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಎರಡು ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಜಯ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ, ಹಾಗೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಹೊಡೆತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಾಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಓಟ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ತನ್ನ ಕಂತಿನ ಮೂರನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಅಂಪೈರ್ ಅನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾ ರೈಚ ಮೋರ್ದ ವಿಕೆಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೊದಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ನ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟ. ಓಕೆ, ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 3 ಓಟ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ಅಜಯ್. ಹಲೋ ಕಮಲ್ ಭಾಯ್, 3 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ರನ್ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತಂಡದ ಐಕಾನ್, ತಂಡದ ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ ಅಜಯ್. ಮೂಜ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಉಂಟಾ? ಸರಿ ಸರಿ, ತಾಜ್ ಉಂಟಾ ಅಜಯ್? ರೆಡ್ ಲೈಟ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಹೊಡೆತ ಅಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯಾದ ಒಂದು ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಮ್ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್. ಸುಶಾಂತ್ ಹಾಗೇನೆ ಧನುಷ್. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ರವರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಜಯ್. ತನ್ನ ಕಂತಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಬಾರಿಗೆ ಅಜಯ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುಶಾಂತ್. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುನೀಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 6 ಓಟಗಳು. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ಅವರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾನೆಸೆದ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 6 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಮ್. ಕೇವಲ 5 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಮ್ UFC ಫೈಟರ್ಸ್. So it's one of the prestigious tournaments held out here in this Urva ground. Champions of Premier League 2026 Season 2. Beautifully organized out there in this Urva ground. So the first match of the day is playing between team UFC fighters are taking on against the team Attvavara Tigers. So for the completion of the first over, the scoreboard is showing 6 runs on the board without any loss of any wicket. Sorry, 5 on the board. ಬ್ಯಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, 3%. So make a warrant to the last. The scoreboard is showing 6 runs on the board after the completion of the first over. The bowler introduced from the side of our team UFC fighters is Mr. Raghu. Raghu with the jersey number 12, one of the experienced campaigner for the side of team UFC fighters. One of the experienced all-rounder we can say, Mr. Raghu. So Raghu
introduced from the side of Team UFC Fighters to bowl the second over for the side. So Raghu coming right arm over the wicket to the right-handed batsman Mr. Shusha. Right side batting, yeah. It's beautiful piece of bowling. It's a chance of a run now. With no single run conceded. With this, the scoreboard jumps on to 7 runs on the board. It's beautiful bowling out there coming from Mr. Raghu with jersey number 12. As already mentioned, among the experienced campaigner for the side of Team UFC Fighters, we can say Mr. Raghu. Player who played for the side of our Team KCC of Kadri. So Raghu coming for the second time to Mr. Danu. Beautiful piece of bowling. Single successfully completed, going for the second run. And second run successfully completed. Beautiful piece of batting, we can say, from both the batsmen out there. The full time crossing the umpire, right arm over the wicket to the right-handed batsman Mr. Shreyas with the jersey number 10. So Raghu coming for the full time. Beautiful piece of bowling. So wicket keeper making mistake out there. So yes, it's a boundary. It's a first boundary coming out there. It's a likewise boundary out there. So wicket keeper Lara making mistake out there. Wicket keeper fails to collect the ball. It was a beautiful delivery out there. The batsman having no clue regarding that ball. The keeper making mistake out there. The ball crossing the boundary line. So with this boundary, the scoreboard is showing double digit 13 runs on the board. With a loss of 1 wicket after the completion of 1.4 overs. The fielders and keepers cannot make such mistakes out there. So Raghu coming for the 5th time. Trying for something was been chance of a counter. Beautiful catch taken out there by the fielder. The batsman trying to go for some reverse shots. Fails to the perfect connection. With this, the second wicket has to fall down. So Shreyas, the man, has to walk back to the pavilion without scoring any runs for his team. As already mentioned, Raghu is one such experienced campaigner who can bowl really excellent deliveries out there. So taking 2 big wickets for the side of Team UFC Fighters, one of the responsible player, we can say, Mr. Raghu. So the new batsman walking out there. So the new batsman joining Mr. Sushant is Mr. Akhilesh.
Akhilesh with the jersey number 17 joining with Mr. Sushant has all the responsibility of finding a good total for the side of team Attvavara Tigers. So Raghu coming for the one last time in the second over of the first innings. So Raghu coming for the one last time. Beautiful delivery out there. There's a single run conceded out there, a chance of a run out, but no batsmen are making no mistake out there. 2 runs successfully completed. So with this, after the completion of a 2 over, the scoreboard is showing 15 runs on the board for the loss of 2 wickets. It was a beautiful over bowled out there by Mr. Raghu. So Raghu bowling a beautiful spell for this side of team, just leaving 9 runs and taking 2 wickets, 2 valuable wickets for the side of team UFC Fighters, we can say. So let's see who will be the bowler being introduced for the side of team UFC Fighters. Indeed a good start, we can say, for both the teams. So the scoreboard is showing 15 runs on the board for the loss of 2 wickets. Last 3 overs remaining in the first innings. So the new bowler introduced for the side of team UFC Fighters is Mr. Deekshit. So Deekshit with the jersey number 17 has come here to bowl the third over for the side of team UFC Fighters. So there are 2 big men out there, Sushant and Akhilesh are still on the crease. Some big shots are required at this moment. Since it's a short format of the game, some big shots are must and required in order to find a good total, we can say. So we have the big batsmen as already mentioned, Sushant as well as Mr. Akhilesh out there on the crease. So Deekshit coming for the first time, crossing the umpire right hand over the wicket to the right-handed batsman Mr. Sushant. Sushant playing some sensible innings out there. Beautiful, okay, fielder making mistake out there. It was just a single run, but fielder making mistake out there. A clever mind play, we can say, by the 2 batsmen out there, Mr. Akhilesh and Sushant. So with these 2 runs, the scoreboard jumps on to 17 runs on the board after the completion of 2.1 overs in this first innings, we can say. So fielder, you cannot make such mistakes out there. So Deekshit coming for the second time to the right-handed batsman Mr. Sushant. The batsman trying to go for some reverse shots. No perfect connection out there, just a single run conceded. The beautiful bowling performance out there by the Mr. Deekshit with the jersey number 17 for the side of team UFC Fighters. So Deekshit coming for the 3rd time. Beautiful piece of sensible play, we can say, by the 2 batsmen out there. Sushant as well as Akhilesh. They have been rotating the strike out there. So the next match will be played against a team Attvavara taking on against a team Vaidyanath Super Kings. I request the players of both the team to come for the signing procedure out there. Team Chakravarti as well as team Vaidyanath Super Kings. So 1 more wicket has to fall down. So Mr. Sushant has to walk back to the pavilion. A beautiful piece of bowling, as I already mentioned, one of the experienced campaigner Mr. Deekshit. Chipping the wicket of the big batsman Sushant out there. So with this, the scoreboard is showing 19 runs on the board for the loss of 3 valuable wickets.
So the new batsman out there is Mr. Kaushik out there, joining Mr. Akhilesh. Sensible piece of bowling coming from Mr. Dikshit out there. So after bowling 4 legal deliveries in his over, just left 4 runs and also has taken a big wicket, the form of Mr. Sushant. So Kaushik the man taking on the strike for the side of team Attvavara Tigers. So Dikshit coming for the 5th time to the right-handed batsman Mr. Kaushik. Beautiful piece of bowling we can say by Mr. Dikshit. Just a single run of that delivery. So the scoreboard is showing 20 runs on the board, 2 runs into 20 runs on the board. So last 1 delivery remaining in this 3rd over. So Dikshit coming for the one last time in this over to Mr. Akhilesh. So Akhilesh trying to go for some big shots. So single run successfully completed, going for the 2nd run. So 2nd run also will be going for the 3rd run out there. The fielder making a mistake. So 3 runs are taken off that last delivery. What a beautiful strike rotation we can say by the 2 batsmen out there, Mr. Akhilesh as well as Mr. Kaushik. So with this, after the completion of 3 overs, after the completion of 3 overs, the scoreboard is showing 23 runs on the board for the loss of 3 wickets. So team, so the next match will be played against team Chakravarti taking on against Vaidyanath Super Kings. I request all the players to complete their signing procedure as soon as possible. Team Vaidyanath Super Kings as well as team Chakravarti. Team Vaidyanath Super Kings ಹಾಗೆಯೇ ಟೀಮ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಅಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ಟೀಮ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. The new bowler introduced out there for the side of team UFC Fighters is Mr. Ashmit, one of the young talent we can say. Mr. Ashmit introduced from the side of team UFC Fighter to bowl the 4th over, the responsible over. So Ashmit coming for the first time. So yes, some white delivery signal out there by the umpire. So the bowler out there, Mr. Ashmit missing his line out there. So 1+1. So ಉಚಿತಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಿದೆ ಎಂಬಂತೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 25 ಓಟ. So chance of beginning the yes, so the fielder out there making no mistake. A beautiful comeback by the bowler Mr. Ashmit. So Kaushik has to walk back to the pavilion. So the 4th wicket has to fall down for the side of team Attvavara Tigers. So beautiful piece of bowling by Mr. Ashmit out there, as well as the fielder Raghu making no mistake. Beautifully collecting the catch out there. So with this, the 4th wicket has to fall down for the side of team Attvavara Tigers. The new batsman out there replacing Mr. Kaushik is Mr. Avinash. One more experienced campaigner for the side of team Attvavara Tigers. We have Mr. Avinash out there. So one good partnership is required out there for the side of team Attvavara Tigers to find a good total out there. So 4 wickets have been lost out there for the side of team Attvavara Tigers. So Avinash and Akhilesh has to win a good partnership for the side of team Attvavara Tigers in order to find a good total for the team. So left-handed batsman Avinash with the jersey number 99 has been introduced for the side of team Attvavara Tigers.
So Ashmeet coming for the second time, crossing the umpire, right arm on the wicket. Beautiful piece of batting by Avinash out there, just a single run completed. So Akhilesh, the big man has come on to the strike out region. The Akhilesh, as already mentioned, one of the big hitter we can say for the side of team Attvavara Tigers. So let's see, can he go for some big shots in this over. So Ashmeet coming for the third time. Beautiful piece of bowling out there by the bowler Ashmeet. So one more dot hit delivery out there. A beautiful piece of bowling we can say by the young talent. With jersey number 01. One of the responsible player we can say Mr. Ashmeet. So the next match will be played on against Chakravarti taking on against Vaidyanatha Super Kings. I request all the players to complete their signing procedure as soon as possible. So out there Akhilesh going for some big shot. Wicket keeper coming but missing out there. So you cannot make some mistakes out there because it was a big man Akhilesh. So Akhilesh getting a chance out there. So the scoreboard is showing 27 runs on the board for the loss of 4 wickets. So Ashmeet coming for the big time. So Avinash trying to go for the LBW. Yes, the young talent Ashmeet has taken the second wicket for the side of team UFC Fighters. As already mentioned, the young talent Ashmeet is shining out there in this beautiful prestigious tournament, the Champions of Premier League 2026, which is held at Uruva ground. So Avinash, the man, has to walk back to the pavilion. So back-to-back wickets have been falling for the side of team Attvavara Tigers. So this is the 5th wicket indeed, we can say. So the scoreboard is showing 27 runs on the board for the loss of 5 valuable wickets. So Ashmeet, the man out there shining for the side of team UFC Fighters, the young talent Ashmeet. So the new batsman out there is Mr. Rakshit with the jersey number 10. So Ashmeet coming for the one last time in this 4th over. This beautiful bowling, just a single run conceded. The batsman will not take any risk out there. So with this, after the completion of 4 overs, the scoreboard is showing 28 runs on the board for the loss of 5 valuable wickets. So it was a beautiful spell out there bowled by the young talent Mr. Ashmeet. The last 1 over remaining in this first innings. So yes, the time has already been conceded. So one fielder has to walk inside the 30-yard circle. So all the players must have an eye on this. So I request all the players, you need to follow the time. Time will not wait for us, indeed we need to wait for the time. So I request all the players to follow with the time. So the bowler introduced out there is Mr. Sunil. The new bowler Sunil has been introduced for the side of team UFC Fighters to bowl the last overs. So white delivery out there. Beautiful piece of bowling by Mr. Sunil. It was leg spin delivery out there, the batsman having no clue regarding that ball. So Sunil for the second time. So Rakshit trying to go for some big shots, a chance of a boundary by the fielder out there. It's a beautiful piece of fielding out there by the fielder Mr. Raghu, just leaving 2 runs for the side of team Attvavara Tigers. So with this, the scoreboard is showing 31 runs on the board. So 1 shot declared by the umpire
So it's a one shot. The umpire is asking for a review. So let's wait and watch what will be the decision by the third umpire. It was a claim for one shot out there. But let's see what will be the decision of the third umpire. So one of the prestigious tournament taking place in this Urva ground. Champions of Premier League 2026 Season 2, which is beautifully organized by the organizers. So the first match are taking on, that is Attvavara Tigers are taking on against a team of UFC fighters. So 2 runs have been successfully declared. So with these 2 runs, the scoreboard is showing 31 runs on the board. So the batsman Rakshita trying to go for some big shots, but no perfect connection between the bat and the ball. Just a single run conceded. So did a good spell, we can say, by the bowler Mr. Sunil with the jersey number 09, the organizer of this tournament, Mr. Sunil coming for the 4th time. Oh my god, oh my god, oh my god, the first 6 coming from the bat of Mr. Akhilesh. It's the first 6er coming from Mr. Akhilesh, as already mentioned. The big man is still on the crease, Akhilesh. So one of the batsmen who can blast at any time, we can say. Experienced campaigner Mr. Akhilesh. So Sunil for the 5th time. Beautiful comeback by the bowler Mr. Sunil, but the wicket keeper out there making mistake. Lara, the man behind the stumps. So with this single, the scoreboard is showing. So with this single, the scoreboard is showing 39 runs on the board. So last one delivery remaining in the first innings. So let's see whether Rakshit can go for some big shots. So Rakshit trying to go for some switch hit, but no perfect connection, and it's a run out. So with this, after the completion of the first inning, the scoreboard is showing 39 runs on the board. So 40 runs will be the target for the side of our team UFC fighters in order to register their first victory in this prestigious Champions Premier League 2026 Season 2. So 40 runs will be the target for the side of team UFC fighters. So let's see when team Attvavara Tiger defend this. So let's see, will team Attvavara Tiger defend this target or will team UFC fighters chase this target? One of the prestigious tournament held in this Urva ground, Champions Premier League 2026. So there is a change in the commentary guys. So I request my friend Mr. Satvik who will be taking on the mic for the further proceedings. So over to Mr. Satvik.
Hello. Para tu lete. It's welcome back again. 40 is a grand target to be chased off from 13 Eagle Railways because Dhanush is picking up the proceedings from the company of Stand very for the critical stab for the team of Tower Tigers, as well as coming to the batting department. We have Sunil on the strikers and Tigers, and the feed has been set up. Two feeders will be out in the outfield as far as concerning the rules and regulation of this prestigious tournament. And coming back again, Dhanush is doing the proceedings, passing a main umpire Dhanush as well as the square like umpire. Their feed has been set up and is going to start off the proceedings from the committee box, and for the very first time in the second innings to the man Sunil on the striker stand there. 40 is a target. Dhanush is coming up for the very first time, tapping at the part 2 to 3 times around the ground, right arm on the wicket, and he's coming for the ball is Sunil. And this time, wanted to make up a big shot part. My goodness, a cool and deck dismissal in the very first delivery of the second innings. Sunil, the man, is going to depart back into the pavilion. Very first ball dismissal, Dhanush has given a great start for the team at Attvavara Tigers, and they are strictly dominating in the bowling department as well as far as concerning they have already dominated in the batting department. 40 has been targeted, has been set up for the team, and in the very first delivery, Sunil just wanted to clear the fence for a maximum, but was unable to make any sort of good connection from his bat. With that, he's get up the bat at the last moment, top pitch, and it was collected well from the keeper. This made up the first dismissal back into the bowler. We could see that Lara, who is entering onto the center of the field as a number 3 batsman for the side. And Dhanush, after giving a great start for the team at Attvavara Tigers, now he's coming back again for the very second time to the man Lara. Is taking off his mark as well as the stances to face up the first delivery of his innings, and Dhanush coming for the very second time. Right arm on the wicket to the man Lara on the striker stand, and he's coming up. He was it very well. What a great delivery. My goodness, having an extra run, and equally well collected from the fine leg feeder there. This was misconnected from the keeper. Nevertheless, the feeder behind him was a fine leg feeder, well collected there. 2 back-to-back dart balls with the 1 wicket down for the team. 2 balls been completed. 3rd ball which is in progress. Dhanush coming for the very 3rd time to the man Lara, and these have been for the leg before, but I think it's just missing out the leg stump. And with that, I could say that this is going to be the very first run that has been taken from the batting side UFC fighters. 3 balls which has been completed. Dhanush is looking terrific in the bowling department for the team. Attvavara Tigers so far just conceded 1 run and already taken up a 1 big dismissal of Sunil. A big dangerous batsman for the side of UFC fighters has already walked into the pavilion, and now it's time to Raghu, who is going to face up the very 4th delivery as well as the first delivery of his innings. And Dhanush coming for the very 4th time in his over to the man Raghu on the striker side. So far 1 run has come up on the side. This time very good. I think it's going to be a wide signal from the umpire as well as 1 more addition of the run. 1 more addition of the run. It's wide plus 1 run. Total of 2 runs have been gifted to the batting side. 3 runs on the board. 37 more to get. 37 more to get in the remaining 27. I could say that. We can see Dhanush is coming back again. So far he was looking good, but he has already balled up. And this time it's picked up very well, but straight to the hands of the feeder. And the longer reach, and he's made 1 more dismissal back into the pavilion of the team. UFC fighters, I don't know why they are just tumbling out the wickets in numbers of just hitting off the big shots, but was unable to get a good distance. And we can see that 2 wickets have already been tumbled. 4 balls been completed. Last 2 more balls left. And on the very first power play, Dhanush is very looking good in the very first over for the team of Attvavara Tigers. So far just conceded 3 runs. Taken up 2 big dismissal back into the field. Now we can see that Nilu is entering out to the center of the field as a number 4 batsman for the side of UFC fighters. Let's be easy. What is batting performance? What is batting can speak up for the team UFC fighters. So far 3 runs on the board, 37 more to get in the remaining 26 deliveries.
Let's wait and see what his bat speaks up for the team that is coming for the very fifth time in this first over and coming right up. Dhanush is coming for the very fifth time in the very first over to the man Nihali, and he balls it, and this time it's going to be far away from on the leg side as well as being deviated outside. Wide signal from the umpire. One more gifted freebie run added to the score card. 4 runs on the board, 5 balls completed, last 1 ball left. And Dhanush is still pending up with last 2 more deliveries. A little bit of correction. Last 2 more deliveries are pending. 4 runs on the scorecard. And one more time. He was well looking good in the last 4 deliveries what he has ball, but after that he has just break his length as well as a line, and because of that he's just pulling up the 2 gifted runs for the team that has been already been gifted onto the scorecard. 5 runs on the scorecard now. Last 2 more balls are still pending, and Dhanush is just missing out his line as well, and he needs to bring up that line a little bit quicker. And Dhanush is coming back again after tapping on the ball 2 to 3 times down the ground right on the wicket, and this time it has him. What a great line. Just got to the bat at the last moment, otherwise it had to kiss up the off stump. Nevertheless, last ball is pending. 6 runs have to really come up for the team UFC fighters after losing up the 2 wickets in the very first 4 deliveries of the very first over. And Raghu is on the strikers, and he needs to take off his team towards the winning mark. It's already the very first match that has been started very late. This prestigious tournament, Champions Premier League 2026. Dhanush coming for the very final time, and this time picks it and into the wicket area. Ball is going 1 pass over the fence, and it's going to be the very first boundary coming in the second innings from the blade of Raghu there to end up the very first ever power play over. He's been well utilized from the batsman. 10 runs on the board, loss of 2 wickets done. 30 more to get in the remaining 24 legal deliveries for the side. With the run rate of 5 runs per over. Let's wait and see who's going to take off for the second over proceedings from the forward there. And I think it's Sushant who's come out to the bowling mark to start off the second over proceedings for the side of Team Attvavara Tigers. So far, the bowler Mr. Dhanush has given up 10 runs by hammered off for the 4 in the last delivery of the first over. With that, the score has just jumped up to 10 runs for the team of UFC fighters. 30 more to get in the remaining 24 legal deliveries. There's 4 overs. And because it's Shant just setting up the field for this man Nihal, the feeder is brought onto the deep off long off region as well as deep off long on, a little bit of wideish of the extra covers as well as a little bit of wideish of the deep of square leg. And now he's coming for the very first time from the far end. Shant, the right arm on the wicket to the same man Nihal on the striker's end. And he's just whipping on the field setup and just coming up for the very first time in the second over from the bow end, passing a mean up by 10 runs on the board, 30 more to get, and he's coming for the very first time. And this time the swaps it well. The ball is going towards the short of square leg. Fielder was present on that point, given a protection very well. And now he has stolen up the single in the very first delivery of the second over. So 1 ball turn, single 1 taken, 11 runs on the board. 2 wickets down for the team UFC fighters, and these 2 batsmen need to take up their team towards the winning mark, because if they lose up the wicket, the momentum, the rhythm will be shackled off. Sushant coming for the very second time. Great delivery, appeal, but I think I'm not interested in giving up that leg before wicket, and because of that he's showing a declined sign from his face. And nevertheless, this is going to be a dot ball. 2 balls been completed, single run, and the scorecard has been conceded from the baller Sushant so far now. I think the ball was just away from the leg stump, and because of that, he was showing not interested to give up on the leg before. Nevertheless, Sushant coming back again for the very 3rd time to the man Raghu on the striker's hand. This time it's been a very good shot, and I think it's clearing the fans. It's going to be a maximum coming from the blade of Raghu there. He is looking in a terrific form. 1 boundary in the last delivery of the very first over. Now he's coming for the big 6 coming in this very second over. With the 6 scoreboard, it jumps up to 17 runs. And with the 17 runs, still I think 23 more runs are required for the batting side to make up their first win in this prestigious tournament, Champions Premier League Season 2, that is proudly presented by Attvavara Champions Cricketer Club. And we can see that Dhanush is having a word with the bowler, just giving up the tactic and giving up the strategy to bowl away from the arc of the batsman, because if you bowl just in the line of the bat, he is just gonna hit that towards
use the maximum, just do the same way how he has hit in the previous one. Let's wait and see how the bowler is going to do the comeback in the mid-innings delivery. Three balls been completed. I will request the ball boys of the tournament champions to please cooperate in bringing up the balls. The teams who are just sitting out there, who are going to play up the next man, just do the cooperation in bringing out. Yes, the ball has come out to the feed, and we are going to start off proceedings of the second over. Ishad Prime and Shushat coming back again for the very fourth time after getting hammered for the six to the deep of Langan Bridge, and he's coming back again. Let's see what he's going to do. The comeback on a reverse switch, and I think he's going to miss up. Chance of an out bar. Wide throw has come. It was a little bit of slower reaction coming from a shot of a third man region feeder, and because of that, the batsman had ample of time to take up that single. With this single, score moves on to 18 runs on the board. 22 more to get in the remaining 20 legal deliveries for the side. Last two balls spinning up the second over, and Shushant coming for the very fifth time to the man Nihal on the striker's hand, and he plays up this ball right into the covers, right into the gap. They are going for the second round. Well running between the wickets, well running, just placed out that shot very well. The feeder on that point, shot of the covers point, was unable to field that ball, and because of that, the ball just landed onto the wicket area, and in the meanwhile, batsman had ample of time to take up 2 easy runs. With that 2 easy runs, 20 runs have come up. One more time, he thought of just playing out to the shot of filing vision, but was unable to make it. But this was a misfield done from the feeder. With that, I think they have taken up the one more couple in the last delivery as well. 2 overs completed. With that couple of runs, they have ended up with 22 runs on the board, coming straight to the equation of the game. 18 balls, 18 required for the team UFC Fighters to win of their first match of this prestigious tournament, Champions Premier League 2026 Season 2. And 2 overs just completed, 22 runs have totally come up for the side. 18 balls left, 18 required. We'll come back in a short while. Because of the hot climate, the hot condition what we are facing out is Dakshin Kannada. Because of that, the players are just exhausted. Playing out in this hot condition, they need to get hydrated well. And because of that, water has been supplied to the players from the extra players of the side. And with that, we are regaining the match again. 2 overs completed, 22 runs on the board, 18 more to get in the remaining 18 legal deliveries. And we could see is Rakshit, the man who is going to take up the proceedings of the very third over and start off the very fresh over from the commentary box. And 22 runs on the board and 18 more to get. What the equation is just left for the team. Ogu is looking at a good form for the team UFC Fighters. So far he has already hit 1-6, 1 boundary from his blade, and let's wait and see. Still 18 more balls are pending and 18 more to get. To make up a good comeback for the side of Attvavara Tigers, they need to take up the wicket of Raghu to bring the match back into their side. But nevertheless, what I call is Raghu is looking at a good form and is a good connect ball. What a great delivery, great delivery. The ball was having a great pop, and because of that, the batsman was completely misjudged with that line and the delivery, and with that, this ball is going to be a dot ball. The first ball of the third over is going to be a dot ball. Is coming up for the second time to the man. Oh my goodness, this is going to be a no ball. This is going to be the very first no ball from the ball. I don't know why. The bowler just released that ball very quick enough. Because of that, ball just deviated outside the pitch. And with that, umpire just signaled off it as a no ball, free hit charge. Raghu is getting a free hit charge. Let's wait and see what he's going to utilize it. And hits it. Just went out to the deep of mid-wicket region. Feeder was present at that point. Just getting up the one ball straight to the hands of the feeder. And just a single being completed in this no ball free hit delivery. So far, 2 balls been completed. 24 runs on the scorecard. And he's coming for the very third time to the man Nihal on the strikers. An incoming delivery, I could say, very well placed into the wicket area, just out to the long off region. And with that, I could say single run has been completed in the third delivery of this third over, where Rakshit is doing the proceedings. So 3 overs completed, 3 more balls are pending off. Rakshit coming for the very fourth time to the man Raghu on the strikers, and this time I think it's going to be a wide signal. Yes, it is. It's a wide ball signal from the umpire.
One more gifted run. These white balls are just giving off the team UFC fighters just leading out to the winning mark. 26 runs have totally come up. 14 more to get. Just remaining 14 runs that are required for the team UFC fighters to make up their first win in this tournament. And it's coming for the very fourth time. Oh my goodness. That's one more time. One more time. It's a one. Rakshit is just missing out his line as well and giving up the bonus run for the team UFC fighters. 27 runs have totally come up. 13 more to get. Three more balls are still pending off his bowling curtain. And Rakshit coming back again. This time picks it well. My goodness. What a period six. What a six that is. Quite correct. A mighty hit. It's humongous coming from the blade of Raghu there. Just connected well right from the middle of the bat. Just dispatch it over the community box. Out to the ground of for a mighty six. 33 runs on the board. Just 7 more to get for the team UFC fighters. 4 balls are already done. 2 more balls are pending off the bowling cutter Rakshit. That is coming back again. This time one more time. One more time. 2 consecutive sixes coming from the right of Raghu there. Raghu is looking in a terrific form. He is at the peak for the form, I'd say, for the team UFC fighters. He's just playing an iconic knock for the icon player. What is needed for the team. Scores are leveled and 1 run is required for the team UFC fighters. What a chase, I would say. What a chase. Last ball is pending. I request the captain of the team Vaidyanath Super Kings as well as Team Chakravarti bodies to please report to the community box. Oh my goodness. This is a not needed shot. I was thinking that Raghu would have finished that ball in this but was unable to make it, but a very good knock. Raghu getting a beautiful applause coming from the team of UFC fighters is walking back. I request the captains for the team Vaidyanath Super Kings as well as Team Chakravarti Warriors to please report to the commentator box for the tossing ceremony of the next match. Request to make it as soon as possible. They must run the team the captains Vaidyanath Super Kings and Chakravarti Warriors. Please commentator box that Barudu from the Kiradulla. Ravish is the new man who has come up as a number 5th batsman for the side. Raghu, what a knock he has played for the side of UFC fighters. Just brought off his team to the winning mark. The scores are level. Just 1 run is required. Can Nihal be the man to make up the winning stroke? And I request the official to please do up the tossing ceremony of the next match. And it's going to be, I think it's going to be a wide as well as it's going to be a winning run. That's been made for the side of UFC fighters. Congratulations team on getting the first win of this tournament, Champions Premier League Season 2 2026. ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಬಂತು. ಯುಎಫ್ಸಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ತಂಡ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಕಾಲ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಬೈ. ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕತೆಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್.
ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಶಾಣವನ್ನು ಅಂಕವನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬಲವಾದ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಉದಾರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲತೀಶ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಆಟಗಾರ. ಲತೀಶ್ ನಿರ್ಗಮನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಘಾತ, ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ತಿಮಿಂಗಿಲ ಬಲೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಎರಡು ತಂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಹೋರಾಟಗಳು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಉದರಿಯ ಪತನ, ಒಂದು ಓಟಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಲೈನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ತನಗೆ ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿಯನ್ನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 3 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ತನಕಂತಿನ ಚತುರ್ಥ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ತನಕಂತಿನ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ 4 ಟೈಮ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹಂದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುತ್ತಿನ ತಿರುಪುಗಾರ ಬಿಡುತ್ತಾ ನೇರವಾಗಿ ಲೈವ್ ಒಂದು ತಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ, ಕ್ರಮವಲ್ಲದ ಎಸೆತ, ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿನ ಜೋಡಣೆಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ 2 ಬೋಟುಗಳು ಒಂದಂತೂ ದಾಂಡಿನ ಮುಖಾನ ಬಗ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ದಿಶಾ ನಿಬರ ಮುಖೇನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. 2ನೇ ಓಟ ನೇರವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತನಕಂತಿನ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಡೆಲಿವರಿ ನೇರವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಉದಾರಿಯ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬೌಲ್ಟನ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಗಾರ, ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಗ್ವಾದ ದಾಳಿಗಾರ ನೇರವಾಗಿ 2ನೇ ಉದಾರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಎಸೆತಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರ ಸ್ವರ್ಗ ತಾಣ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಉದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಒಟ್ಟುಗಳು ಮಾತ್ರ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅರುಣ್ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ತನ್ನ ತಂಡದ ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ತಂಡನ್ನು ಬೇಯಿಸಬಹುದೇ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅರುಣ್ ಭರವಸೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉದ್ದಾರಿಯ ಪತನ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವುದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಇಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆದರೆ ತನಕಂತಿನ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಬಿಡುತ್ತಾ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 08 ಅರುಣ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಸೊಗಸಾದ ತಂಡನೆ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡದ್ದು ನೆಲ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ 1 ಓಟಗಳು ಉದರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಓಟಾಟದ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂಚಮ ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪಂಚಮ ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಗಾರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 3 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಧನು ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪೆಂಟಡಿಗೆ ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಿ. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಧನು ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಮೈಕ್ ಪೆಂಟಡಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಪಂದ್ಯ ಕೂಡದ ನಿರ್ಣಾಯಕರ ಸೂಚನೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಬಿಡಿ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 1 ಓಟುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ದಾಳಿಗಾರ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ತನ್ನ ಕೊಡದ ಆರಂಭಿಕ
6 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆಗೊಂಡ ಮೊತ್ತಗಳು ಕೇವಲ 4 ಮಾತ್ರ. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ಉತ್ತರಿಯ ಪತನಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತಹ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಯಾವ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯವಂತೂ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮುಖೇನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಆರಂಭಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭಿಕ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕಲೆ ಹಾಕಬಹುದೇ, ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭಿಕ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಬಹುದೇ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪುನೀತ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ನಾಮಗಾರಿಕೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ಆಟಗಾರ ಪುನೀತ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2ರ ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ. ಅದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಂಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಪರಿಚಯಿಸುವುದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಆಟಗಾರ ದಿಶಾನ್ ನಾಮಗಾರಿಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರುಣ್. ತನ್ನ ಕಂತಿನ ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದು ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆಗಳು ಕೂಡ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆಗೊಂಡ ಮೊತ್ತಗಳು 5. ತನ್ನ ಕಂತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಪುನೀತ್ ರಿಸ್ಟಾಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಗಾರ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ. ತನ್ನ ಕಂತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ನೇರವಾಗಿ ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಸುರೇಶ್ ಅರುಣ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಅಖಿಲವಾದ ಚೆಂಡು, ಕ್ರಮವಲ್ಲದ ಚೆಂಡು, ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಲಯವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಪುನೀತ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಡುತ್ತಾ ನೇರವಾಗಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಒಟ್ಟುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 7 ಓಟಗಳು. ಪುನೀತ್ ತನ್ನ ಕಂತಿನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ ಥರ್ಡ್ ಬಾಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 09 ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. 1 ಓಟಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪುನೀತ್ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ, 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತನ್ನ ಕಂತಿನ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದರು. ನೇರವಾಗಿ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 1 ಓಟಗಳು ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ 9. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ಕಂತಿನ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತಿರುವುಗಳ ಮೇಲೆ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚೆಂಡುಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಿನ್ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಚೆಂಡು ವೈಟ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿಯ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೂಡ ಹೌದು. ನೇರವಾಗಿ 1 ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಪಂಚಮ ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ 11 ಓಟಗಳು ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಡ್ಡದಾನ್ಯ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಲವಾದ ಮನವಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಗೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಕೂಡ ಯಾವುದೊಂದು ತೀರ್ಮಾನಗಳಿಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ನಿಶಾನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ, 2 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ 11 ಓಟಗಳು. ಸ್ಕೋರ್ ಮೋಡ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ ಟು 11 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್.
ಎಸ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಟೀಮ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಆದರೆ ಅಕ್ಷಯ್ ನೇರವಾಗಿ ಅಡ್ಡದಾಂಡ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಪಟ್ಟಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 44 ದಿಶಾನ್ ನೇರವಾಗಿ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ನಿಶಾನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿಯಂತೂ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ತನಕ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಲೈನ್ ಅಂತ ತೀರ್ಪುಗಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಅಖಿಲವಾದೇಶಿತ ಅಕ್ರಮ ಬಲದೇಶಿತಗಳು ಅಕ್ಷಯ ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತವನ್ನ ಎಸೆದ್ರು. ಹಿಂದಿನ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ತೀರ್ಪುಗಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 1 ಓಟುಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ತಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ನೇರವಾಗಿ ಕೆಲ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ಉತ್ತಮವಾದ ಸೇತುರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಗಡಿಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ ಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ದಾಟುಗಾರ ದಿಶಾನ್ 6 ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 18 ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ದಾಳಿಗೆ ದಂಡಿಸಿದಂತಹ ದಿಶಾನ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರಮಾಂಕದ ನೂತನ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಹೊರಾಂಗಣವನ್ನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಈ ಆಟಗಾರ ನಿಲ್ಲುವುದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುವುದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೆಲ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರ ಕೈಬೊಗಸಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಬೀರ ದಿಶಾನ್ ಅವರ ಉದ್ದಾರಿಯ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. Once again wicket is departs form of a catch shot. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ 18 ಓಟಗಳು ತೃತೀಯ ಬೋರಿನ ತೃತೀಯ ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ದಿವಸ 18 ಚೆಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೊನೆಯದಾಗಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 18 ಓಟಗಳು, 5 ಓವರ್ಗಳ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಅಂತೂ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗ. ಅಕ್ಷಯ್ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಳಾಂಗಣ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಥಮ ಪದಕದ ನಮಗಾರಿಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಾಣಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓಟುಗಳಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಆರಂಭ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ 10 ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಡುತ್ತಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದಂತ ದಾಳಿ, ಸೊಗಸಾದಂತ ಲೈನ್ ಅಂತ ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಎಸ್ ನಾಮವನ್ನ ಸೂಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಗೌತಮ ಪದಕದ ನಮಗಾರಿಗೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಚೆಂಡು ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ 2 ಓಟುಗಳು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 22 ಓಟಗಳು, ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿಯ ಹೋರಾಟಗಳು. 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಂತೂ ಟೀಮ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಕೊನೆಯ 12 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಬಹುದೇ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕವರಿಗೆ ಬಂತು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಂಡ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿದೆ. ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೌತಮ ಹಾಗೂ ಜೊತೆಯಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅರುಣ್.
ಎಸ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತ ಆಟಗಾರ ರವಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಬಡಿಯುತ್ತಾ ತನ್ನದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಬೇಡುತ್ತಾ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಚುಂಬಿಸಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೋಟಿ ರಕ್ಷಕನ ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಲೈನ್ ನೇರವಾಗಿ ಉದ್ದರಿಯತ್ತ ಇದ್ದದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕುಡಿದು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ರವಿ ತೆನಕಂತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಔಟ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ನೇರವಾಗಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಬೊಟ್ಟುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಒಟ್ಟಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸುವುದಾದಲ್ಲಿ ಬೊಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 23 ಒಟ್ಟುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೊನೆಯದಾಗಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ರೋಷ ಪಂದ್ಯಾಗೋಟ. ರವಿ ಬಾಲರ್ ಸೊಗಸಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬರಬಹುದೇ, ಕೈ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೈ ತಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ, ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದಂತ ದಂಡನೆ. ನೇರವಾಗಿ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಏರಿಕೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 24 ಬೊಟ್ಟೆಗಳು. ರಬ್ಬಿ ತನಕಂತಿನ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ವೋಟ್ಸ್ ಮನಸ್ಸುಗೈನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಡುತ್ತಾ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಔಟ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ. ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನ ಅಖಿಲವಾದೇಶಿತ ಕ್ರಮವಲ್ಲದೇಶಿತ ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳು ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಲಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ರವಿ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಈತನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತನಕಂತಿನ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ವಿಫಲತೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ತೀರ್ಪುಗಾರ ತೀರ್ಮಾನ ನೇರವಾಗಿ ಬುದ್ಧರಿಯ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮನ್ಸಕೈನ್ ವಿಕೆಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅರೋನು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಅತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುವುದಾದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಉತ್ತರಿಯ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅರುಣ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬುವವರು ಯಾರು? ಟೀಮ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅರುಣ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಟೀಮ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಒಳಾಂಗಣ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನೂತನ ಆಟಗಾರ ದರ್ಶನ್. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 18 ದರ್ಶನ್ ತನ್ನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 18 ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ರವಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ತನಕಂತಿನ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ 5th ಟೈಮ್. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದಂತಹ ದಾಳಿ. ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಉದರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಟ್ಟುಗಳು ಕೂಡ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಓಟುಗಳು 26. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ ತನ್ನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಆಟಗಾರ ಟೀಮ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನಿಲ್ಲುವುದಾದಲ್ಲಿ 6 ಏರಿಗಳು ಬರಬಹುದೇ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ತನಕಂತಿನ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ. ನೇರವಾಗಿ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ 4 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮುಕ್ತಾಯಂತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ 4 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮುಕ್ತಾಯಂತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆಗೊಂಡ ಒಟ್ಟುಗಳು 26. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೆರವೇರಬಹುದು, ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ ರೋಷಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಟೀಮ್
ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಸಂತೋಷ್ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೆತ್ ಓವರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಸಂತೋಷ್. ಜಿಯಾನಿ ಶಂತು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ದಾಂಡುಗಾರ. ಆದರೆ ಕೇವಲ 1 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಉದರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 27 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ, 4 ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬರಬಹುದೇ ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಉರುವ ಮೈದಾನ, ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಮೈದಾನ, ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರಾಂತ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತನ್ನ ಕಂತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಒನ್ಸಗೈನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟರು ಕೂಡ ಕೇವಲ ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಿಶಾನೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೇವಲ 1 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚೋಣೆಗೊಂಡ ಮೊತ್ತಗಳು 28, 4 ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಕಂತಿನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಚುಮ್ಮಿಸಿ ಬಂದದ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರಿಯ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರನ್ಔಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪಂಚಮ ಉತ್ತರಿಯ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂಕಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಭಾಗಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎದುರಾಳಿ ದಾಂಡುಗಾರರನ್ನ ನೂತನ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಸಚಿನ್ ನಮಗಾರಿಗೆ ಒಳಾಂಗಣ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 28 ಓಟಗಳು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಬಾಲ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಸಂತೋಷ್ ತನಕಂತಿನ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಫೋರ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮುನ್ಸಗೈನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಿಶಾನೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ 1 ಓಟಗಳು. ಸಮಯದ ಅಭಾವ, ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂತವನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಳಾಂಗಣ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಗಳು, ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸಮಯದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಳಾಂಗಣ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಸಂತೋಷ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರನ ಕಡೆಗೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಯ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ 6 ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 29 ಓಟಗಳು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ನಮಗಾರಿಕೆ ಟೀಮ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ತನ್ನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 07 ಅಖ್ತರ್ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಮಗಾರಿಕೆ ಒಳಾಂಗಣ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ಆಟಗಾರ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಗಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ UFC ಫೈಟರ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸೈನ್ ಅಪ್ ಗಾಗಿ ಬಂದು ಬಿಡಿ. ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ತಂಡವಿದ್ದರೆ UFC ಫೈಟರ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆಯುಷ್ಯಕರ ತೀರ್ಮಾನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ 2 ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಬಂದು ಬಿಡಿ.
ನೇರವಾಗಿ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಅಪ್ಗಾಗಿ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಟೈಗರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಪ್ರತೀಕ್ ಇವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓವರ್ ಟು ಪ್ರತೀಕ್. So yes, thank you, Mr. Shravant Kumpala. So for the next match, UFC fighters are taking on against a team Babuguda Tigers. I request the players of both the team to complete their signing process as soon as possible. A team UFC fighters are taking on against team Babuguda Tigers. I request all the players of both the team to complete your signing procedure as soon as possible. Thank you. So one of the prestigious tournament taking on at this Urva ground, that is Champions Premier League 2026 Season 2. One of the beautifully organized tournament, we can say. So the second match of the day has been taking place over here. Team Vaidyanath Super Kings taking on against Chakravarti Warriors. Already team Chakravarti Warriors have scored a total of 29 runs. And 30 runs will be the target for the side of team Vaidyanath Super Kings. So let's see whether team Chakravarti Warriors will defend this target or team Vaidyanath Super Kings will chase this target. One of the high voltage match, we can say, taking on place at this Urva ground in this Champions Premier League 2026 Season 2. So yes, I request the team players of team UFC fighters to complete your signing process. Already team Babuguda Tigers have finished their signing process. So I request the players of UFC fighters, wherever you are, please complete your signing process as soon as possible. So I request the 12th man of team Vaidyanath Super Kings I request the 12th man of team Vaidyanath Super Kings. 12th man of team Vaidyanath Super Kings is... we are not responsible for anything. So please note team Vaidyanath Super Kings. The match will not be started until the 12th man of team Vaidyanath Super Kings is here. 12th man of Vaidyanath Super Kings. The match will not be started until the 12th man of team Vaidyanath Super Kings is onto the commentary dais. So I request the 12th man. So yes, we have the 12th man here out there of side of team Chakravarti Warriors as well as team Vaidyanath Super Kings. So yes, so the batsmen, so the opening batsmen for the side of team Vaidyanath Super Kings, we have Akshay on the strikers end and Mr. Shiva Prasad on the non-strikers end. And at the bowling end, we have the icon player for the side, Mr. Dion, taking all the responsibility of bowling this power play. So Dion coming for the first time.
So it's a wide delivery out there, a signal by the umpire. So 1+1 out there. So the scoreboard is showing, starting the account, showing 2 runs on the board. One more young talent out there, coming from the side of team Chakravarti Warriors. We have Mr. Dion, one of the excellent bowler, we can say, one of the experienced bowler, Mr. Dion, the young talent, as well as the icon player for the side of team Chakravarti Warriors. So on the strikers end, we have Mr. Shiva Prasad, the icon player of the side of team Vaidyanath Super Kings. So Dion coming for the first time, crossing the umpire right arm over the wicket. It was a beautiful piece of bowling, just a single run conceded. Indeed, a good comeback by the bowler, Mr. Dion, we can say out there. Just leaving a single run out there. So Dion coming for the second time. So 2 big man out there, Shiva Prasad as well as Akshay, 2 experienced campaigner for the side of team Vaidyanath Super Kings. So Dion coming for the second time to the left-handed batsman, Mr. Akshay. So yes, one more extra. So it's the second extra coming from the over of Mr. Dion. Dion, you cannot bowl such extra balls because you're having a small target out there. So really you need to bowl some sensible deliveries out there. So Dion for the second time. Oh my God, a beautiful piece of bowling out there. The batsman having no clue regarding that. It's a clean bowled. The big man Akshay has to walk back to the pavilion without scoring any runs for his team. So the big man Akshay has to walk back to the pavilion. As already mentioned, there are many young talents out there playing in this Champions Premier League 2026. The young talents are really showcasing a beautiful performance, as we already seen in the first match. Ashmit was the man out there on the first match, and now Mr. Dion showing some beautiful performance out there, young talents. So the new batsman out there replacing Mr. Akshay is a captain himself, Mr. Sanjay. The captain for the side of team Vaidyanath Super Kings are taking all the responsibility of taking their team to the victory. So Dion coming for the third time to the right-handed batsman, Mr. Sanjay. It's a beautiful piece of bowling out there. Just a single run conceded of that. So with this, the scoreboard is showing 5 runs on the board for the loss of 1 valuable wicket in the form of Mr. Akshay. So Dion is looking really great out there on the field. So Dion coming for the 4th time to Shiva Prasad. The Shiva Prasad going for some big shot, chance of a wicket. The fielder making mistake out there. Actually, it was a big fish out there. The fielder making mistake. As the saying goes in Hindi, catch ko chodna, match ko chodna. So let's see whether this can be implemented in this match taking on against Vaidyanath Super Kings against Chakravarti Warriors. So it's a lifeline given to the big man Shiva Prasad. So let's see, will Shiva Prasad play some sensible innings in the lifeline which has been given. So Dion for the 5th time. Beautiful piece of bowling by the young talent out there. The batsman having no clue regarding that ball. No connection between the bat and the ball. So one more dotted delivery coming from the over of Mr. Dion. It's a power play over. So Dion coming for the one last time in the first over of this power play. Beautiful delivery out there. Just a single run considered in the form of a leg baiser. So with this, after the completion of the first over, the scoreboard is showing 8 runs on the board for the loss of 1 valuable wicket. So the equation is showing 22 runs more required from the remaining 24 legal deliveries. So 22 more runs required from 24 deliveries. Indeed, a good bowling performance is
must stand required from the side of Team Chakravarti Warriors in order to register their first victory in this prestigious Champions Premier League 2026 Season 2. The bowler introduced for the side of Team Chakravarti Warriors is icon player himself, Lakesh Yane Lucky with jersey number 23. One more experienced all-rounder we can side for the side of Team Chakravarti Warriors. Taking all the responsibility of bowling the second over for the side of Chakravarti Warriors. So let's see, can Lakesh be the lucky charm for the side of Team Chakravarti Warriors. So on the strikers end we have Mr. Shiva Prasad, and on the non-strikers end we have Sanjay, two experienced, two big hitting batsmen we can say, Sanjay and Shiva Prasad. So lucky coming for the first time to Mr. Shiva Prasad. So it's a wide delivery out there, a signal by the umpire. So Lucky starting his proceedings with an extra out there. So with this extra, the scoreboard jumps on to 9 runs on the board for the loss of 1 valuable wicket. So Lucky coming for the first time. Beautiful comeback by the bowler. The batsman having no clue regarding that ball. No connection between the bat and the ball. The ball safely lands onto the hands of the wicket keeper. So we have the man behind the stumps, Mr. Sachin. So Lucky coming for the second time, crossing the umpire, right arm over the wicket to the right-handed batsman Shiva Prasad. Oh my God! Oh my God, what a beautiful bowling out there by Mr. Lucky. The batsman having no clue regarding that ball. It was just miss out there. The ball hitting the stumps. A beautiful piece of performance we can say by the bowler Lucky. The next match will be played against a team, UFC fighters taking on against Attvavara Tigers. I request both the captains to come near the commentary desk for the tossing ceremony. UFC fighters taking on against Attvavara Tigers. Oh my God! The big fish has fallen into the net. Shiva Prasad making mistake out there. It was a not necessary run indeed. The batsman having no perfect call out there. So the big man Shiva Prasad has to walk back to the pavilion. Indeed a big impact we can say to the side of team of Vaidyanath Super Kings. It was not at all a required run. But the fielder Akhtar making no mistake out there. It was a direct hit by the fielder Mr. Akhtar. So the new batsman joining is Mr. Puneet, replacing Mr. Shiva Prasad. So one more big hitter of the bat, we can say Mr. Puneet, experienced all-rounder for the side of Team Vaidyanath Super Kings, Mr. Puneet. So Puneet and Sanjay, a good partnership is must and required at this point of the game. So Sanjay going for some switch hits, but just a single run conceded. Beautiful fielding out there by the fielder Mr. Sai Darshan Yane, that too. Last 2 deliveries remaining in this over. Beautiful piece of bowling performance we can see by the bowler, the icon player, bowling really a responsible over for the side of Team Chakravarti Warriors. The new batsman on the strike we have is Mr. Puneet. Let's see what Puneet can make, some big shots for his team. So Lucky for the 5th time. So Puneet going for some switch hits and no fielders out there. A single run successfully completed. It was a beautiful fielding out there by Mr. Kishan. So just a single run conceded. A beautiful piece of a bowling performance we can say by the bowler Mr. Lucky.
So Lucky coming for the one last time in the second over, crossing the umpire right arm over the wicket to the right-handed batsman Sanjay. So it's a wide signal by the umpire. So one more extra coming in the over of Lucky. So extras are not at all required at this point of the game. So Sanjay going for some switch hits out there. Single run successfully completed. Will they go for the second run? Yes, chance of a run out. It was a chance of a run now. So the umpire going for the third umpire decision. So let's see. It was indeed a big wicket actually. Sanjay, the man, it was not at all required, I guess. But let's see what will the decision by the third umpire be. Let's wait and watch. Will it be a run out or will it be a safe one? Let's wait and watch. One of the very big wicket, Mr. Sanjay. So we have the third umpire, Mr. Dharanish, with us. So it's an out declared by the third umpire. Sanjay has to walk back to the pavilion. So after the completion of 2 overs, the scoreboard is showing 13 runs on the board for the loss of 2 valuable wickets. That is Mr. Sanjay and Shiva Prasad. So the new batsman replacing Mr. Sanjay is so Prajwal is the new batsman introduced. A perfect package all-rounder, we can say, Mr. Prajwal. So Prajwal has all the responsibilities of taking his team towards a victory. So a beautiful partnership is required by Mr. Prajwal and Punita. So the new bowler introduced from the side of team Chakravarti Warriors is Mr. Akhtar. One more experienced campaigner, we can say, for the side of team Chakravarti Warriors, Akhtar, who has played several tournaments out there. So let's see, can Akhtar make any magic out there? The equation is showing 17 more runs required from the remaining 18 legal deliveries. So 17 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಯಾರ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೊರೆತಲೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಕಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಖ್ತರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು, ಅಲ್ಲಿ LBW ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಖ್ತರ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು, ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ. LBW ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದರಿ ನೆಲ ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪುನೀತನ ಹುದ್ದರಿ ನೆಲ ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದರಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಖ್ತರ್. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಓರ್ವ ಅನುಭವಿಕಾರ ಆಟಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಖ್ತರ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಂಡುಗಾರನ ಪರಿಚಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪುನೀತನ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಮುಷಾದ್.
ಮುಷಾದ್ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಇವರ ಜೊತೆಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲೇಬೇಕಾದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಟೀಮ್ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಎಸೆಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಯಾರ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೊರೆತಲೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಂಚಲೆ ತನ್ನ ಕಂತಿನ ಎರಡನೇ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಅಖ್ತರ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಟೀಮ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ UFC ಫೈಟರ್ಸ್. ಎರಡೂ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರಿಗೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ಕರೆ. ಎರಡೂ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಟೀಮ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ UFC ಫೈಟರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್, ಮತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದಲಿ ನೆರ ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಖ್ತರ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಲೋವರ್ ಚೆಂಡು, ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹುದ್ದರಿ ನೆಲ ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲನ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಹೊಸ ದಾಂಡುಗಾರ ರವಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಪೈಪೋಟಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಕಾಶಿ ಎಂಬಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಉರ್ವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದಿನದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಹೊಸ ದಾಂಡುಗಾರನ ಪರಿಚಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರವಿ. ತನ್ನ ಕಂತಿನ ಚತುರ್ಥ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಅಖ್ತರ್ ಅಂಪೈರ್ ಅನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಚೆಂಡು, ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಖ್ತರ್. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಅನುಭವಿಕರ ಆಟಗಾರ ಅಖ್ತರ್. ತನ್ನ ಕಂದಿನ ಪಂಚಮ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಅಖ್ತರ್ ಟು ಮಸೂದ್. ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಲ್ಲಿ 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 ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ UFC ಫೈಟರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾನಿ ಚಿಮ್ಮಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನಿ ಚಿಮ್ಮಿಕನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ. ಅಖ್ತರ್ ಅವರಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಲ್ಲಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಘೋಷಣೆ ಇದೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರಿಂದ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 16 ಓಟ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದೆ 12 ಚೆಂಡು, ಬೇಕಾಗಿದೆ 14 ಓಟ. 12 ಚೆಂಡು 14 ಓಟ. ಯಾರ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಗೆಲುವು ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಯಾವುದೇ ಎಸೆತಗಾರ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕನಿಂದ 1,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಎಸೆತಗಾರ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಲ್ಲಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಘೋಷಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರಿಂದ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಬರಲೇಬೇಕು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದೆ 14 ಚೆಂಡು, ಬೇಕಾಗಿದೆ 12 ಓಟ. 14 ಚೆಂಡು 12 ಓಟ. ಯಾರ ಪಾಲಿಗೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಲಿತಾಲೆ ನೋಡಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ. 12 ಚೆಂಡು 14 ಓಟ, ಕ್ಷಮಿಸಿ 12 ಚೆಂಡು 14 ಓಟ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಹೊಸ ಎಸೆತಗಾರನ ಪರಿಚಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಥುನ್ 77ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಜರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ್, ಮತ್ತೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಕಿಲಾಡಿ ಮಿಥುನ್.
ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರನ್ನು ಕಟ್ಟಬಲ್ಲ ಅಂತ ಎಸೆತಗಾರ ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತೆ. ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುರ್ಷಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಹಾಗೇನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ 84ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಜರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೌತಮ್. ಮಿಥುನ್ ತನ್ನ ಗಂತಿನ 2ನೇ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಪೈರ್ ಅನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ರನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ. 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲ. 2 ಓಟ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ರವಿ ಕಣ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮುಷಾದ್. ತನ್ನ ಗಂದಿನ 3ಯ ಬಾರಿಗೆ ಮಿಥುನ್ ಬಲಗೈ ದಾಂಡುಗಾರ. ಅಲ್ಲಿ LBಗಾಗಿ ಮನವಿ, ಆದರೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಘೋಷಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ನ ಮೂಲಕ 1 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 20 ಓಟ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಜಿದ್ದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಸೀದಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮುಷಾದನ ಹುದ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 6ನೇ ಹುದ್ದಾರಿ ನೆಲಕ್ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ್. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ಖಿಲಾಡಿ ಟೀಮ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಮಿಥುನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮುಷಾದನ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಹೊಸ ದಾಂಡುಗಾರನ ಪರಿಚಯ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡುಗಾರನ ಪರಿಚಯ ನಿಖಿಲ್. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದೆ 8 ಚೆಂಡು, ಬೇಕಾಗಿದೆ 10 ಓಟ. 8 ಚೆಂಡು 10 ಓಟ. ತನ್ನ ಗಂದಿನ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಅಂಪೈರ್ ಅನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಮಾದರಿ ಎಸೆತಗಾರ ಮಿಥುನ್, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನಿಖಿಲ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ 2 ಹುದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಗೌತಮ್. ನಿಖಿಲ್ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು, ಆದ್ರೆ ಚೆಂಡು ಸೀದಾ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದಾರಿ, 7ನೇ ಹುದ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಂಡುಗಾರಿನ ಪರಿಚಯ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಲ್ಸನ್. ಮಿಥುನ್ ರವರೇ ನೆನಪಿಸಿ, ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಲ್ಲಿ 1,000 ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರಿಂದ. ಮಿಥುನ್ ರವರಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಲ್ಲಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಘೋಷಣೆ. ಯಾರಿಗುಂಟು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಮಿಥುನ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಗಲಿಬಿಲಿ. 2 ಓಟವನ್ನು ಬಾಯ್ಸ್ನ ಮೂಲಕದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ 4ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 22. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದೆ 6 ಚೆಂಡು, ಬೇಕಾಗಿದೆ 8 ಓಟ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಿಮುಖನ್ನು ಗೆದ್ದಂತ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡವು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಟೀಮ್ UFC ತಂಡದ ದಾಂಡುಗಾರರು ಕೂಡ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ, ಸಮಯ ನಮಗಾಗಿ ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕು. ಉಳಿದಿದೆ 6 ಚೆಂಡು, ಬೇಕಾಗಿದೆ 8 ಓಟ. 6 ಚೆಂಡು 8 ಓಟ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರವಿ ಹಾಗೇನೆ ನೆಲ್ಸನ್ ಕಣ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಟೀಮ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ
ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಯಾರ ಪರಿಚಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಟೀಮ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಸಚಿನನ ಪರಿಚಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸಚಿನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಚಿನ್, ಎಡಗೈ ಎಸೆತಗಾರ. 6 ಚೆಂಡು 8 ಓಟ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರವೀನ್, ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್. ಯಾರ ಪಾಲಿಗೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಲಿತಾಳೆ? ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಎಸ್, ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ 30 ಗಜಗಳ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ 30 ಗಜಗಳ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು. 6 ಚೆಂಡು 7 ಓಟ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಮಯ ನಮಗಾಗಿ ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಹೊರತು ನಾವು ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕು. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಶಿಸ್ತಿನ ಸೌಹಾರ್ದತಾ ಪಂದ್ಯಾಟ ಈ ಒಂದು ಉರ್ವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಇಂತಹ ಎಸೆತಗಳು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದೆ. 6 ಚೆಂಡು ಬೇಕಾಗಿದೆ, 6 ಓಟ. 6 ಚೆಂಡು 6 ಓಟ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಚಿನ್ ರವರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. 1 ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣ, 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ. 2ನೇ ಓಟ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ರವಿ ಕಣ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಸನ್. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದೆ 5 ಚೆಂಡು ಬೇಕಾಗಿದೆ, 4 ಓಟ. 5 ಚೆಂಡು 4 ಓಟ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಯಾರ ಪಾಲಿಗೂ ಒಲಿಯಬಲ್ಲಂತ ಆಟ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಅಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೇಳಬೇಕು ಸಚಿನ್ ರವರಿಂದ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದೆ 4 ಚೆಂಡು ಬೇಕಾಗಿದೆ, 4 ಚೆಂಡು 3 ಓಟ. ಉಳಿದಿದೆ 4 ಚೆಂಡು ಬೇಕಾಗಿದೆ, 3 ಓಟ. ತನ್ನ ಕಂತಿನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸಚಿನ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ನೆಲ್ಸನ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಚಿನ್. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡುಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಉಳಿದಿದೆ 3 ಚೆಂಡು, 3 ಚೆಂಡು ಬೇಕಾಗಿದೆ, 3 ಓಟ. ಉಳಿದಿದೆ 3 ಚೆಂಡು ಬೇಕಾಗಿದೆ, 3 ಓಟ. ಅಲ್ಲಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ವೈಫಲ್ಯತೆಯಿಂದ ಚೆಂಡು ಸೀದಾ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಅಂಚನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟೀಮ್ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಜಯವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಟೀಮ್ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಹಾಗೇನೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿನದ 3ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಟೀಮ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ UFC ಫೈಟರ್ಸ್. ಈಗಾಗಲೇ ಟೀಮ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ನಾನಿ ಚಿಮ್ಯುಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಹೀಗೆ ನಡೆದಂತಹ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯಾಟ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಂಡದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಡಿಗೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾದ
ಸಂತೋಷ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಡಿಗೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಡಂತ ಓರ್ವ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ಸಾತ್ವಿಕ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓವರ್ ಟು ಸಾತ್. Yes, thank you, Pratik. And the man of the match of the very second match, it's Santosh of team Vaidyanath Super Kings. And I request Puneet to please hand over the man of the match award to Mr. Santosh of the Vaidyanath Super Kings. Being the man of the match of the very second match that has been commenced off of this Champions Premier League Season 2 2026. And now it's time for the third match. That's going to be between Babaguda Tigers taking over Team UFC Fighters. Talking about UFC Fighters, they have already made up their first win in the very first match of this tournament. Now it's time for Babaguda Tigers to play up their first match. And let's wait and see who's going to take over this match. We'll start off the match in a short while. Let's take a short break and we'll come back again. Yes, I request the 12th man of both the teams. 12th man, it's going to be the final call for the team Babaguda Tigers as well as team UFC Fighters to please send your 12th man to the competitive box immediately. Dayamante Raddi team the 12th man competitive box that borodu bandike ಏನಂದಿಲ್ಲ. Babaguda Tigers ಅಂಚನೆ UFC Fighters the 12th man. Let's request the 12th man of UFC Fighters to please report to the commentator box immediately. The last and final call for the 12th man of the UFC Fighters. Yes, we have two batsmen out in the center. It's Raghu on the striker stand who has already backed up the man of the match of the very first match what he has played. And sorry, Raghu is on the non-striker stand. And we could see Mr. Sunil is on the striker stand. Talking about his innings, he had just been a golden deck dismissal in the very first match. And let's wait and see what he can play off in this match with his bat. And we could see that
Let's welcome. Extra covers, one on a little bit of widish of a long of region. Now this time just off the toes, plays it very well, but the feeder on that sort of mid-wicket region was unable to get hold of that ball, and because of that I think they just beat off the infield, and it was collected well from the outfield fielder there. Single one taken, 21 runs on the board. Sunil back into the strike. Let's wait and see what he's gonna connect in this delivery. One more time, ball I think is going away from I think it's not a wide, it's a dot ball. That has been called from the umpire, which is, with that I could say that it's going to be a dot ball. 2 balls which is completed. Sonal just conceded 1 run in the last 2 deliveries what he has delivered, and we could see he's just waving out the man, the feeding setup of what has been done for Sunil. I think the feeder from the shot of a square leg is brought towards the deep of a little bit of widish in the square leg, and the man from the shot deep of bracket point just brought out to the shot of point there, and there's some appeal. I think it's going away from the leg stump, and because of that the appeal was declined just from the main umpire. The ball was quickly moving away from the line of the leg stump, and because of that the appeal was not being correctly resulted from the umpire. The 3 balls been completed. Score just moves on. Score is just stuck at 21 runs on the board. Still 3 more balls are pending, and Sonal coming back again for the very 4th time. In the 3rd over, what is doing the proceedings, and he comes up one more time. Oh my goodness, Sunil is unable to make any sort of connection with his bat, where he has already hit up 2 big sixes in the previous over, and he's just searching the right track, right ball to get connected well from his bat. So far 4 balls been completed, last 2 more balls are pending at the 3rd over, and Sunil is going to face up the very 5th delivery of Sonal, and this time it's going high up in the air, and it's going to be the 3rd 6. My goodness, Sunil is unstoppable today for the team UFC Fighters. So far 3 sixes have come up in this innings. That has come from the blade of Sunil. 27 runs on the board. Sonal was bowling very well until the 5th delivery what he has delivered. In the 5th delivery, Sunil just picked up very well, just dispatched that over the deep of long on reach of feeder for a mighty 6. And with that 6 I could say that 27 runs have come up so far
Even after tumbling off 2 wickets down, Team UFC fighters are looking very well. Sunil is still on the striker side for their team. Last ball which is left, I request the ball boys organizers to please cooperate in bringing up the balls outside from the ground. Because we have no audience on the pedal there, and because of that, organizers as well. The last ball which is banding for the third over of Sonal, and he has already been hammered up for 6 in the 5th delivery of his over. Let's wait and see what is gonna do the comeback in the last delivery of his bowling quota, because Sunil is just looking unstoppable. 3 sixes, 2 in the previous over, 1 in this over, total of 3 big sixes in this innings coming from the blade of Sunil Safana. 27 runs on the board for the team UFC fighters. Even the 2 big wickets have been tumbled in the form of Raghu as well as Nihal. Sunil is just bringing their team towards a great total. Still 2 more overs are pending after this completion of the last delivery. What Sonal is coming up for, tapping up 2 to 3 times right arm over. The wicket is coming up for the man Sunil, and I think it's going to be a wide signal from the umpire. Yes, it is. The ball just deviated outside the line, and it's going to be the wide that has been called from the umpire. 1 more gifted run added to the scorecard. 28 runs on the board so far, looking very good for the team UFC fighters. Still the last ball which is pending, and Sonal just taking up the slight bit of pressure after getting hammered for the 6, and is coming for the very final attempt to the man Sunil once again. And a great delivery, and Sunil just played it delicately. The ball just given a direction towards a shot of third man region. And with that, he has taken up the single to end up the 3 overs of the bowling cut of the team Babagutta Tigers. 3 overs completed, score is 29 runs on the board. And with that, we are in the progress of this prestigious tournament, Champions Premier League 2026, that is proudly presented by Attvavara Champions Cricket Club. And it is the one-day tournament, day and night tournament. It's going to be the season 2, and let's wait and see who is going to take up the prestigious champion title out of the 5 teams that are battling against each other. So far, we are at the 3rd match, and I request the team players of the team Chakravarti Warriors as well as team Attvavara Tigers to please report to the commentator box to sign the official chart. Yes, I request the players of Chakravarti Warriors as well as team Attvavara Tigers to please report to the commentator box to sign the official chart of the very next match. Attvavara Tigers as well as team Chakrabarti Warriors to please report to the commentator box immediately to sign the official chart of the very next match. We are at the penultimate over. That's Manikanta is going to take the proceedings of the ball, and he's known as a very good all-rounder for the side. Let's wait and see what his bowling spell can bring. What his bowling economic lead up for the team Babagutta Tigers. So far 29 runs have come up in the last 18 deliveries for the bowlers of the team Babagutta Tigers have balled off. Still 2 more overs winning. I request the team Babagutta Tigers to make it fast. It's already the 3rd match, still 11 more matches are pending of this tournament. So request the players to please cooperate with us and to make up the match as soon as possible. And Manikanta coming left arm on the wicket, passing umpire Dharanesh for the very first time to the man Sunil on the strikers, and there 29 runs on the board. First time, oh my goodness, this is going to be a huge wide ball from the bowler Mani there. The line as well as the length was completely gone away from the line. It was far away from the keeper's hand as well, and because with that white plus 1 run, 31 runs have totally come up, and we could see that Kavish is going to face up the very first delivery of Manikanta. Let's wait and see what is that brings up, and Nesta picks it well, just plays that shot very well out in the wicket area. In the meanwhile, they are taking up the single, and they're going to rest up with that. With that single, I could say that one more addition has come up. Kavish is just giving up the stand
what Sunil is just required. He just need to give up the strike. He just need to rotate the strike, and Kavish is just accordingly doing that. So with that, one ball which is completed. Money coming for the very second time. My goodness, what a great delivery! Incoming delivery that was completely beaten by the bat of Sunil, and which was equally well collected from the keeper behind the stumps there. Two balls which is completed. 32 runs on the board, and Money coming back again for the very third time to the same man. Sunil on the striker's hand, and this time picks it well. It's a in the air, and I think it's going to be the 4-6. My goodness, Sunil. The ball which is connected from the blade of Sunil is just going away from the eyes of the fielder, just going away from the eyes of the fielder, as well as just going away from the park for a mighty 6. 4 sixes coming from the blade. 38 runs on the board. 3 balls being completed. 3 more balls pinning up the penalty meter over. Panikata coming back again to the same man. Oh my goodness. He's just balling away from the arc of the Sunil, because he knows if he balls right into the rack, the ball is just going to disappear from the bowler's eye as well as the fielder's eye. And with that, this is going to be the wide signal. 39 runs on the board. Manikanta coming back again for the 4th time. This time picks it well right into the covers, but I think straight to the hands of the fielder. A great innings played from Sunil is coming to an end. Nevertheless, he has brought out to the team a great total of score, 39 runs. Great total. I could hear the applause coming from the team UFC fighter. Sunil, after playing a great knock, is walking back into the pavilion there. 4 balls which is completed of Manikanta. In that, 1-6 has also been added. And with that, the last 2 more balls are pinning up this penalty made over. I could see that the innings what is played, 28 total runs. 28 total runs outside the 30th circle, and one from the shot of square leg just went out to the shot of a deeper square leg. And with that, I could say that Manikanta just need to continue his over very soon. A request to please for Team Attvavara Tigers as well as Team Chakravarti Boys to please report to the commentator box to sign the feature chart of a switchboard. We're not getting any improvisation, not getting any connection with his bat. Bias that has been signaled from the umpire. With that bias, the team UFC fighters have reached up the mark of 40 runs. 40 total runs have reached up, and we are just left out with 1 ball. The penalty made over, which is Manikanta is doing the proceedings, and he is coming for the final time to the man Kavish on the strikers, and right arm, left arm on the wicket. He's coming up. Oh my goodness, what a hit! Straight on the ground, but straight to the hands of the fielder, and it's going to be the 1 more dismissal. And Back he's coming for the final time to the man Kavish on the tumbled down. And for the side of UFC fighters, on the wicket. He's coming up. Oh my goodness, what a hit! Straight on the ground, but straight to the hands of the fielder, and it's going to be the 1 more dismissal. The Babagutta Tigers have been strictly been hammered up from the batsman. That's only an individual batsman, Sunil. In the last 4 overs, 40 runs have come up for the side of UFC fighters. They just need to make up the great total in bringing up in singles and doubles, not looking for any fancy shot and not looking for any shots that will lead up to wickets being tumbled down for the team UFC fighters. So far, it's, I think, Ajay is a new man who has come out to the center as a number 6 batsman for the side of the team UFC fighters, and it's Akhil who is going to take up the proceedings from the forward to bowl up the final over. Let's wait and see what his bowling spell can bring up for the side of Team Babagutta Tigers, because so far in the last 24 deliveries what the Team Babagutta Tigers have balled up, they have already gifted up 40 maximum runs for the side. And it's a matter of just 6 balls which is pending. Akhil is doing the proceedings for the side of the team Babagutta Tigers. It's Lara who is going to face up the first delivery, and in my right we could see that they are just pulling out the balloon of the Kashab Fitness, which was the tournament in the previous day. And back again, we'll come back for the 3rd match. Akhil is doing the proceedings, and field has been set up. He's going to start off his over from the forward, right arm over the wicket to the man Mr. Lara on the striker's end. And with that, 40 runs on the board for the Team UFC fighters. 4 wickets which is being tumbled, and Akhil coming and played it well just onto the deeper square leg region, but I think they are going to rest up with the single. So with the single, scoreboard just moved on to 41 runs on the board.
One ball, right? Time has been exceeded. Time is been exceeded. That is shine coming from the umpire there. One fielder from the outfield is to come inside the 30-yard circle as far as concerning the rules and regulation of this tournament. And with that, we could see that last 5 more balls are remaining of Akil is coming up for the second time. Low fielder delivery. Ajay just wanted to play that shot straight to the goal. Oh my goodness, just the right throw. The throw was a little bit of wide from the arc of the bowler's hand, and because of that, he just collected it well. Otherwise, it was going to be a misthrow, and nevertheless, the batsmen are going to rest up with a single. 2 singles taken in the last 2 deliveries of the bowler. What he has bowled, and still penning up with the 4 deliveries, 42 runs on the board. 3 balls, which is oh my goodness, juicy delivery, top edge. Oh, 2 fielders just collide off with each other. With the meanwhile, batsman had ample of time to make up 2 easy runs there. I don't know why 2 fielders could have they could have a little bit of conversation in the middle, leave and take just 2 balls. They could have used that, but in the meanwhile they have collided, and with that a catch has been dropped and 2 runs has been taken in the 3rd delivery of this final over. 54 runs. Last 3 more balls, which is still pending of Akil. And I could say that the UFC fighters are leading towards a great total in the 5-over format of the game. With that, Akil coming for the very 4th time. Steps out, hits it well, straight to the ground. But Freedom was present on that point. I think they're going for the second one. No, it's declined from Larva there. And they're going to rest up with that 4 balls, which is completed. 45 runs on the board. Last 2 more balls pending. 2 more balls pending. 45 runs on the board. Yes, Akil coming for the very 5th time to Ajay. Love picks it well straight on the ground, but I think it's going to be a catch. Oh my goodness, the catch has been dropped. My God, I don't know why the catch has been dropped. 2 catches has been dropped in this over. One at the short of the covers, one on the deep of long of reach there. And with that, they have taken up 2 easy runs. Last ball which is pending. He wanted to play that shot. Peter Whelan is plumb in front of wicket. With that, innings of UFC Fighters has come to an end. 46 is the grand total score of the team in the 30. 47 is a total score, 48 is a target to be chased off from 13 legal deliveries for the team of Barbagoda Tigers. My goodness. Because of the knock what has played from Sunil there, this has brought to the great total that is finding it difficult for the team unless and until the Barbagoda Tigers are going to be face up their first match of this tournament. Let's wait and see what their batting knock can bring up. And with the meanwhile, it's time to change over the voice in the mic point. Now it's time to Mr. Shravant, the young man from Kumpala, to take over the mic from here with this sweet and straight language, Kannada. I welcome you, Shravant. UFC ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ಬಲಿಷ್ಠ 2 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿಯ ಹೋರಾಟಗಳು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕಲೆ ಹಾಕಿದಂತಹ ಓಟಗಳನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವುದೇ ಆದಲ್ಲಿ 47 ಓಟಗಳು ಬರೋಬ್ಬರಿ 4 ಸಿಕ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ತನ್ನ ಭಾಗವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತಹ UFC ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದು 47 ಓಟಗಳು 48ರ ಗುರಿ ನೇರವಾಗಿ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ತಂಡಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾವ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು, ಯಾವ ತಂಡ ಸೋಲಬಹುದು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ UFC ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಟೈಗರ್ಸ್.
ವಿಎಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಂಡಂತ ಆಟಗಾರರು ವಿಲ್ಸನ್ ಹಾಗೂ ಅಭಿರಾಮ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ನಾಮಗಾರಿಗೆ ಒಳಾಂಗಣ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಟೀಮ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವವರು ಯಾರು? ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ UFC ಪರವಾಗಿ ನಾಮಗಾರಿಕೆ ಅಕ್ಷಯ್. ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ 5 ಭಾಗದ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಂಡುಗಾರ ಸ್ವರ್ಗತಾಣ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗತಾಣ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ನಾಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಪವರ್ 5 ವಿಭಾಗ. ಆರಂಭಿಕ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ದಂಡಿಸುವಷ್ಟು ರನ್ ದಂಡಿಸಿಬಿಡಿ. 48 ಓಟುಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು 48 ದಾಖಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಫಲತೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇನ್ನೊಂದು ತಂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ತಂಡ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದು UFC ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ನಾಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ತಂಡ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಿಗುವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಟೀಮ್ UFC ಫೈಟರ್ಸ್ ದಾಳಿಗಾರರು. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಚಾಲ್ತಿ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಜಯ್ ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆಗಳು, ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟುಗಳು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬೋನಸ್ ಮಾದರಿಯ ಓಟುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಏರಿಕೆ 1 ಓಟುಗಳು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ, ಕ್ರಮವಲ್ಲದ ಎಸೆತಗಳು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಅಜಾಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಕಾಣಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಿಗುವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ UFC ಪರವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರ ಅಜಯ್ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಪವರ್ 5 ವಿಭಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕತ್ತಿನ ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ನೇರವಾಗಿ ಮಿಚಾಣಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡದ್ದು ಶರಬೇಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ 1 ಓಟುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ 1 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತ ಹಂತದಲ್ಲಿ 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಮುಖಾಂತರ 1 ದಾಳಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಓಟುಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ 3 ತನಕತ್ತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ತನ್ನಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೊಗಸಾದಂತಹ ದಾಳಿ, ಆದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೇರವಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಿಶಾನೆ ಅಂತೂ ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನಿಯಮ ಪ್ಲೇಯರ್ ರಿವ್ಯೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಸೂಚಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕೇಳಲಾಗುವುದು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಯಾಗಿದ್ದು ಬಲವಾದ ಮನವಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಆದರೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಸಮಯ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬುಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆಗೊಂಡಂತಹ ಓಟುಗಳು ಗಮನಿಸುವುದೇ ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಓಟುಗಳು.
ತೀರ್ಪುಗಾರ ತೀರ್ಮಾನ, ಮೂರನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಬೌಲ್ಡೌಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಬುದ್ಧರಿಯ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೇರವಾಗಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಅವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಬ್ಗುಟ್ಟೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಉತ್ತರಿಯ ನಷ್ಟ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಗೂಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ತಿದ್ರು, ಬಹಳಷ್ಟು ಬೋನಸ್ ಮಾದರಿಯ ಒಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಅಜಯ್ ಕಮ್ಯಾಕ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2 ಎಸೆದ ಮುಕ್ತಾಂತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಓಟುಗಳು 4. ನೂತನ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಅಖಿಲೇಶ್ ಬದ್ದೆಕ್ಕದ ನಮಗಾರಿಕೆ ಒಳಾಂಗಣ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಜಯ್ ದಿನಕಂದಿನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಎದುರಾಳಿ ಆಟಗಾರನ ಕಡೆಗೆ ಸೊಗಸಾದಂತ ದಾಳಿಗಾರ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನಕನ್ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೊಗಸಾದಂತ ದಾಳಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಮನವಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು. That is ಅಜಯ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಬಾಬುಗುಟ್ಟೆ ಪರಿಸರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಂಕಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. 2 ಉತ್ತರಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಖಾತೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ಓಟುಗಳು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ UFC ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಬಾಬುಗುಟ್ಟೆ. ನೂತನ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಮುನ್ನ ಇವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಬಾಬುಗುಟ್ಟೆ ಪರವಾಗಿ. ಇದನ್ನು ಕತ್ತಿನ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಹತ್ತಿರ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಟಾಂಬೋರ್ಸ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಅಗಲವಾದ ಚೆಂಡು, ಕ್ರಮಬಲ್ಲದ ಚೆಂಡು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆಗಳು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅತ್ತ ಸಮಬನೆಗೊಳ್ಳುವುದಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 5 ಓಟುಗಳು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಜಯ್, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೇರವಾಗಿ ಮುನ್ನ ಇವರ ಕಡೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ತೀರ್ಪುಗಾರ ತೀರ್ಮಾನ. ಆ ಒಂದು ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ವೈಡ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 6 ಓಟುಗಳು. ತನಕಂತಿನ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಫೋರ್ತ್ ಟೈಮ್ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿದ್ದು ಬಲವಾದ ಮನವಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ನಿಶಾನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬರುವುದೇ ಆದಲ್ಲಿ 1 ಓಟುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ 7 ಓಟುಗಳು. ತನಕಂತಿನ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಫಿಫ್ತ್ ಟೈಮ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಅಜಯ್ ಟೀಮ್ UFC ಪರವಾಗಿ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ. ನೇರವಾಗಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೌಟ್ ಶಾಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೌನ್ಸರಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಂತೂ 3 ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆಗೊಂಡಾಗ 10 ಓಟುಗಳು. ಹಲೋ ಶೇಖ್,
BS ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಕಡೆಗೆ ಬರುವ ಅದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತ ಹಂತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಭಾಗದ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ನೇರವಾಗಿ ಉದ್ದಾರಿಯ ಪತನಗಳು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಕಡೆಗೆ ಬರುವ ಅದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತ ಹಂತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಭಾಗದ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ನೇರವಾಗಿ ಉದ್ದಾರಿಯ ಪತನಗಳು. ಹಲೋ ಶೇಖ್, ಹಲೋ ಶೇಖ್, ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದೇಶ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ UFC ಪರವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಆಟಗಾರ ರಾಘು ಎಂಬ ದೇಹದ ನಾಮಗಾರಿಕೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ದೇಶ ಶೈಖಾನಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಘು ಅವರ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಮುನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ತಂಡದ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ರೋಚಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಹೈ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಗೇಮ್, 48 ಓಟಿಗಳು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೌಂಡರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬರುವುದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಸ್ ತನಕತ್ತಿನ ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಗುರು ಎಸ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದಂತ ಆಶಯ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ರು. ಬರೋಬ್ಬರಿ 3 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಗ್ ಬಾಲ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಅಶಯ್ ಟೀಮ್ UFC ಪರವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ನೂತನ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಬಂದಂತಹ ಆಟಗಾರ ರಘು ದಿನಕಂತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆದರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೇರವಾಗಿ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 4 ಬಾಲ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಗಾಲಿ ಬೀಳಿಕೊಂಡಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೋನಲ್ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ನೂತನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ರು. ನೇರವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ರು, ಅಷ್ಟೇ ಬೇಗವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿದ್ರು. ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಉತ್ತರಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಉದ್ದರಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ 3 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದರಿಗಳ 4 ಉದ್ದರಿಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 10 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ. ಟೈಮ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಡುತ್ತಾ ಇಷ್ಟ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಮುನ್ನ ಇವರ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಚೆಂಡು. ಓಹ್ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಆದರೆ ಇಲ್ಲದ ಬಲವಾದ ಮನವಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತೀರ್ಪುಗಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತಿಮವಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ತಲೆಯಣವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಬಂತು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಂಕಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಆಟಗಾರ ಅಭಿರಾಮ್ ಎಂಬ ದೇಹದ ನಾಮಗಾರಿಕೆ ದೇಶರೇಖಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನ ತನಕತ್ತಿನ ಪಂಚಮ ಎಸೆದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 5th ಟೈಮ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಗಾರ ಟೀಮ್ UFC ಪರವಾಗಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಬಿಗ್ ಬಾದ್ ದಾಳಿ, ವಾಟರ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಏಳಿ ಮಾಡಿಸಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಆದರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಮೇಜನ್ ಓವರ್ ಆಗಬಹುದೇ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಉದರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿನ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನ ಇವರು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಆದರೆ ಎರಡಂತ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯವಂತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದಂತಹ ಮೊತ್ತಗಳು ಕೇವಲ 12. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲದೆ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 12 ಓಟಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಬುದ್ಧನಷ್ಟು ಕೂಡ ಸಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಗ್ಬದ್ ದಾಳಿಯನ್ನ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಘಟಿಸಿದಾಗಿದೆ. ಅಜಯ್ ಹಾಗೂ ಗೋರು ಇವರ ಜೊತೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ದಾಳಿಗಳು, ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕವಾಗಿ ದಾಳಿಗಳು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 18 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹದಿನೆಂಟು ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ 36 ಓಟಗಳು. 18 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ 36 ಓಟಗಳು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಂಚಲೆ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾರ ಕಡೆಗೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ. ಉತ್ತರಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ UFC ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಜಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ? UFC ಜಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ? ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾದದ್ದಿದೆ. ಹಲವಾರು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಅಚ್ಚಾಗಬಹುದೇ? 18 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ 36 ಓಟಗಳು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಉದರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಿಡ್ ಲಾಂಗ್ ಕಾರ್ನರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಏರಿಕೆ. 17 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 35 ಓಟಗಳು. VS ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ನಾಮಕಾರಿಕೆ ತನಕಂತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯನ್ನ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ನಡೆಸಿದಂತಹ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಕೂಟ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಿರಣ್ ಅವರ ದಾಳಿ ಎದುರಾಳಿಯ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಹುದು. ತನಕಂತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಓವರ್ಸ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೀಗುವಾದ ದಾಳಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಂಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಒಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉದರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೋಡುವುದಾದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾವ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಾಗ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರಗಳಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ದಂಡನೆ ವಿಭಾಗ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಿಶಾನೆ ಅಖಿಲಬಾದೇಶಿತ ಕ್ರಮವಲ್ಲದೇಶಿತ ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತನಕಂತೆ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ನೇರವಾಗಿ ಆತನ ಬತ್ತಲಿಕೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟಂತ ಬಾಣ ಎದುರಾಳಿ ಎದೆಯನ್ನು ಸಿಲ್ಲಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಕೆಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬೌಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಲವಾರು ಉದ್ದರಿಗಳ ನಷ್ಟಗೊಂಡಾಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 7 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಒಟ್ಟುಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 15 ಓಟಗಳು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಹಲವಾರು ಬುದ್ಧರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಮುಂದುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಂಡ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ದಂಡನ ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ UFC ಯಾವ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಇನ್ನೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಬಂದಲ್ಲಿ
ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೋಡಲು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮಣಿಕಂಠ ಬೆದ್ದಕಂದ ನಾಮಗಾರಿಕೆ ತನ್ನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಬರ್ಸ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಚೆಂಡಂತೂ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಒಂದು ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಿರಣ್ ತನ್ನ ಕಂತಿನ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಕಿರಣ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ತನ್ನ ಕಂತಿನ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ವೇಷದ ಬಾಕಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಡುತ್ತಾ ನೇರವಾಗಿ ತನ್ನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ ಕ್ರಮಬಲ್ಲದ ಎಸೆತಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಕಂತಿನ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಬಲವಾದ ಮನವಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಆದರೆ ಪಿಚಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ನಿಶಾನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲೆಗ್ ಬೈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೊಟ್ಟುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 18 ಓಟಗಳು. ಬಾಲ್ ಟು ಬಾಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ. ಎಸ್ 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ 30 ಓಟಗಳು. ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ನಾನುಚಿಮುಕೆಗಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಸ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಾರೆಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎರಡು ತಂಡದ ಅದೃಷ್ಟದ ಕಪ್ತಾನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪಂಟಡಿಗೆ ನಾನುಚಿಮುಕೆಗಾಗಿ ಬಂದು ಬಿಡಿ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಪಾಕದಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಚೇಟ ಯುವ ಆಟಗಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ UFC ಪರವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ನಾಮ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 01 ಅಶ್ಮಿತ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ನಾಮಗಾರಿಕೆ. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಶಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮೈದಾನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಉರ್ವ ಮೈದಾನ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ಯಶ್ಮಿತ್ ತನ್ನ ಕಂತಿನ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಚೆಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಆಟಗಾರನ ದಾಳಿ ದಂಡಿಸಬಹುದೇ ನಟರಾಜ? ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಓಟುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತನಕಂತೆಯ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಅಶ್ಮಿತ ಅಖಿಲವಾದ ಎಸೆತ ಕ್ರಮವಲ್ಲದ ಎಸೆತಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ವೈಟ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆಗಳು ಸಂಚರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 21 ಓಟಗಳು. ಅಶ್ಮಿತ್ ತನ್ನ ಕಂತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ದಾಳಿಯನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಗುವಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಶ್ಮಿತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸಿದ್ದು ನೇರವಾಗಿ ಮಿಟಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 1 ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಭದ್ರ ಬಗ್ಸೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಂತಹ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಕೇವಲ 1 ಬೊಟ್ಟುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಶ್ಮಿತ್ ತನ್ನ ಕಂತಿನ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಅನುವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಟಾಪ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನ ಸಮಯ ಬಂತು ನೋಡುವುದಾದಲ್ಲಿ 1 6 ಆಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು
ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರುವಂತಹ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ದಾಳಿಯಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಕಂತಿನ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಅಶ್ಮೇತ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರ ಎಸ್ ಮಣಿಕಂಠ. ಎಸ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇದರ ಕಪ್ತಾನ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪೆಡಡಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಡಿ. ನಿಮಗಾಗಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪೆಡಡಿಗೆ ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಕಿಗಾಗಿ. ಎಸ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 7 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೊಗಸಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ನೇರವಾಗಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ 2ಕ್ಕೆ ಗರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಒಟ್ಟುಗಳು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು. ಎಸ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 6 ಬಾಲ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. UFC ಪರವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಎಸ್ ದೀಕ್ಷಿತ್. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್. ದಂಡದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮಣಿಕಂಠ ಟೀಮ್ ಬಬ್ಬುಗುಟ್ಟ ಪರವಾಗಿ ದಿನಗತಿನ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ 1 ವಿಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟಂತ ದಾಳಿಗಾರ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಯ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. LBW ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಯ ಪತನಗಳು ಕಂಡು ಬರುವುದಾದಲ್ಲಿ ಮಣಿಕಂಠ ನೇರವಾಗಿ ಪಿವಿಲನ್ನ ತೆಚ್ಚೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣಲು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಬಂದು ಬಿಡಿ. ಕೊನೆಯ ಕರೆ ಇದು. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪೆಂಟಡಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಡಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 5 ಬಾಲ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಪನ್ಸಗೈನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನೂತನ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಒಳಾಂಗಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಕಂಡಂತ ಆಟಗಾರ ನೀತು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನವಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು. ಉದರಿಯ ಪತನ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಂತೂ ಆರಂಭಿಕ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಟೀಮ್ UFC ಪರವಾಗಿ ದೀಕ್ಷಿತ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವನ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ? ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ
ರಕ್ಷಕಿವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ದೀಕ್ಷಿತ್ರವರೇ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕ ರಕ್ಷಕವರು 500 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತನ್ನಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಂತ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿತರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಂತೂ ದಾಟಿಸಿ ಹೊರತವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಕೆಲ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾಚ್, ವಾಟ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕ್ಯಾಚ್. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿತರಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆದರೆ ದೀಕ್ಷಿತ ನೇರವಾಗಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕನ ಪರವಾಗಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೀಡಿಯಾ ಇದರ ಆಪರೇಟರ್ ಮರುಬಿಂಬಿಸಿ ತೋರಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಗಡಿಯಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಇಲ್ಲಂತೂ ಕಾಣಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಿಶಾನೆ ಸಮಯದ ಮುಕ್ತಾಯ ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ ಬರುವುದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಆದರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಂತೂ ಕಾಣುವುದಾದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನ ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವಂತ ವೇಳೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ 1 ಬಾಲ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಭದ್ರ ಬಗುಸಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಒಂದು ಕರೆ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಖಾಲಿಯ ಒಂದು ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ನೋ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕುವುದಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. UFC ಪರವಾಗಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ದಾಳಿಗಾರಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವಕಾಶಗಳು 4 ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಪರವಾಗಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ. ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪಿದರೆ ಮೆಚ್ಚನ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಎಸ್, ಪ್ರತೀಕ್ ಇವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓವರ್ ಟು ಪ್ರತೀಕ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರವಂತ್ ಕುಂಪಳ ಇವರೇ. ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಟೀಮ್ UFC ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಸುನಿಲ್ ರವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೀಡಿದ ಸುನಿಲ್ ರವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಟೀಮ್ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಈಗಾಗಲೇ ಟೀಮ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನಾನು ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಟೀಮ್ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ದಾಂಡುಗಾರರು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯಬೇಕು. ಇನ್ನು 11 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸುನಿಲ್ ರವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಶರೀಫ್ ರವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೀಡಿದ ಸುನಿಲ್ ರವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸುನಿಲ್ ರವರೇ. ಹಾಗೆಯೇ ದೀಕ್ಷಿತ್ ರವರು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕನಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿಯ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆ 500 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ದೀಕ್ಷಿತ್ ರವರು ಬಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದೀಕ್ಷಿತ್ UFC ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ದೀಕ್ಷಿತ್.
ದಿನದ 4ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಟೀಮ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್. ಎರಡೂ ತಂಡದ 12 ಆಟಗಾರರು, ಟೀಮ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೇನೆ ಟೀಮ್ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್, ಎರಡೂ ತಂಡದ 12 ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ದಿನದ 4ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ. ಟೀಮ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್. ತನಕಂತಿನ 3ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಡಿಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಧನುಷನ ಹುದ್ದರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲ ಕೂರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂಡದ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ ಡಿಯಾನ್. ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಗಲಿಬಿಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸುಶಾಂತ್ ಹಾಗೇನೆ ಧನುಷನ ಹುದ್ದರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲ ಕೂರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಜೊತೆ ಆಟ ಬರಲೇಬೇಕಾದೀತು. ಧನುಷನ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಹೊಸ ದಾಂಡುಗಾರನ ಪರಿಚಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 10ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಜೋಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಿದೆ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಯ ಡಿಯಾನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಒಂದು ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಅಂಚನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ತಾನು ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೇಯಸ್. ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ ಮಾದರಿಯ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಜಾಣ್ಮೆತೆಯ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್. ತಾನು ಒಂದು ಆಡಲೇಬೇಕಾದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ. ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ಬಿಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಗೂಟಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 10ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಜರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಚಿನ್. ತನಕಂತಿನ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಎಸೆತ.
ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಎಸೆತ, ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 5 ಓಟ 1 ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. After the completion of the first over, the scoreboard is showing 5 runs on the board for the loss of 2 valuable wickets in the form of Sushant and Dhanush. It was a beautiful spell, we can say, by Mr. Dion, one of the young talent participating in the Champions Premier League 2026 Season 2, Mr. Dion. So the new bowler introduced for the side of team Chakravarti Warriors. We have Mr. the captain himself, Lakeshane Lucky, with the jersey number 23. So the captain himself taking all the responsibility of bowling the most required the second over, and on the strikers and we have Mr. Ravinash. So Lucky coming for the first time, crossing the umpire, right arm over the wicket to the left-handed batsman Mr. Ravinash. Beautiful piece of bowling, but it's a wide signal by the umpire out there. So the over begins with the extras. So with this extra, the scoreboard jumps on to 6 runs on the board. So Lucky has to make a really a good comeback out there. So Lucky coming for the first time. Appeal for the leg before wicket, but it's a bye signal by the umpire. A single run conceded. The strike has been rotated to Mr. Shreyas out there. Shreyas who has already hit a boundary out there in the previous over. So let's see, can Lucky be the lucky charm for his team? So Lucky coming for the second time. So it's one more extras signal by the umpire. So it's a back-to-back second extras coming in the over of Mr. Lucky. Lucky cannot bowl such loose balls to the batsmen like Mr. Shreyas. As you all know, Shreyas is one such experienced campaigner who can go for some big shots at any moment of the game. So it's a boundary, as I already mentioned. So as I already mentioned, Shreyas is one such experienced campaigner. He can bang the ball at any time. So second boundary coming from the bat of Mr. Shreyas. So with this boundary, the scoreboard jumps on to 12 runs on the board. ಧನುಷ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. ಧನುಷ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಧನುಷ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ. So going for a switch hit, just a single run conceded. So Avinash and Mr. Shreyas has to build a good partnership in order to take their team to the victory, to find a good total indeed. So one more extras are coming from Mr. Lucky.
So this is the fourth consecutive wide coming in this over by Mr. Lucky. Lucky is not finding a perfect line and length out there. But Mr. Lucky, you cannot bowl such loose balls at this moment of the game. Because all the matches will be a must required win match for both the teams. So you need to bowl such some sensible innings out there, Mr. Lucky. So let's see, can Lucky make a comeback? Beautiful ball by Mr. Lucky out there. The batsman having no clue regarding that ball. No perfect connection between the bat and the ball. The ball safely lands onto the wicket keeper's hand. So lost 2 deliveries remaining in this second over. It's a beautiful piece of bowling. Just a single run conceded. Only a single run completed. So with this, the scoreboard is showing 16 runs on the board for the loss of 2 valuable wickets. Indeed a long over, we can say. So last 1 delivery remaining in this second over by Mr. Lucky. So Lucky coming for the one last time in the second over. Right arm over the wicket to the right-handed batsman Shreyas. So Shreyas trying to go for some switch hits. So it's a dotted delivery. So with this, after the completion of 2 overs, the scoreboard is showing 16 runs on the board for the loss of 2 valuable wickets. Indeed, it was a long over, we can say. There was 4 extras coming in the second over of Mr. Lucky. So the scoreboard is showing 16 runs on the board for the loss of 2 wickets after the completion of 2 overs. So let's see who will be the bowler taking all the responsibility of bowling the third over for the side of Team Chakravarti Warriors. Indeed, we have a good lineup out there from the side of Team Chakravarti Warriors. So let's wait and watch who will be bowling the third over for the side of Team Chakravarti. So the bowler introduced from the side of Team Chakravarti Warriors to bowl the third over is the magical man with the ball, Mr. Akhtar out there. As you have already seen in the previous match, Akhtar has really bowled a sensible spell from his side. The match which was against a team of Vaidyanath Super Kings. Akhtar had bowled really great out that. So let's see, can Akhtar make any magical movements in this match against the team Attvavara Tigers, or let's see, can Avinash go for some big hits out there. So Akhtar coming for the first time, crossing the umpire, right arm over the wicket to the left-handed batsman Mr. Avinash. It was a slower delivery, the batsman going for some big shot, chance of a boundary. So it's a beautiful boundary coming from the bat of Mr. Avinash. The big man starting with a bang out there. It was a slower delivery. The batsman had a perfect connection between the bat and the ball. The ball crosses the boundary line. So with this boundary, the scoreboard jumps on to 20 runs on the board. Though the first 2 wickets had fallen up very early for the side of Team Attvavara Tigers, later on we are seeing a good partnership out there between Mr. Avinash and Shreyas. So let's see how long will this partnership build and how good total will they find us. So Akhtar has to really come back stronger. So Akhtar coming for the second time. It's a beautiful comeback, just a single run completed. It was a beautiful comeback by the bowler Mr. Akhtar. So one of the prestigious tournament taking place in this Urva Maithana Champions Premier League 2026 Season 2. It's a day and night tournament which is being held at this Urva ground.
One of the beautifully organized tournament, we can say. Champions of Premier League 2026. There's a quite changes in the fielding out there. So Shreyas the man walking out to the striker. Akhtar coming for the third time. It's a beautiful piece of bowling, but a wide signal by the umpire. Extras are coming more from the side of Team Chakravarti Warriors. As we have already seen, Lucky has bowled 4 extras and now Akhtar starting his extras. So consecutive wide deliveries. Back to back wide deliveries out there. The bowlers are not able to find a perfect line and length. All the bowlers are missing their line and length out there. So Akhtar is one such experienced campaigner, we can say, for the side of Team Chakravarti Warriors, who has played several tournaments out there in and around Mangalore. So he really needs to show his experience in this game. So yes, beautiful piece of comeback, we can say, by the bowler Mr. Akhtar. Just single run completed, just a cheeky single, we can say. The two batsmen, Avinash and Shreyas, are having a good strike rotation out there on the field. So last 3 deliveries remaining in the third over of Mr. Akhtar. So Akhtar coming for the fourth time. So Avinash trying to go for some big shots, but no connection between the bat and the ball. The wicket keeper collecting the ball successfully. So one more dotted delivery conceded of this third over by Mr. Akhtar. So Akhtar coming for the 5th time. So Avinash trying to go for some big shots, but no perfect connection. Just a single run completed. The fielder making no mistake out there. So with this, the scoreboard is showing 25 runs on the board. So last one delivery remaining in this third over by Mr. Akhtar. So let's see, can Akhtar make any magic in this last ball, or can Shreyas make any magic? So Shreyas are going for some big shots, a chance of a cut, and fielder making no mistake out there. Gautam collecting the ball successfully. So with this, the partnership has been broken. Shreyas, the man, the big man, has to walk back to the pavilion. It was a beautiful piece of bowling by the bowler Akhtar. So with this, after the completion of 3 overs, the scoreboard is showing 25 runs on the board for the loss of 3 valuable wickets. Indeed, a good comeback by the bowler Mr. Akhtar. Departing the big batsman Shreyas. So the new batsman replacing Mr. Avinash is the one more big man, Akhilesh. One more experienced campaigner for the side of Team Attvavara Tigers. We have Mr. Akhilesh with the jersey number 1 and 717. So some big shots are required at this moment of the game for the side of Team Attvavara Tigers in order to find a good total. The scoreboard is showing for the completion of 3 overs, just 25 runs on the board. So let's see what can Team Attvavara Tigers do in the remaining 2 overs. So the new bowler introduced from the side of Chakravarti Warriors is one of the experienced bowler, we can say. Experienced bowler, experience matters in all the format of the game. That is Mr. Arun with the jersey number 08. Crossing the umpire right arm over the wicket to the left-hander batsman Mr. Avinash. So Avinash trying to go for some big shots. It's a beautiful sixer coming from the bat of Mr. Avinash. As I already mentioned, Avinash is one such big player
who can blast at any time of the game. He's still on the crease. So the bowlers need to think and bowl to Mr. Avinash. So with this sixer, the scoreboard jumps on to 31 runs on the board. So Arun needs to show some experience. So Avinash going for one more big shot. So one more consecutive back-to-back sixers coming from Mr. Avinash. Oh my God, what a player is Mr. Avinash. Two back-to-back sixers. The big man replacing the Mr. Chris Gale. We can see Mr. Avinash, the left-handed batsman. Can Avinash go for some hat-trick sixers? Let's wait and watch. So Avinash trying to go for some big shot. However, there's a good comeback by the bowler. No perfect connection between the bat and the ball. Just a single run conceded. So with this single, the scoreboard jumps on to 38 runs on the board. The scoreboard is jumping, slightly jumping, we can say. So the new batsman facing the first ball out there in this match, Mr. Akhilesh with the jersey number 17. So Arun coming for the fourth time. The keeper making mistake out there. It's a wide delivery signal by the umpire. It's 1+1 run scored out there. The wicket keeper making mistake out there. Mr. Sachin, the wicket keeper for the side of team Chakravarti Warriors. So the big man Avinash is back onto the crease. Is back onto the striker season. Let's see, can Avinash go for some big shots? Oh my God. One more sixer coming from the bat of Mr. Avinash. The big man for the side of team Attvavara Tigers. Avinash is playing with a bang out there. This is third sixer coming from Mr. Avinash in the same over. Oh my God, what a player is Mr. Avinash. It's a beautiful comeback done by the bowler Mr. Arun. This is a single run conceded. Avinash wants the strike for the next over. So this is a clever mind play, we can say. So with this, after the completion of 4 overs, the scoreboard is showing 47 runs on the board. So make about the last delivery winning in this over. So the scoreboard is showing 47 runs on the board for the loss of 3 valuable wickets. So Akhilesh the man on strike. So Akhilesh trying to go for some big shots but could not find a perfect connection. Leg bash declared by the umpire. So with this, after the completion of 4 overs, the scoreboard is showing 48 runs on the board. So last 6 deliveries remaining. The big man Akhilesh and Avinash are still on the crease. So let's wait and watch what will be the team total for the side of team Attvavara Tigers. The big man, as you already seen, has hit 3 huge sixes in the previous over. The man is still on strike, Avinash. Remember the name Avinash. So let's see who will be the bowler taking all the responsibility of bowling the final over for the side of team Chakravarti Warriors. So the bowler introduced from the side of team Chakravarti Warriors is one of the experienced campaigner Mithun with the jersey number 7 and 777. So Mithun coming crossing the umpire right over the wicket to the right-handed batsman Akhilesh. So Akhilesh trying to go for some big shots. There's a chance of a quarter, but it was a good try with the fielder on the long on region, Mr. Gautam. So Mr. Gautam on the long on region, making a good fielding performance out there. So yes, the big man Mr. Avinash is back onto the strike on region. So let's see, can Avinash go for some big shots again? So Mithun coming for the second time, changing his guard to right arm around the wicket to the left-handed batsman Mr. Avinash.
There was a chance. So no ball is a call declared by the umpire. So no ball. Indeed a great chance, I can say, for the side of team Attvavara Tigers. There is a kind of fielders restriction. So you need to follow the fielders restriction. So the no ball has been declared by the umpire. So let's see, can Avinash make a use of this free hit. So it's no ball signal by the umpire. So it's free delivery to Mr. Avinash. So let's see, can Avinash take advantage of this free hit ball. So Avinash trying to go for some big shots, but no perfect connection between the bat and the ball. Single run successfully completed. Going for the second run. And second run also successfully completed. A beautiful running between the wicket by the two batsmen, Mr. Akhilesh and Avinash, the two responsible batsmen. The scoreboard is already showing 52 runs on the board. Indeed, the highest score we can say in this tournament. So Avinash going for some big shots. The fielder making no mistake out there, collecting the ball. Chance of a run out. And it's an run out. The big man Avinash has to walk back to the pavilion after scoring a beautiful huge total for his team, we can say, Mr. Avinash. One of the sensible innings comes to an end by Mr. Avinash. So the new batsman replacing Mr. Avinash. Dhanush, the new batsman, replacing Mr. Avinash. Indeed, a sensible innings comes to an end. What a innings. It was one of the beautiful innings, we can say, by Mr. Avinash. So the teammates of Avinash are really cheering out there. A much required cheer, we can say. So yes, the time limit has been crossed. The one fielder has to come inside the 30-yard circle. As I already mentioned, time doesn't wait for us. We need to wait for the time. We need to follow the time, and there is some rules called as discipline, so we need to follow that. So Mithun coming for the fourth time. It's a dotted delivery out there. No runs conceded. The scoreboard is showing 53 runs on the board. So last two deliveries remaining in the first innings. So Dhanush trying to go for some big shot, but no perfect connection between the bat and the ball. Single run successfully completed. So Akhilesh, the man, is on strike. So Akhilesh trying to go for some big shot. A chance of a catch. The fielder making no mistake out there. It's a beautiful catch taken out there by the Arun. So with this, after the completion of the first innings, the scoreboard is showing 54 runs on the board, and 55 runs will be the target for the side of Team Chakravarti Warriors in order to register their first victory in this prestigious Champions Premier League 2026 tournament. So there is a slight change in the commentary dais. So I request my friend Mr. Satvik to carry on the proceedings for the next innings. So over to Mr. Satvik. Was already top 6. Akshit on the strikers, and one more time, it's going high up in the air, it's going many miles, it's to the new ball for community box, it's one more 6. My god, Akshit is looking in a terrific form. 2 back-to-back 6s, 2 consecutive 6s coming from his blade, just connected 2 big 6s from the mid of the bat, and the second one was pretty too much squarer from the previous one.
With that, 2 balls which is completed, 12 runs have already come out to the scorecard. Nevertheless, they need not to panic at this moment. They just need to take up that wicket, Akshit. That is what Dhanush need to do the comeback, and one more time. Oh my goodness! What a catch! What a reflex Dhanush is having. My God! The ball was extra-kicker, and with that, a quick innings from Akshit has come to an end. 2 back-to-back sixes in the first 2 deliveries. With that, in the third delivery, he just wanted to play that similar kind of shot straight to the ground, but it went straight to the hands of the bowler, and he has taken a great catch. Dhanush, my God! After getting hammered for 2 big sixes, and now this man is walking back into the pavilion. He has given a great start for the side. Now it's time for the other batsmen to make up their team to lead up their first win of this tournament, Champions Premier League Season 2. This was the replacement of Akshit there. The new man coming in is Lakesh as a number 3 batsman for the side of Chakravarti Boys, and 12 runs have totally come up with the 1 wicket down for the side. Still, I think 43 runs are pretty much required for the side, because 12 is a score, 55 is a target. 55 minus 12, it's 43 that is required for the side of team Chakravarti Boys. That needs to be chased off from the last remaining deliveries, and with that 3 balls which is completed, already 2 sixes that have been hit up from Akshit. He's given a great start for the side. Now he's remaining with just 3 more deliveries of the power play. Dhanush just setting up the field for this man. Lakesh has come out of the striker set as a number 3 batsman for the side. Dhanush coming for the very 4th time. This time it's well inside the wide line, and this is why umpire showing no signal. This is going to be a dot ball coming from Dhanush. What a great comeback, I would say, after getting hammered in the first 2 deliveries of his over, and he has taken up a wicket at the very next one on the 3rd delivery. With that, in the 4th delivery, he's got up the dot ball. 4 balls which is completed. Last 2 more balls which is pending, and my goodness, appeal, and my goodness, it's straight, it's plumb in front of wicket. The ball was extra quicker. The batsman was unable to mark short of any connection with his bat as well as the ball. Because of that, ball just kissed off his leg, and it was right in front of the wicket. With that, I think it's going to be 1 more dismissal back into the pavilion. 5 balls which is completed. 12 was conceded from the bowler. Great comeback, I would say, from the bowler Dhanush. And just waiting for the new batsman to enter out of the feed to face up the final delivery of Dhanush. 55 is a target. 43 runs are pretty much required in the remaining 25 legal deliveries. Yes. Request the players of Babagudi Tigers as well as Vaidyanath Super Kings to complete their official charge signing. We need to commence off the signing as well as we need to make up the tossing ceremony of the next match before the match that is going to commence. 1 over completed. Score is 13 runs. 13 runs on the board. With her 1 over which is completed for the bowling good of Dhanush, he has conceded 13 runs. After getting 2 sixes in the very first 2 deliveries, he has just done a great comeback. In the last 4 deliveries, he just conceded 1 run and taken even 2 wickets as well. What a great comeback, I would say, from Dhanush in the very first power play. Over 13 balls which is conceded so far. I could say that the good start has been given from the batsman Akshit for the side of Team Chakravarti Warriors. Now it's a rest on other batsmen to lead up their team towards the winning mark. And they are just searching for their first win in this tournament. So far they have not made up their win. In the previous match they have lost. And let's wait and see what is going to be in this match. Now it's time for Sushant, who is going to proceed off the second over from the far end. And just 1 over is going to be a power play as far as concerning the rules and regulation of this tournament. Champions Premier League Season 2 2026. Sushant is going to start up the proceedings from the far end, passing
The main umpire Ganesh Patel, right arm over the wicket. This field has been set up after the power play over. Now it's 5 fielders which are in the outfield, as well as concerning the infield. We could see the 4 players present well, and Shishant coming for the very first time in the second over. What is doing the proceedings for the side, and well played. Well, oh my god, it's a no ball. I think he just steps over the line, and with that no ball, which is called no ball plus 1 run. It's done. Shishant has done a big mistake, I'd say, balling up a step over no ball, and with that, batsman is getting up a chance that needs to be utilized well in this free hit delivery. And this time, great comeback from the bowler Shishant there. Nothing wrong with the line of delivery in the previous one, but the leg bias that has been signaled from the umpire. With this leg buzz, I could say the score moves on to 16 runs on the board. 1 ball which is completed for the over that has been started in the second over of Shishant. And he's coming back again for the very second time. Right arm over the wicket to the same man, and this time plays it well straight on the ground towards the deep of the extra cover, but the fielder was present on that point. It just collected it well, running towards the ball and given a protection for that. With that, score moves on to 17 runs. 17 runs after completion of 2 balls. And we could see that Shishant just tapping on the ball 2 to 3 times on the ground. Is coming for the 3rd time. Oh my goodness, the batsman just wanted to shove. Oh my goodness, it's a bye going 4, and with that, it's a miscollection from the keeper as well as miscollection from the fielder on a shot of fine leg reach, and with that, ball just went out. It's a gifted 4 runs for the Team Chakraborty Warriors, and with this 4 runs, I could say that 21 runs have totally come up for the side. 22 runs have totally come up for the side. In the 3rd delivery for this match, Shishant, who is doing the proceedings of the very second over for the side of Attvavara Tigers, and one more time he's coming back again. It was a mistake of the keeper. He could have collected it well and given a protection, but this time I think it's been deflected from the leg. And it's leg bias that has been signaled from the umpire. With that single run, the scoreboard was on at 23 runs on the board. 4 ball which is completed for the bowler Shishant. There is still last 2 more balls pending of his bowling quota. That is coming from the far end. Right arm over the wicket to the man on the strikers, an orange cap, I would say, who's wearing off the batsman, and this time plays it well off the toes. Just given up a direction towards the shot of mid wicket. I think there's a miscommunication going in between the pitch between the batsman just to take up the run or not. No yes at the last. They are not taking the run, and with that they are going to rest up with the single. So with the single, scoreboard moves on to 24 runs on the board. Last ball, I think it's coming up for this man. Oh my god, he is going far away off the stump, and I think it's going to be the end of the second over. 2 overs completed. I think umpire is going for the wide. Umpire is going for the upstairs, and he's asking for the 3rd umpire. Just waiting from the 3rd umpire. What will be the decision coming for this? As we are at the progress of Champions Premier League Season 2 2026. So the match is the 4th match that is going between Attvavara Tigers taking over Chakraborty Warriors. And now we could see that the ball which is ended up. Let's wait and see what the decision will come up from the 3rd umpire, Mr. Rajesh Patel. Either it's a wide or it's a completion of the dot ball.
It's a wide call from the third umpire, and with that, still the last ball which is pending. I think the ball just went outside the wide end of the leg stick, and because of that, the third umpire just calls off the wide. With that wide, one more addition has come up to the scorecard. The third umpire has validated it very well. He has taken up pretty much time to get onto the line as well as the delivery of the ball, Shishant. And with that, I could say that the last ball is still pending to end up the second over. With that, wide scoreboard moves on to 25 runs on the board. 25 on the board, 30 more to get for the team. In the remaining in the remaining 19 legal deliveries. Shishant coming for the very final time. Shishant coming for the final time from the forehand. Has already brought up wide in the previous area, and let's wait and see what he's going to do the comeback in the next one. And he's coming up by time over the wicket for the final time in his bowling quota to the man on the striker's hand, and he's just tapping at the ball 4 to 5 times. He comes up. Oh my goodness! One more time. The ball which was needed to end it up in the previous one is already given up. 2 wide balls, 2 gifted runs for the batting team. That's up for Chakravarti Warriors. Score is on to 26 runs with this wide. Still the last ball which is pending. And Shishant coming back again to ball up the final ball of his bowling quota. And this time, just plays off that ball. Oh my goodness, and he's gone. He is gone. What a ball, what a feeling ever done from the bowler Shishant himself. Just the batsman just played up that shot delicately, but the ball just went out into the follow through of the bowler, and he collected it well, and he has given up to the keeper to uproot on the base. And with that, one more dismissal, I could say that it's been walked into the pavilions. 2 overs which is completed. Score is struck at 26 runs on the board. Twenty-six runs on the board. First 13. 13. Second over. First over 13 runs. Second over. 13 runs. There's 2 overs completed, a total of 13 runs per over that has been come up for the team. Chakravarti Warriors so far now 26 runs on the board with a loss of 3 wickets down. And still 29 runs which is required in the remaining 18 legal deliveries for the side of team Chakravarti Warriors. And the new batsman has come out to the non-strikers, and it's having a jersey number of 45. That's Ratish. Coming to the bowling department. Correction, Latish has come out to the non-strikers, and coming to the bowling department, it's Kaushika. First ball, no ball plus 1 run. Bokka leg by single. Bokka single. Bokka 1 plus 4. 1 plus 4. Kali 4. I'd Bokka leg buys. Bokka single. Bokka wide run out. 12 runs. A bit of correction as well as mistake has been done from the score. Nevertheless, let's come back again. 25 runs on the board so far now after completion of 2 overs. Still 30 more runs are required.
And Kaushik is the man who has come on to the bowling attack of the third over for the side of Attvavara Tigers. And let's wait and see what his bowling spell can bring up for the team Attvavara Tigers now. 30 runs need to be restricted in the 18 legal deliveries. And let's wait and see what his bowling spell can bring up for the side. And he's coming up right time on the wicket for the very first time from the committee box handle. Oh my goodness, what a great delivery. My God, the turn at the last moment, which was completely misjudged from the batsman there, and with that it was completely beaten by the bat as well, equally well collected from the keeper behind the stumps. And with that Kaushik has just started his over with a dot ball, a beaten delivery, one ball which is completed, second ball which is in progress, and is coming back again for the very second time to the man on the striker's end. One more time, picks it well, it's going high up in the air. Can the catch been completed or not? And it's completed. Yes, it is. One more dismissal. The fourth wicket is walking back into the pavilion in the form of catch out. There's two balls which is ball from Kaushik. One was a great dot ball, and the next one was completely a wicket-taking ball that was taken from Kaushik there. And we are the new man who has come out to the strikers, and it's Gautam, a great overarm player from my point of view, and he has come out to the drum cricket to play of this tournament Champions Premier League season 2 because his residence is at Attvavara, and because of that he's playing of this tournament. And let's wait and see what his bat speaks up for the team Chakravarti Warriors. It's coming up, this time it's going top edge. There's a chance of a catch, but the ball just landed out to the vacant area. With that, I think they are going to rest up with a couple of runs. They had ample of time to take up that, and they have completed with 2 runs. 2 was completed, score is on to 27 balls on the board. 3 balls which is completed of Kaushik, and he's just left out with 3 balls. Kaushik coming back again for the very fourth time to the man Gautam on the striker's end, and he balls it. This time, great delivery. My God, Gautam just beats out with the line of the delivery. The turn which has come at the last moment just misjudged it with the bat, and with that it's going to be a dot ball. Just 2 runs which is conceded from a bowling spell of Kaushik Safran. After the last 2 more balls are pinning. Kaushik coming back again. Gautam, and he's got a top edge. Ball just sailed on to the short of the covers, and they are going to take up the single, and they're going to rest up with that. With the single, Skirban was on to 28 runs on the board. Last ball left of the third over, where Kaushik is doing the proceedings of this. The third over, and is coming for the final tap with the man Latish on the striker side. Right arm over the wicket, 28 runs on the board for the team now Chakrabarti, and this time Latish just wanted to play the shot inside out, but wasn't able to make any sort of good connection with his bat, and this is what a single one taken to it, but the 3 overs bowling cut of the team Attvavara Tigers. 3 overs done, the score is 29 runs on the board. Coming straight to the equation of the game. 12 ball. It's 12 ball 26 is required for the batting team Chakravarti Warriors to make up the first win in this tournament. And let's wait and see. Latish as well as Gautam has come out in the center of the field. Can they take up their team towards the winning mark or not? Talking about Akshat, he has given a great start, but this time it's ended up with 29 after completion of 3 overs. Still 2 more overs pending. 26 is required. The new man who has come out. Oh my goodness, a huge wide. It's Rakshit who has come out to the proceedings to ball up the penultimate over for the side of the team
Attvavara Tigers had already balled up the wide, and he is coming to start up the very first delivery. Incoming delivery, my God! In the previous one, that was a luck hit, and in the next one, it's going to be the off corner. With that, he started up his over. One ball which is completed, 30 runs on the board, and is coming for the very second time. A low filter delivery. Oh my God! I think it's going for the automatic stump, but I think Sushant, the keeper, has been very much confident that the batsman is having his leg outside the crease, and with that, I think umpire showing no interest in taking up the third umpire. So this is going to be a dot ball, 2 ball which is completed, and 30 runs which is struck on the board. Third ball, and this time, there was a chance of a catch on the bowling side, but it was unable to complete that catch. With that, I think the ball just bumped off his hand, and this ball just went out towards the short of third man region, and then batsmen have taken up the single there. With the single, scoreboard was on to 31 runs on the board. 3 ball which is completed off, 31 runs on the board, and Akshit coming for the very fourth time. He comes up, just pulls it off. Slog sweeps off, played from the batsman of Gautam, and they're going for the second one. It's going to be the missed throw coming from one of the feet, and that the shot of the mid wicket. He could have just thrown that ball towards it, bowler's hand, and that would have made up one more dismissal in the form of run out, but the batsman were very quick enough to make up the second one. 2 runs taken, 33 runs on the board. Now I could say that 22 is required. And this time pulls it out, but it just getting at the top edge, and it's just going towards the point region. In the meanwhile, they are going to take up one more couple of runs. With that, I could say that the last ball which is pending of the penalty meter. Despite the Kings have won the toss, they have not finalized their decision. Let's wait for the decision, and this time I think it's going to the wide. There was a chance of a run out on the strikers, and but was unable to make it because the keeper was unable to collect that ball. Nevertheless, the last ball which is pending, 36 runs on the board, still 19 more runs. 19 more runs are required for the batting team. Chakravarti Warriors this time single taken. I think they're going for the second one. They're going it, and they have completed the second one in the last ball of the fourth over. So I could say that 38 runs after completion of 4 overs. The last over, that is of 6 balls which is pending. 17 to get. 17 to get from the remaining 6 deliveries. Matter of just 3 sixes. If the bowler does not bowl off any illegal deliveries, just like wide balls or no balls. With that, I could say that 6 balls, 17 is required. As we can see that this match is now totally in favor of Attvavara Tigers until and unless they bowl some illegal deliveries such as wide as well as a new ball, and 17 runs which is pretty much required for the batting side as of Chakravarti Warriors to make up from the last 6 deliveries. The final 6 deliveries which is pending, and 17 runs are required. And Dhanush is a man who is going to take up the chance to bowl up the final over for the side of the team Attvavara Tigers. Let's wait and see what Dhanush can do up in the final over. Can he restrict up 17 runs, or he just give up the 17 runs or not? He's coming up the final tap. Oh my goodness, what a great delivery. Great delivery, absolutely misjudged from the batsman Latish there. He just went to step out and just to clear out the fans, but was unable to make any connection with his bat. With that ball just beating off his bat and just went down to the hands of the keeper behind the stumps. Just uprooted it very well in the fraction of seconds to make a ball dismissal back into the pavilion in the form of Latish. And to Latish, and to replace Latish, it's one more experienced campaigner who is entering out of the field. It's Akhtar, who is coming out of the center of the field. Yes, the number 7 batsman for the side. Latish has gone up in the form of Stubbart, and Akhtar has come out to the striker's end to face up the very second delivery of Dhanush as well as the very first ball of
very first ball of his innings, and Dhanush coming for the very second time. 17 is still required in the remaining 15 deliveries and 5 deliveries, pardon, to the man. Oh my goodness, it's going far away. It's a wide signal from the umpire. I'm telling you, this match is not yet over. Wide has been ball been gifted for the batting team. Still 18. Oh, this is quite inside. This is quite inside. What a comeback. He's just bowling off into the seam line, just quite nearer to the wide line, which is just misjudging the batsman Akhtar there, and this time he picks it well and is just. There's 3 balls which is completed. 3 more pending balls are left. 15 more runs are required for the team. 3 big shots are pretty much required. Time out. Time has been exceeded from. And this time picks it well. And just went out to the deep of long on region. A single one taken. Now it's 40. The score was totally 39, now it's 41, and with that I think last 2 more balls are pending. Just 4 minutes left for the team Attvavara Tigers. They could make up their win, and he's coming up. Gautam just hits it, but it's just inside. Just clearing the infield and going towards outfield, and with that single one taken, 1 ball, 14 runs is required for the team Chakravarti Warriors to make up their win, but the match is totally in favor of Attvavara Tigers. Dhanush just need to bowl off 1 ball to pass off and to complete the formalities of winning for their team. Chakravarti Warriors will lead up with their 2nd loss of this tournament as well. Congratulations team Attvavara Tigers on being on making their next win as well, but Chakravarti Warriors are just made up the second loss of this season 2. Chakravarti Warriors, my goodness, they are just searching off for the right track to make up their first win. So far 2 matches what they have played, 2 loss they have got up in the result, and with that Attvavara Tigers made up their win. The man of the match of this match is Avinash of Attvavara Tigers. Congratulations, man, on being the man of the match and played a sensible arc of as many runs what you have contributed to make your team lead to the winning mark. Avinash has been awarded as a man of the match, and I request you to please collect your man of the match on the main dice from one of the guests of this tournament. As I request Anil Attvavara to please hand over the man of the match award to Mr. Avinash on the main dais. Congratulations, man. Now let's move on to the next match. The match which is going to take over from Shravant of Kumpala. Over to you.
ಎಸ್ ಇಂದಿನ ಶುಭ ದಿನದ 5ನೇ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ ನಿಂತಹ ಒಂದು ತಂಡವಿದ್ದರೆ ಅದು ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಟೈಗರ್ಸ್. ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿಯ ಹೋರಾಟಗಳು ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಟೈಗರ್ಸ್. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣಶಿಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದಂತಹ ಟೀಮ್ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ದಾಟಗಾರನನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಬಂಚಡಿಗೆ ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಿಬಿಡಿ. ಎರಡು ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಬಂಚಡಿಗೆ ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಿ. ದಯಮಾಡಿ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಇದರ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ಮೈಕ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಿ. ಬಿಎಸ್ ಟೀಮ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಕಂಡಂತ ಆಟಗಾರರು ಮಣಿಕಂಠ ಹಾಗೂ ಸೋನು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಾಮಗಾರಿಗೆ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಗ್ವಾದ ದಾಳಿಗಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಂತೂ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 3 ಬುದ್ಧರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಹ ಆಟಗಾರ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಗತಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಾಂಡುಗಾರ ಸ್ವರ್ಗೆ ತಾನ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಬಹುದು. ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬೌಂಡರಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 10ನೇ ಕಣ್ಣಿನ ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ನೇರವಾಗಿ ದಣಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೋನಲ್ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆರಂಭ ಬಂತು, ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ನೇರವಾಗಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾ ಸೋನು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ದಂಡುಗಾರ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇನ್ನು ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡದ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರ ದಾಳಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ದಂಡಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಫಾರ್ ವಿಭಾಗದ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಇಂಟು ಮಣಿಕಂಠ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಬಿಚ್ಚೋಡು, ಮ್ಯಾಚ್ ಬಿಚ್ಚೋಡು. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉದಾರಿಯ ಪತನಗೊಳ್ಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ವಿಫಲತೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ತಪ್ಪುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿದೆ 2. ತನ್ನ ಕಂತಿನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಇಲ್ಲಂತೂ ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾ ಆದರೆ ದಾಳಿಗಾರ ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ಮರು ವಾಪಸಾತಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ.
ತನ್ನ ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೆಸರು ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಆರಂಭಿಕ 6 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಆತನಿಗಿರುವಂತಹ ಅನುಭವ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಒಂದು ತಂಡ ಆತನ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಉಳಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಕಂತಿನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ತಂಡನೆ ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೂ ಕಾಣಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉದರಿಯ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ. ಉದರಿಯ ಪತನ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಉದರಿಯ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಸೋನು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ಆಟಗಾರನ ನಿರ್ಗಮನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮರು ವಾಪಸಾತಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಧಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತೃತೀಯ ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ 3 ಓಟಗಳು ಬಲಿಷ್ಠ ಸೋನು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ನಾಮಕಾರಿಕೆಯ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಬಾಲ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ತನ್ನ ಕಂತಿನ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೆಂಡ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಡಿತು. ತನ್ನದಾದ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಾಲರ್ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಗಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ. ಆದರೆ ಅಖಿಲವಾದ ಎಸೆತ ಕ್ರಮಬಲದ ಎಸೆತಗಳು ಬೋನಸ್ ಮಾದರಿಯ ಓಟಗಳು ದಂಡನೆಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೋನು ಅವರ ನಿರ್ಗಮನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಒಳಾಂಗಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಕಂಡಂತ ಆಟಗಾರ ವಿಲ್ಸನ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ನಾಮಗಾರಿಕೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಣಿತವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ವಿಲ್ಸನ್ ಈ ಬಾರಿ ಇನ್ನಟ್ 3 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಕಣದ ಒಳಾಂಗಣವನ್ನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಆದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಂತಿನ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಾಳಿಗಾರ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ನೇರವಾಗಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲೆಗ್ಸಿಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ. ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದಂತಹ ಚೆಂಡು 4 ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ಲೆಗ್ಸಿಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಪ್ ಶಾಟ್ ಮಾದರಿಯ ದಂಡನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ 4 ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಗುವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಆದರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿಗಾರನಾದರೆ ಆದರೆ ದಂಡನೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಪತ್ಕಾಲದ ಆಪತ್ ಬಂಟನಾಗಿ ನಿಂತಹ ವಿಲ್ಸನ್ 4 ಓಟಗಳನ್ನು ಬೌಂಡರಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 4 ಎಸೆದ ಮುಕ್ತಿಯಾದ ವೇಳೆಗೆ ಒಂದು ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 8 ಓಟಗಳು ಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ತನ್ನ ಕಂತಿನ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಇಲ್ಲಂತ ಅರ್ಥದಾನ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಪಟ್ಟಂತ ಆಟಗಾರ ಫಲವಾದ ಮನವಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಿಶಾನೆ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 1 ಓಟಗಳು ಉದರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಚೆಂಡು. 6 ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮಣಿಕಂಠ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ 6 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಲೆಯಾಗಿದಂತಹ ಮೊತ್ತಗಳು 15 ಮೊತ್ತಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 6 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾಗಿದೆ. 1 ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟ ಕೂಡ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವಂತಹ ತಂಡಗಾರ ವಿಭಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ 15 ಓಟಗಳು. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 7 ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರವಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ನಾಮಗಾರಿಕೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿ ಚಾಲ್ತಿ
ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಗಾರ ರವಿ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಎದುರಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರನ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಮಗಾರಿ ಕನಿಷ್ಠ 30 ವಿಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆದರೆ ಒಂದು ಬೋಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಬುಧರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಏರಿಕೆ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಇರುವಾಗ 16 ಬೋಟುಗಳು ಪಂಚಮ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ 5 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಗಾರ್ಡನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಮಣಿಕಂಠ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಮಣಿಕಂಠ ತನ್ನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ರವಿ ತನ್ನ ಕಂತೆಯ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಡುತ್ತಾ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಮಣಿಕಂಠ ಇವರ ಕಡೆಗೆ ಎಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಟಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳು ತಿರುವುಗಳ ಮೇಲೆ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಚೆಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರವಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆದರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ 4 ಬಾಲ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ರವಿಯವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಬೋಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಉದರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಯಸ್ಸು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮೀಶ್ ಬಿಡಿ ತನ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಬೋಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ನೇರವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಂತಿನ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ರವಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆದರೆ ಲೆಗ್ ಬೈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಿಶಾನೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಬೋಟೆಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಂತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ರವಿ ತನ್ನ ಕಂತಿನ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಗಾರ್ಡನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರವಿ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಣಿಕಂಠ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ವೀರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಬಹುದು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರ ದಾಳಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರು ಆದರೆ ಲೈವ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆದರೆ ರವಿ ನೇರವಾಗಿ ವೈಡ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆಗಳು ಅಗಲವಾದ ಚೆಂಡುಗಳು ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಶ್ರೇಕೀಕರಣವಾಗಬಹುದು ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 19 ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ತೆರೆಗಂತಿನ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ ನೇರವಾಗಿ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಬೌನ್ಸ್ 2 ಬೌನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂದು ಓಟಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ನೇರವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ವಿಲ್ಸನ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ನಾಮಗಾರಿಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು 3 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ವಿಲ್ಸನ್ ಈ ಬಾರಿ ಇದನ್ನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರವಿ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಣಿಕಂಠ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ವಿಲ್ಸನ್ ಮಾಡಬಹುದೇ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಬಹುದೇ ಕೇಲವಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಗಡಿಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟನ್ 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 ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸರ್ 6 ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ತಿಳಿಸಿದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವಿಲ್ಸನ್ ದಂಡಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 6 ಓಟಗಳು ಸಿಕ್ಸರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 6 ಓಟಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಅವರ ತಂಡ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಯಾಟವಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ 2 ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಉದಿರಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುವುದಾದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಂಡದ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಂತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಬುದ್ಧಾರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಓಟಗಳು 26 ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂತು
ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂತು ಎಂಬುದಾದ ನಾಮಗಾರಿಕೆ. PS ಸಂತು ಯಾನಿ ಸಂತೋಷ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಟೀಮ್ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಬಿಡುತ್ತಾ 10 ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಬಸ್ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ರೈಟ್ ಅವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ 2ಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. 2 ಓಟಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸೂಪರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 28 ಓಟಗಳು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಣಿಕಂಠ ದಂಡಿಸಬಹುದೇ, ವಿಲ್ಸನ್ ದಂಡಿಸಬಹುದೇ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡೆದು ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಭದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟಗಳು ಉದರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಶರವೇಗದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿದೆ 29 ಓಟಗಳು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 4 ಬಾಲ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ದಂಡಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ವೀರ ವಿಲ್ಸನ್ ನಾಮಗಾರಿಕೆ. ಸಂತು ಅವರ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಸಬಹುದೇ, ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಸನ್ ತನ್ನ ಕಂತಿನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸಂತು ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೈಟ್ ಫೋರ್ತ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಚುಮ್ಮಿಸಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಕಂತಿನ 3 ಬೆಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಿ ಹಂತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 29 ಓಟಗಳು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾಕಿ. ಅಡ್ಡದಾಂಡ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಟಾಪ್ ಆಚ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 10 ಮಾಡಿದಂಥ ಚಿಕ್ಕ ತಪ್ಪುಗಳು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಾಗ 1 ಒಟ್ಟುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ವಿಲ್ಸನ್ ಅವರು ಅಡ್ಡದಾಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಟಾಪ್ ಏಜ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೆಲ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 10 ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು. ನೇರವಾಗಿ 1 ಒಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಪಟ್ಟಿನ ಏರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ ಟು 30 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ತನಗಂತಿನ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 5th ಟೈಮ್. ಸಂತು ತನ್ನ ಕಂತಿನ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಅಂತೂ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು ವಿಲ್ಸನ್. ಇವರ ದಾಂಡಿನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಗೋಡೆ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚುರುಕಿನ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೈ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರೆ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಮಣಿಕಂಠ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಮಣಿಕಂಠ ನೇರವಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಅತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಉತ್ತರೆ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 30 ಓಟಗಳು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸಂತು ತನ್ನ ಕಂತಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ನೂತನ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಪರವಾಗಿ ಅಖಿಲೇಶ್. ಸಂತು ತನ್ನ ಕಂತಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಸೊಗಸಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಆದರೆ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕಳೆದಂತಹ 2 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಕಾಣಬಹುದೇ? ಅಖಿಲೇಶ್
ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಅಡ್ಡಾದನೆ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು, ಆದರೆ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ 1 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 31 ಓಟಗಳು 2 ಬುದ್ಧರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಎಸ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 12 ಬಾಲ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಲಾಸ್ಟ್ 12 ಬಾಲ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ರೋಚಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ 5 ತಂಡಗಳು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ 2026 ದ್ವಿತೀಯ ಸೀಸನ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳು ಬರುವುದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಪ್ರಸಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಹಲವಾರು ಕ್ರೀಡೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಇದರ ಪರವಾಗಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ರಾಜ್ಯ ಹೊರ ರಾಜ್ಯ ದೇಶ ಹೊರ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳು, ಧನ್ಯವಾದ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಪರೇಟರ್ಗಳಾಗಲಿ ಹಾಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೈನ್ ಅಪ್ ಗಾಗಿ ಬಂದು ಬಿಡಿ. UFC ಫೈಟರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಸೈನ್ ಅಪ್ ಗಾಗಿ ಮೈಕ್ ಮುಂಟಡಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಡಿ. UFC ಫೈಟರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ತಂಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಎಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ತಂಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಆಟಗಾರ ಮುನ್ನ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ನಾಮಕಾರಿಕೆ ಅಖಿಲ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕ್ರಮ ಫಲದೇಶಿಗಳು ಇಲ್ಲಂತೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬೋನಸ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಓಟುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 32 ಓಟಗಳು. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಅದೇ ರಾಗ, ಅದೇ ಹಾಡು, ಅದೇ ತಾಳ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಲಯವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡಿ. ಒಂದು ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ದಾಳಿಯನ್ನ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ತಂದುಕೊಂಡಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 1 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ 1 ಓಟದ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ಓಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿದೆ 34 ಓಟಗಳು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಉತ್ತಮವಾದ ದಂಡನೆ, ಆದರೆ ಕೆಲ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿತು. ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 36 ಓಟಗಳು. ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಕೋರ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಸಂಘಟಿಸಬಲ್ಲ ಸ್ಕೋರ್. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 3 ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪುನೀತ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮಗಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಕಂತಿನ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ 4 ಟೈಮ್ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 1 ಬೌನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಶ್ರೇತ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಿಶಾನೆ. ಕೇವಲ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಪುನೀತ
ವೈಡ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆ. ಅಖಿಲವಾದೇಶಿತ ಕ್ರಮವಲ್ಲದೇಶಿತಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡಿದಂಥ ತಪ್ಪುಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಬಿಡಿ. ಪುನೀತ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ಇದ್ದಂಥ ಭರವಸೆ ನೇರವಾಗಿ ವೈಡ್ಗಾಗಿ ಮೂರನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕಡೆಗೆ ಮೊರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಓ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಟು ಎಸ್ ವೈಡ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆ. ಅಗಲವಾದ ಚೆಂಡು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪಾಯಗಳಿಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಅಗಲವಾದ ಚೆಂಡು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುನೀತ್ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ, ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಯ ಬದಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಕೆಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಬಬ್ಬುಗುಡ್ಡೆ ಪರವಾಗಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ 6 ಚೆಂಡುಗಳು, ಬರೋಬ್ಬರಿ 7 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 38 ಓಟಗಳು. ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಕೊನೆ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ದಂಡನೆ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಬಬ್ಬುಗುಡ್ಡೆ ತಂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನೊರು ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ನಿಶಾಂತ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ನಮಗಾರಿಗೆ ಒಳಾಂಗಣ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆದರೆ ಪುನೀತ್ ತಡಕತ್ತಿನ ಕೊನೆ 1 ಬೆಸೆತ ಬಾಕಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 09 ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಅಗಲವಾದ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಲೈವ್ ಅನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆದರೆ ಅದು ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. 24 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 38 ಓಟಗಳು, ಹಲವಾರು ಉದ್ದಾರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಗಳಿಸುವ ರನ್ ಗಳಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಆಟ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬದಲಾದದಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಲವಾರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬದಲಾದದಿದೆ. ಕೊನೆಯ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 6 ಬಾಲ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಎಂಬುದಾಗದ ನಮ್ಮಗಾರಿಕೆ ಟೀಮ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಲ್ಲ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿಬಿಡಿ, ನೇರವಾಗಿ ಸಮಯದ ಮುಕ್ತಾಯ, ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ ಆ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಂತಹ 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಬಿಡಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 5 ಬಾಲ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ತನಕಂತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಓಟುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಂಜೂಸ್ ಮಾತರಿಯ ದಾಳಿ,
ಆ ಒಂದು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಓಟುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಆಟಗಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಜೂಸ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. That is once again ಅದೇ ರಾಗ, ಅದೇ ಹಾಡು, ಅದೇ ತಾಳ. ಸತತವಾಗಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳು ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶರಬೇಗದಲ್ಲಿ ಉರಿದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಬಾಲ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನ್. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ 38 ಓಟಗಳು. ತನಕಂತಿನ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟೀಮ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ. ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ, ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡ. ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 1 ಬೌನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಓಟಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ 42 ಓಟಗಳು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ತನ್ನ ಕಂತಿನ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಾಣಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರಾದ್ರೆ ಟಾಪರ್ ಸ್ಟ್ರಾ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬುತ್ತರಿಯ ಪತನಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Once again, wicket is deep as a form of a catch out. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಪರವಾಗಿ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಟೈಗರ್ಸ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಉದರಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಂದು ಬಿಚ್ ಬಳಿ ತೆರಳಿಬಿಡಿ ದಾಟಗಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಂದು ಮೈದಾನವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿಬಿಡಿ. ಎಸ್, ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಆದರೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 46 ಓಟಗಳು 47 ಗುರಿ.
I request the players of both the team Chakravarti Warriors as well as team UFC Fighters to complete your signing procedure as soon as possible. Team UFC Fighters as well as team Chakravarti Warriors. We are running short of time, so I request the players of both the team Chakravarti Warriors as well as team UFC Fighters to complete your signing procedure as soon as possible. So yes, moving on to the match number 5. Team Vaidyanath Super Kings are taking on against team Bhavagudda Tigers. Already team Bhavagudda Tigers have scored a score of 46 runs and 47 runs will be the target for the side of team Vaidyanath Super Kings. So let's wait and watch. Will Bhavagudda Tigers defend the target or will team Vaidyanath Super Kings chase the target? So we have the opening batsmen from the side of team Vaidyanath Super Kings. We have Mr. Puneet on the strikers end and we have Mr. Sanjay on the non-strikers end. So the bowler to start the proceedings for the side of team Bhavagudda Tigers, we have Mr. Munna. So Puneet going for some switch hit, having a perfect connection between the bat and the bowler. 2 runs successfully completed. So with this team Vaidyanath Super Kings open their account. Scoreboard is showing 2 runs on the board on the completion of the one legal delivery of the first over of the power play. So Munna coming for the second time, crossing the umpire, right arm over the wicket to the right-handed batsman Mr. Puneet. So it's on wide delivery signal by the umpire out there. So Munna is not able to find a perfect line and length out there. Munna missing his line. So Munna coming for the second time to Mr. Puneet. So Puneet trying to go for some big shots but no perfect connection between the bat and the ball. The ball safely lands onto the hands of the wicket keeper Manikanta. One of the high voltage match taking place. Vaidyanath Super Kings taking on against the team Bhavagudda Tigers. So it is a beautiful piece of delivery. One more dotted delivery out there. Consecutive dotted deliveries. Beautiful piece of comeback by the bowler Mr. Munna with jersey number 1 and 313. So we have Manikanta behind the stumps out there, making no mistake. So Munna coming for the 4th time. So Pune trying to go for some big shots, but a beautiful fielding out there. Just a single run conceded of that. We can say the beautiful piece of fielding out there by the fielder of Achima Bhavagudda Tigers. So last 2 deliveries remaining in the power play of the first over. Indeed a good start we can say for the side of team Bhavagudda Tigers. So the new man out there, Sanjay, is on the striker and to first the first ball of his innings. Sanjay going for some big shots at the no fielders over there. It's the first boundary coming from the bat of Mr. Sanjay out there. It's a clever gameplay we can say by Mr. Sanjay. Sanjay is one such player. He's one of the experienced campaigner for the side of team of Vaidyanath Super Kings as well as the captain for the side of team Vaidyanath. He really needs to play a sensible innings in order to take his team to second victory in this prestigious Champions Premier League 2026. To Munna coming for the one last time in this first over. The beautiful comeback by the bowler. Just a single run considered in the form of leg byes. So with this, after the completion of the first over, the scoreboard is showing 9 runs on the board without any loss of any wicket. A good start we can say for the side of team Vaidyanath Super Kings are scoring 9 runs on the board without losing any wicket on the completion of the first over. So let's see. So Bhavagudda Tigers, the bowlers of Bhavagudda Tigers really have to make a good comeback out there in order for their first victory in this tournament. So let's see who is going to bowl the second over for the side of team Bhavagudda Tiger. One of the responsible over we can say. So let's wait and watch who is going to bowl the second over for the side of the team.
So the new bowler introduced from the side of team Bavagutta Tigers is Master Sonu with the jersey number 19, taking all the responsibility of bowling the second over for this side of team. As you already know, we have the two dashing batsmen out there on the crease, Mr. Sanjay and Puneet, two dashing batsmen who can go for some big shots at any time of the movement. So let's wait and watch. Can Sonu make any magic for his side of Chima? So Sonu coming for the first time, crossing the umpire to the right-handed batsman, Mr. Sanjay. So Sanjay going for some big shot, chance of a catch, and it's successfully taken out there by the fielder on the long on region. The fielder making no mistake. So with this, the first wicket has to fall down for the side of team of Vaidyanath Super Kings. Sanjay, the man, has to walk back to the pavilion. Indeed, it was a loose delivery ball by Sonu, but unfortunately there was no perfect connection out there, and the fielder making no mistake out there on the long on region, collecting the catch successfully. So with this, the first wicket of Mr. Sanjay has to walk back to the pavilion, and the new batsman replacing Mr. Sanjay is Shiva Prasad Kille. One more experienced campaigner, we can say, in both the formats of the game, underarm as well as overarm. One of the dashing batsmen, Mr. Shiva Prasad, is walking onto the crease. A good partnership has to be built out here in order to take a team Vaidyanath Super Kings into the victory stand. So let's wait and watch. So Sonu coming for the second time, crossing the umpire, right arm over wicket to the right-handed batsman, Mr. Shiva Prasad. So trying to go for some big shots, but only a single run conceded. Good piece of fielding, we can say, out there by the fielder of the side of team Bavagutta Tigers. So Sonu really bowling out really great out there. So Sonu coming for the third time to the right-handed batsman, Mr. Puneet. So Puneet trying to go for some big shots, but no connection between the bat and the ball. The ball safely lands onto the hands of the wicket keeper. We have Mr. Munna on the wicket keeper. The man behind the stumps is none other than Munna. So we have the umpires for this prestigious tournament, Mr. Dharanesh, Zahir Ullala, Ganesh Padilla and Rajesh Padil, who have been supporting us in this Champion Premier League 2026. So one more, just a single run conceded. A beautiful piece of bowling by Mr. Sonu, just leaving 2 runs out of the 4 deliveries. So Sonu coming for the 5th time. So Shiva Prasad going for some big shots. As I already mentioned, Shiva Prasad and Puneet, these two are some destructive batsmen. They can blast at any time or any movement. And Sonu, you cannot bowl such loose balls to the batsmen like Shiva Prasad. So it's a beautiful sixer coming from the bat of Mr. Shiva Prasad. So with this, the scoreboard jumps on to 17 runs on the board. So last one delivery remaining in this second over by Mr. Sonu. So Sonu coming for the one last time. So just a single run, going for the second run, and second run also successfully completed. Indeed, some mistakes done by the fielders out there. So with this, after the completion of 2 overs, the scoreboard is showing 19 runs on the board for the loss of 1 wicket. Indeed, a great start, we can say, for the side of team Vaidyanath Super Kings. They are exactly scoring at a run rate of 9.5 runs per over. So the equation is showing 28 more runs required from the remaining 18 deliveries. 28 runs required from the remaining 18 deliveries. So it's a high voltage match taking on place between Bavagutta Tigers taking on against Vaidyanath Super Kings.
as the match of Vaidyanath Super Kings is taking place at Urva. We have Chennai Super Kings taking on at IPL. So 28 more runs required of 18 deliveries. So the bowler introducer from the side of team of Babagutta Tigers, we have Mr. Wilson. So the bowler introducer from the side of the team of Babagutta Tigers, we have Mr. Wilson. One more experienced campaigner, as you all know. He is one of the perfect all-rounder, we can say, Mr. Wilson. So Wilson coming for the first time to Mr. Puneet. So Puneet trying to go for some switch hits, but they could not find a perfect connection, but the wicket keeper making mistake out there. So wicket keeper making a mistake out there, and the boundary coming out there for the side of team of Vaidyanath Super Kings indeed. So with this boundary, the scoreboard jumps onto. So with this boundary, the scoreboard jumps on to 23 runs on the board. Indeed, a good partnership coming from Mr. Shivaprasad as well as Punita. As I already mentioned, until these two batsmen are on the crease, it is quite a dangerous time for the side of our opponent. Punita and Shivaprasad, the two destructive batsmen, are on the crease. So Wilson coming for the second time. So Punita going for some big shots. It's a sixer coming from the bat of Mr. Punita. The ball moving out of the stadium. What a hit coming from Mr. Puneet, the big man. So with this six, the scoreboard jumps on to 29 runs on the board. The bowlers of Babagutta Tigers really need to make a good comeback. You cannot bowl such loose balls. One of the crucial match, we can say, for the side of team Babagutta Tigers. So Wilson out there making mistake, leaving 10 runs just from the two balls he bowled. So really needs to come back, good comeback out there. It's a great comeback by the bowler. The batsman going for some big shots, but no perfect connection between the bat and the ball. The ball safely lands onto the hands of the wicket keeper. So Wilson for the fourth time. So the batsman going for some switch hits. Just a single run conceded. So with this, the scoreboard jumps on to 30 runs on the board. 30 runs on the board. So last two deliveries remaining in the third over of Mr. Wilson. So let's see what comeback can Wilson make out there. So beautiful bowling by Mr. Wilson. A dotted delivery, the batsman could not find a perfect connection out there. Mr. Shivaprasad on the strikers end and Mr. Puneet on the non-strikers end. So Wilson coming for the one last time. So Shivaprasad going for some big shots, a chance of a caught. And yes, it's a caught and bowled out there. Wilson making no mistake. It's a beautiful, it's a big wicket out there. Falling onto the nets of Babagutta Tigers. The man, Shivaprasad, has to walk back to the pavilion. The big batsman Shivaprasad, he could not find a perfect connection, but the fielder Wilson making out there no mistake. So with this, the second wicket has to fall down for the side of team Vaidyanath Super Kings, and the new batsman in replacing Mr. Shivaprasad is Akshay. So on the completion of 3 overs, the scoreboard is showing 30 runs on the board. So 17 more runs required from the remaining 12 legal deliveries. ಉಳಿದಿದೆ 12 ಚೆಂಡು, ಬೇಕಾಗಿದೆ 17 ಓಟ. 12 ಚೆಂಡು 17 ಓಟ. ಯಾರ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಲಿತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾದೀತು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಯಾರ ಪಾಲಿಗೂ ಜಯ ಒಲಿಯಬಲ್ಲಂತ ಆಟ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದೆ 12 ಚೆಂಡು, ಬೇಕಾಗಿದೆ 17 ಓಟ. 12 ಚೆಂಡು 17 ಓಟ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಹೊಸ ಎಸೆತಗಾರರ ಪರಿಚಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ, ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರ ಮಣಿಕಂಠನ ಪರಿಚಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಹೊಡಬಡಿ ದಾಟಗಾರ ಪುನೀತ್ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್. ಉಳಿದಿದೆ 12 ಚೆಂಡು, ಬೇಕಾಗಿದೆ 17 ಓಟ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹನ್ನೆರಡು ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 17 ಓಟ. 12 ಚೆಂಡು 17 ಓಟ. ತನ್ನ ಕಂತಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾ ಮಣಿಕಂಠ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಎಸೆತ. ಅಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಒಂದು ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 31 ಓಟ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದೆ 11 ಚೆಂಡು, ಬೇಕಾಗಿದೆ 16 ಓಟ. 11 ಚೆಂಡು 16 ಓಟ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಣಿಕಂಠ, ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ದಾಟುಗಾರ ಅಕ್ಷಯ್. ಮತ್ತೋರ್ವ ಹೊಡಬಡಿ ದಾಂಡಿಗಾರ ಟೀಮ್ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಮಣಿಕಂಠ ತನ್ನ ಕಂತಿನ 2ನೇ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಪೈರ್ ಅನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಎಸೆತ. ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಮ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಟೈಗರ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಣಿಕಂಠ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲೇಬೇಕಾದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ದಂಡಿಗೂ ಚೆಂಡಿಗೂ ಸರಿಯಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಸೋನು. ತನ್ನ ಕಂತಿನ 4ಥ ಬಾರಿಗೆ ಮಣಿಕಂಠ. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಸೀದಾ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಅಂಚನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಕ್ಷಯನ ದಾಂಡುಮುಖಿಯನ ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 2 ಹೊಡಬಡಿ ದಾಂಡಿಗಾರ ಅಕ್ಷಯ್, ಹಾಗೆಯೇ ಪುನೀತ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಚೀಮ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚೀಮ UFC ಫೈಟರ್ಸ್. 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ನಾನು ಚಿಮಿಕೆಗಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಟೀಮ್ UFC ಫೈಟರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚೀಮ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮಣಿಕಂಠ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಕಂಬ್ಯಾಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಕೇವಲ 1 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 39. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 40. ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ 4th ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಡ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಆದರೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಘೋಷಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 4ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 40 ಓಟ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದೆ 6 ಚೆಂಡು, ಬೇಕಾಗಿದೆ 7 ಓಟ. 6 ಚೆಂಡು 7 ಓಟ. ಯಾರ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೋಲಿಸಲೇ ನೋಡಬೇಕು. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕನ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಟೈಗರ್ಸ್. ಉಳಿದಿದೆ 6 ಚೆಂಡು, ಬೇಕಾಗಿದೆ 7 ಓಟ. 6 ಚೆಂಡು 7 ಓಟ. ಯಾರ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡಬೇಕಾದೀತು. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ ಓರ್ವ ಎಸೆತಗಾರ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ ಅಕ್ಕಿ. 31ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಜರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ತನ್ನ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಓರ್ವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಲು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅಖಿಲನ ಪರಿಚಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್.
ಈಗಾಗಲೇ ಟೀಮ್ UFC ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡವು ನಾಣಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ತಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 6 ಚೆಂಡು 7 ಓಟ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡುಗಾರ ಅಕ್ಷಯ್ ಕಣ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್, ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಎಸೆತಗಾರ ಅಕ್ಕಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಹೊಡೆತ ಬರ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಹೊಡೆತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಕ್ಷಯರ ದಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಗರ್ಜಿಸ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 44 ಓಟ. ಉಳಿದಿದೆ 5 ಚೆಂಡು, ಬೇಕಾಗಿದೆ 3 ಓಟ. ಅಲ್ಲಿ 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 ಹುದ್ದರಿನೆಲ್ಲ ಕೂರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದರಿ, ಅಕ್ಷಯನ ಹುದ್ದರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲ ಕೂರುಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದೆ 4 ಚೆಂಡು, ಬೇಕಾಗಿದೆ 3 ಓಟ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಜಿದ್ದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಶಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಉರುವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಟೀಮ್ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಬಾಬು ಗುಡ್ಡ ಟೈಗರ್ಸ್. ಅಕ್ಷಯನ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಮತ್ತೋರ್ವ ಹೊಸ ದಾಂಡುಗಾರನ ಪರಿಚಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲಗೈ ದಾಂಡುಗಾರ ರವಿ, ಮತ್ತೋರ್ವ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರ ರವಿ. ನಾಲ್ಕು ಚೆಂಡು 3 ಓಟ. ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟವನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ ರವಿ. ಈಗ 4 ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಮುಗ್ದಿದೆ. ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ 30 ಗಜಗಳ ಒಳಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಸಮಯ ನಮಗಾಗಿ ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಹೊರತು ನಾವು ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದೆ 4 ಚೆಂಡು, ಬೇಕಾಗಿದೆ 3 ಓಟ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರವಿ, ಅತ್ತಾವರ ಕಣ್ಣಂತ ಬರುವ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ ರವಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಆದರೆ ಗೂಟಕ ರಕ್ಷಕನಿಂದ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಗಲಿಬಿಲಿ. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟೀಮ್ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಮ್ಮ 2ನೇ ಜಯವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಟೀಮ್ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಿದೆ ಟೀಮ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ UFC ಫೈಟರ್ಸ್. ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಗಂಡಂತ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ಸ್ವಸ್ತಿಕನ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಟು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್. ಸೊ ಈಗ ಮುಗಿದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಡಿಗೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪುನೀತ್. ಟೀಮ್ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಪುನೀತರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಇವರು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುನೀತನ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Yes, thank you, Pratik. Welcome back again to this prestigious tournament, Champions Premier League Season 2 2026, held in this most iconic UCG ground. The loss of Lakshmi. Now it's the time of sixth league stage match of this CPL Season 2. That's going to be between UFC fighters taking over Team Chakrabarti Warriors. Is coming through the tossing ceremony of this match. UFC fighters have won the toss and they have elected to field first. And now it's time for the batting team. That's Chakrabarti Warriors to send off their two openers to the center of the field. We are at the sixth match of this prestigious tournament. Still 4 more matches for the league stage are pending, and with that, the next 4 qualifiers will be taken over in the floodlight. So request the teams to please cooperate with us in finishing the match as soon as possible. And so far we could see that Team UFC fighters are just circling up in the center of the field to discuss of the strategy as well as the tactics to make off their third win in the tournament. So far they have already made up their 2 wins. One with the man of the match of Raghu, and in the second match the man of the match was Sunil. 2-man informs us straight to playing out 2 in the same team. And now it's time for the batting side. The 2 openers to please enter out of the field. I also request the extra player, the 12th man of the Team Chakrabarti Warriors, to please report to the commentator box immediately. The 12th player, extra player of the Team Chakrabarti Warriors, to please report to the commentator box immediately. Yes, request extra player of Chakrabarti Warriors is going to be the final call to please report to the commentator box immediately. His final call for the 12th man, extra player of Chakrabarti Warriors, to please report. Sunil. Yes, Sai has come from the fire to start off this match. 2 openings for the side is Lakesh on the striker side, as well as on the non-striker side we have Akshit. And coming to the bowling department, it's Ajay to take up the proceedings of the very first power play. Well, let's wait and see what his bowling spell can bring up in the very first power play. He comes up, first ball, picks it up straight on the ground, but not a good shot, not a good connect, but the ball just landed onto the infield. And with that, meanwhile, they have made it up this first single. And with that, they have started up the scorecard for the Team Chakrabarti Warriors. So far now, 1 ball which is completed. A single run completed for the Team Chakrabarti Warriors. They are looking for their first win in this tournament. So far, 2 matches what they have played. They have already made up their 2 losses. And this time, quite in the gap, and the ball is sailing up. Oh my goodness.
Raghu just fielded it well, but I think just a bit of bump coming up from his hand. The ball just deflected from his hand towards a boundary of 4 runs there. And with that, I could say that now the team has been reaching up to 5 runs. 2 balls which is completed, 5 runs on the scorecard. Akshat is a man who has already played a great knock in the previous match, but this time, oh my goodness, caught in ball opportunity, but missed up completely from the bowler himself. Nevertheless, in spite of a slight bit of misfield that was done in the previous inning, the ball just landed onto the boundary of 4 runs, and with that, the bowler has done a great comeback with a dot ball. He's coming up for the 4th time. Josie Jeremy, oh my goodness, it landed onto the vacant area. At the meanwhile, feeder just farmers, and ball just sailing out to the fans. But at the last moment, I could say that the feeder from the shot of the mid wicket just collected that ball, and he just put it out towards the ball. At the meanwhile, batsman had ample of time to take up 2 easy runs. 4 balls completed of the very first power play. Our score just moves on to 7 runs on the board. And we are just left out with 2 balls which is pending off. The power play over where Ajay is doing the proceedings from the far end, passing Meena Ganesh Patel for the 5th time. This time, ball was completely down the carpet. But at the meanwhile, the batsman had just got off the bat at the last moment and just deflected bat over the off the toes towards the shot of mid-wicket region for a single 5 balls which is completed. Last ball which is coming up from the bowler Ajay, just tapping with the ball 4 to 5 times on the ground. Coming up, takes it well, 1 more time down the ground, plays it well towards the same region. I could say that 2 balls, the last 2 balls were played from 2 of the batsmen were played in the same region to end up the first power play areas. 1 over done, 9 runs on the board. The power play over is very well utilized from the 2 of the batsmen of the side of Attvavara so far now. And let's wait and see what the bowlers can do at the comeback for the team UFC fighters in the last 4 overs which are pending of the first innings, and how they can restrict off these batsmen in the last 4 overs. Let's wait and see who will come off the shot, while who's going to take up the second over proceedings. We'll find it. Yes, we can see that one more experienced campaigner, a perfect cutter delivery bowler, I could say. Raghu has taken up the proceedings to start off the fresh over, a second over what he is going to take up the in charge and to bowl off from the committee box and for the team UFC fighters. Let's wait and see what his bowling spell can bring. His bowling attack can restrict up the runs in his over, or he leads up giving up the runs for the team Chakravarti Boys or not. Let's wait and see. 1 over done, 9 runs on the board, no wicket loss, and so far 2 batsmen are playing very well for the team, bringing up the runs in doubles and singles. Let's wait and see. Power play over is done. 5 fielders in the outfield, and Raghu coming for the very first time, right time on the wicket from the committee box, and passing Amin Pride, Zakir Lal, and is coming right on the wicket to the man Lakesh, and a great delivery, Amin, and he's gone. My God, it's been like before, the plumb in front of wicket. Lakesh has been given up. The wicket appeal was completely being answered well from the umpire there, and this man is walking back into the pavilion. I think he's not satisfied with the decision from the umpire, and with that, this 1 wicket has been lost. 9 wickets, 9 runs on the board, 1 wicket down. The new man which is coming into the field. The new man is entering out of the field. It's Arun as a number 3 batsman for the side. Let's wait and see what Arun can bring up for the team.
Yes, welcome back again. Arun is a new man who's coming out to the feed as a number 3 batsman for the side. 9 runs totally have come up for the team Chakrabarti Warriors, and one wicket which is lost in the form of a leg before wicket, and let's wait and see what the batsmen can bring up for the side for the team. Mr. Vicious, please continue the match. And I think one ball is which is completed of Raghu's very good, and still 5 more balls are pending off. Let's wait and see what is. He has already got a breakthrough of the openers of the side of Chakrabarti Warriors in the form of like before, and Raghu coming back again for the second time. To the man Arun on the striker, center face up, and a great delivery right on the point. No striker sand, but this was a good call coming from the batsman who is on the non-striker, and that's Akshit was just declined that one. With that, Arun just was safe in the crease there. 2 balls which is completed. Score is 9 runs on the board, which is completely frozen. 2 balls which is completed, 3rd ball which is in progress, and is coming back again. Arun, oh my goodness, Arun is unable to read the line of the delivery of Raghu there. The ball which is completely incoming from the leg stump, and with that line of the delivery, Arun is completely able to misjudge that one, and because of that, 3 balls which is completed. The dot balls are continuing the legacy of the bowler, and a stamp right on the slot. This is as of an out. Oh my goodness, Pretty the man on that point of the shot of mid wicket just cut off a little bit of fumble in the last moment, and with that now they have taken up the one, and now the team Chakrabarti Warriors have leaded up the scorecard towards a double figure. 10 balls on the board, 4 balls which is completed. Last 2 more balls pending up. Raghu coming back again for the very 5th time to the man on the striker's end, Akshit, who is on the striker's end there. Raghu just setting up the feed to his bowling spell, who is coming up for the very 5th time. And he's coming right time over the wicket, passing Zakir Alal, and just tapping up the ball 2 to 3 times. Right hand over the wicket, he comes up. Great delivery, appeal, I think it's just missing out the stump. And it's been leg by signal from them, but turn was quite a bit of extra, and because of that, ball just contacted with the leg, but the leg was completely away from the line of the off stump, and because of that, it was a good call coming from the main umpire Zakir Ulal, and it's called a leg by signal from the umpire. This is what a single one taken, 11 runs coming up for the team Chakrabarti Warriors so far. Now last ball which is pending off, Raghu coming for the final tap to the man Arun on the striker's end, and I think it's a little bit of stones and pebbles are right on the pitch, and he's just clearing of that, and he's coming back again for the final tap. Yes, it is. Raghu for the final tap, right hand over the wicket to the man Arun on the striker's end. 11 runs on the board so far now, and he comes up. What a great delivery! Just an incoming to the chance of an out, and he's gone. Arun just stops off in the middle of the pitch. Just not needed to take that one. The ball was completely in the hands of the fielder on the shot of the mid wicket. But the one was taken up quickly from the non-striker batsman Akshit there. And because of that miscommunication, Arun just needed up his wicket in the form of 1 out back into the Permier. 2 balls, 2 overs which is completed. And the scorecard which is stuck at 11 runs on the board. Just 2 runs which is conceded from the bowler Raghu in his bowling cutter. And let's wait and see who's going to bowl up the 3rd over. We'll find it in a short while. It's a new man coming in as the number 4th batsman for the side of Chakrabarti Warriors is Kishan, and 2 overs which is completed, 11 runs. And after the 3 overs, 9 runs was conceded from the very first over, 2 runs in the very second over, 11 runs on the board.
It's Kiran, the man who is also known as his popular name PT. He is taking up the proceedings to ball off for the third over proceedings from the forward for the side of the team UFC Fighters. So far 11 runs which is conceded from the team of the bowlers. Let's wait and see what Kiran Pitti can bring up with his bowling spell. What his economy can bring up for the side. Either it increases the runs on the Chakravarti Warriors or he take up the wickets in this over. It's a matter of just 6 balls for Kiran's bowling quota. And he's going to start up the bowling in a short ball. Right hand on the wicket to the man Nishan on the strikers, and Kishan jersey number 44. He's going to face up the very first delivery for Kiran for the first time. What a great delivery, my God! The ball was having an extra pace at that, and it was completely inside the wide line. And it's going to be a yes ball as a dart ball as well. A beaten delivery, 1 ball completed. Second ball which is in progress, and he's coming back again to the man Kishan on the strikers, and Kiran, and this time I think it's going to be alright. Yes, it is. He wanted to bowl that ball, similar kind of delivery which he has bowled up in the first delivery, but the line which he has picked was completely away from the wide line, and because of that, ball just deviated away from in the last moment. With that, one more gifted one has been given to the scorecard of the team Chakravarti Boys. 12 runs on the board. The second ball which is in progress, and this time Nishan picked it. Why did they make it area? Ball landed in 1 ball, 2 balls, but straight to the hands of the field. Ajay, very well fielded. Very well fielded. Just given up a single for the batsmen of the team Chakravarti Warriors. And with that single, 2 balls which is completed, score moves on to 13 runs on the board. And because Akshit has come out to the strikers, and the knock which has played in the previous match has not yet come with his blade. Let's wait and see, still the balls are remaining pending. And Akshit just wanted to play inside edge, and he's gone. Akshit just wanted to shuffle across the stumps and wanted to play inside a cricketing shot towards deep off the extra over the fence, but wasn't able to make it. The inside edge that has got at the last moment. Ball just kissed off the stumps, and this is ball Akshit needs to walk back into the pole in the form of 1 more dismissal. 3 wickets down. To replace Akshit, we have Latish who is entering out to the field. 3 balls which is completed, 3 more balls pending for the Kiran's bowling court, and he's doing very well for the team UFC Fighters. So far just 2 runs which is conceded, 1 in the wide, 1 with a single. Last 3 more. Latish has come out of the striker's end as a number 5 batsman for the side Chakravarti Warriors, and Kiran just setting up the field for this man Latish. 1 fielder on the deep of extra covers, 1 on the deep of long off, 1 on the deep of a little bit of widish of the long on, and this time Pitti just mistaking the ball. Pitti just mistaking the delivery, and he's just giving up the gifted runs. He's just giving up the runs in the freebies for the team Chakravarti Warriors. 14 runs have totally come up. 3 more balls are still pending. Kiran coming back again for the 4th time. Latish, oh my goodness, what a great comeback. And this time I think it's been just got off a little bit of deflected from the leg while taking up the run. I think this is going to be the completion of the single. Nevertheless, the ball just got off the bounce, and while taking up the run, it just contacted with the batsman there, and because of that, ball just went outside from the hands of the keeper. With that, nevertheless, single one completed. 15 runs on the board. 4 balls still, last 2 more balls pending off the 3rd over, and Kiran Pitti coming for the very 5th time in his bowling contest, steps out, but was unable to make any sort of connection. My goodness, what a great line and length Pitti is having. Even though he has bowled up 2 wides in his bowling quota, he has already made up a great comeback after that, and still last ball which is pending off. He is coming for the final time, right time on the wicket to the man Kishan. He balls it. Oh my goodness, the keeper could have collected it very well, but this is what 2 dot balls to end up the 3rd over as well. 3 overs completed. In this over, I could say just 2 was been conceded from the bowler. I think 4 was which is conceded from the bowler Kiran. In the very first over, 9 runs was conceded from the bowler Ajay, and the second over, Raghu just brought the momentum back into the side by conceding just 2 runs and taking up the wicket. And in the next over, Kiran Pitti conceded for a total of 15 runs with a loss of 3 wickets down for the side of team
Chakravarti Warriors, and I could say that they are looking in deep trouble because they have not made any win in this tournament in the last two matches what they have played. They are looking for the track. They are searching for the track to make up their win, and they need to make up their win because they need to set up a huge target for this destructive team, UFC Fighters. Now it's, I think, once again Dikshit who has got up. Was balled up very well. Has taken up the hat trick in the previous match what he has played, and also been rewarded with a cash of 500 in the previous match from his beloved owner of the team UFC Fighters. And Dikshit is coming up for in the penalty meter for the first time right up the wicket, and this is, I think, it's quite inside, but it was miscollected from the keeper. Oh my goodness, fumble shown there. But it's going to be a bias bin that has been signaled from the umpire. A keeper could have collected that ball, and it would be a dot ball for the side of UFC Fighters. Nevertheless, it was a miscollection. A single one has been added to the scorecard of Team Chakravarti Warriors. 16 runs on the board. And this man Dikshit coming for the very second time in his penalty meter. But this time I think he's doing the mistake. This time, oh my goodness, even mistaken done from the shot of the fine leg region feet, and Nihal there in collecting that. Even this is a misthrow. Oh my goodness. In spite of this giving up a single one in the form of wide, a little fumble shown from the feed. In the meanwhile, batsman taken up the single, and he has thrown up a little bit of wideish, and because of that, the batsman taken up even the second. Y plus 2, total of 3 runs been added. Score moves out to 19 runs on the board, and he's just completed off. Second ball appeal, I think. Oh my goodness, wow, the ball I think is quite away from the leg stump. Because of that, umpire just showing off the leg bias, which has been signaled from the umpire. 2 balls which is completed for his bowling court, and score just moves out to double figure 20. 2-0 for the Team Chakravarti Boys, and Dikshit is doing very well in spite of giving up Y plus 2 once in the previous derby. He has already beaten up the ball, and I think it's going to be a wide. One more time, Dikshit is missing out his line as well as that. He was a great bowler in the previous match what he has delivered. A great economy he has had, but in this match he's just giving up the runs in the matter of wide, and this is what wide plus 1-1, total of 2 points, 22 runs on the board. Third ball which is in progress. Dikshit coming back again, right over the wicket to the man Kishan. This time picks it back straight on the ground towards the deeper mid-wicket region. Raghu just collecting that ball, throws it well and into the keeper's hand, but in the meanwhile, batsman had ample of time to take up the 2 easy runs. With his couple of runs, score just jumps up to 24 runs on the board. Where they were catching up their momentum, where they're catching up their, what we say, they're catching up the strategy of the bowling attack. Now they are just losing out slowly. The 3 overs were very well, but Dikshit is being looking very expensive for the side. I think this ball was completely going away from the wide line, but the batsman had got off the bat at the last moment, and with that, this ball was completed with a single. 25 runs on the board, 4 balls which is completed, last 2 no balls which is left of the bowler Dikshit. 25 runs totally completed, but this 25 runs will not make it panic for the Team UFC Fighters, because they have already chased up the target of 48 and 40 plus runs in the last 2 matches what they have played. And it's this leg bias which is signaled. Last ball which is spinning off Dikshit coming for the very final time. 26 runs on the board, 3 wickets down for the side of Chakravarti Warriors of Attvavara. And these 2 batsmen are just making up their runs, just giving up their runs with the singles and doubles, and leading up to an average total of that's the reason what the totals can bring up. But I think, oh my goodness, you can't appeal for that ball, because the ball is completely away from the line of the stumps, and with that, leg bias is equally well called from the umpire there. So with that, the penalty made over is completed. Total of 4 overs of the bowling quota of the UFC Fighters is completed, and the score is 27 runs on the board, 3 wickets down, and now we are just left out with 6 balls pending. Yes, the next match is going to be between Attvavara Tigers taking over Vaidyanath Super Kings. Request the please for both the teams to please come and sign the official chart in the commentator box. Attvavara Tigers taking over Vaidyanath Super Kings.
I request the players of both the teams to please report to the commentator box to sign the official chart immediately. And we could see that the new man Asmith, the young talented bowler, is coming out to bowl the final over for the side of UFC fighters so far. Coming to the equation, 27 is the total score so far after completion of 4 overs of the bowling good of the UFC fighters. Let's wait and see what Ashmit can bring up in the last 6 deliveries of his bowling spell. And he's coming up for the first time. This time a switcher improvisation, but not getting any good connect. And this is going to be the buys that has been signaled from the umpire. One ball which is completed, single one taken in the form of buy. 28 total runs have been scored from the batsmen of the team Chakravarti Warriors so far now. And he's coming up for the second time to the Malatish on the striker sand. Ashmit, the right arm of the wicket. Oh my goodness, juicy delivery. He could have just dispatched that. Oh, this is going to be a fumble. This is going to be a misfield. And the ball just landed onto the boundary of overs. I don't know why Sunil just missed off that ball. How he had missed off that ball. Okay, its time has been exceeded from the team UFC fighters. One fielder from the outfield needs to come inside of the 30-yard circle. With that, I could say that one boundary which has been built up, I hope, for the side of Chakravarti Warriors. 32 runs on the board, 2 balls which is completed, 3rd ball which is in progress, and Latish just shuffling across the stumps to just connect off that ball, and he just connected it towards the deeper mid-wicket region to Sunil. With that, he has given a protection for other single. 3 balls which is completed, 33 runs on the board. Ashmit is just left out with 3 balls of his bowling quarter, and he's coming for the 4th time to the man Kishan on the striker sand. And he bowls it. This time missed out, and the keeper just don't miss it. He just uprooted the stance while Kishan just went out of the crease, and this made one more dismissal back into the ball in the form of stamp out. Last 2 more balls are pending for 33 runs on the scorecard, and Ashmit coming for the final 2 times. Gautam, the man who has come into the centre to face up the last 2 deliveries of Ashmit. He's bowling very well for the side of UFC fighters, and he's coming for the 5th time. Right arm of the wicket to the man Gautam. This time I think is just missing out the line. Wide call from the umpire. What? Wide has called from the umpire. The 35 runs on the board. So far now, White plus 1 run, I could say. 2 bonus 1 has been added to the scorecard. 35 runs, and now they are leading up to the great total to be set off for the team UFC fighters that will find difficulty for them to chase off. But nevertheless, they have 2 batsmen, many batsmen on their side to chase up this total. Best up top edge. Oh my goodness, he could have just collected that. But the keeper just missed out. Nevertheless, ball just landed onto the ground, and the batsman have managed to take up the single. They have 5 balls which is completed. The last ball which is left, 36 runs on the board. Can Gautam hit 1-6, 1 boundary, or he just ended up with 2 runs in the last ball? Hits it, top edge, and ball just landed onto that point. They are going for the second one. They have completed it. The hand which has come on to the center of the field, and with that I think they are going for, oh my goodness, why they have thrown that ball? I don't know why. They could have just ended up making up the ball dead, but this time I think it's going to be a 1 out. The throw was unequivocal done from the fielder, but nevertheless they are going to end up with the 2 runs. 38 is a total score that has been done from the batsmen of team Chakravarti Boys. 39 will be the target for the team UFC fighters to chase off from 30 legal deliveries. Yes, now it's time to change over the voice in the mic point. Handing over my mic to my co-commentator Mr. Shravant, the boy from Kumbala, to take over the further innings from his sweet and sweet language, Kannada.
ಎಸ್ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅತ್ತವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಟಗಾರರು ಸಜ್ಜಾಗಿ ಬಿಡಿ. ಅತ್ತವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವಂತ ತಂಡ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. UFC ಟೈಗರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿಯ ಹೋರಾಟಗಳು. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಓಟಗಳು 38. 39ರ ಗುರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಸುನೀಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರಾಂತ ಆಟಗಾರ. ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಂತಹ ಓರ್ವ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ಆಟಗಾರ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವುದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎದುರಾಳಿಯ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಡವ ಡವ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವರಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆಟಗಾರನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಉತ್ಸಾಹ, ಆಟಗಾರನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಗುಣ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಶಿ. ಹಲವಾರು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಲಿ ಹಲವಾರು ಕ್ರೀಡೆಯ ಪಟುಗಳಾಗಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಆಶೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಉರುವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕು, ಉರುವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬತಕ್ಕಂಥ ಆಶೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸುಲೀಲ್ ನನಸಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸುವುದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ, ಕ್ರಮಣವಲ್ಲದ ಎಸೆತೆಂಬತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮರ್ಷಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ಆಟಗಾರ ರಘು. ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದು ನೇರವಾಗಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೋಟಗಳಂತೂ ಉದರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 39 ಬೆನ್ನಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗುರು ಹಾಗೂ ಸುನಿಲ್ ರವರೇ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 39 ಓಟಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಬೌಂಡರಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ದಾಂಡುಗಾರ ಸ್ವರ್ಗ ತಾಣದಿಂದ ಖ್ಯಾತಿಗೊಂಡಂತಹ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿಬಿಡಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಹೈ ವಾಲ್ಟೇಜ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು. ಡೆಲಾಂತನ ಕಂತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಗಾರ, ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ. ಕೆಲ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿತ್ತು, ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬಗ್ಸಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುವುದೇ ಆದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡುವುದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ IPL ನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. CSK ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ GT 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ದಂಡಿನ ಭಾಗವನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ CSK 27 ಓಟಗಳಿಗೆ 3 ಬುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 5 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಗಣಿತವಾಗಿಯೂ 6ನೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 3 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 27 ಓಟಗಳಿಗೆ 3 ಬುದ್ದರಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ GT ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರುವುದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಉದ್ದರಿಯ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ತಿರುವು. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ಗುರು ನೇರವಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ನತ್ತ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುವುಗಳ ಮೇಲೆ ತಿರುವುಗಳು, ಬದಲಾವಣೆಯ ಮೇಲೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರುವುದೇ ಆದಲ್ಲಿ 3 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಓಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಉದ್ದಾರಿ. ಗುರು ಅವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು 200 ತಂಡದ ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ. ಇನ್ನಷ್ಟು 3 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 05 ನಿಹಾಲ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ನಾಮಗಾರಿಕೆ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಆದರೆ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 06 ನಿಹಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ
ಆರಂಭಿಕ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಆಟಗಾರರು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಂಡನೆ ಬೀಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಯಸು ಮುಖಾನವಾಗಿ ಒಂದು ಓಟಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ ಗತಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಈ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಒಂದು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 balls ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಜಲಾನ್ ತನಕಂತಿನ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಸುನೀಲ್ ಅವರನ್ನು ವಂಚಿಸಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಟಾಪ್ 10 ಡೆಲಿವರಿಗಳೆಂಬತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸುನೀಲ್ ದಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದಾಂಡುಗಾರ ಸ್ವರ್ಗತಾಣ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸುನೀಲ್ ದಂಡಿಸಬಹುದೇ, ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಇಲ್ಲಂತೂ ಲೈವ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆದರೆ ಆರಂಭಿಕವಾದ ದಾಳಿಗಾರ ಜಲಾನ್ ಟೀಮ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ball is remaining. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ನೇರವಾಗಿ ಸುನೀಲ್ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 09 ಇವರ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಾಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಹೆರ್ಕರ್ ಲೆಂತ್ ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದಂತ ಡೆಲಾನ್ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಆದರೆ 2 ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಆರಂಭಿಕ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 6 ಓಟಗಳು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಒಂದು ಬುದ್ಧರಿಯನ್ನಷ್ಟೇ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಾಲ್ ಟು ಬಾಲ್ ಓಟಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಾದರೂ ದಂಡಿಸಬಹುದೇ, ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಬಹುದೇ, ಎಲ್ಲವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಸುನೀಲ್ ಹಾಗೂ ಇನೆಟ್ ತ್ರಿವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ನಿಹಾಲಂ ದಂಡಿಸು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೊಳ್ಳಿಗೆ ಇರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 24 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಓಟಗಳು 36. 24 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತಗಳು 36. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಡಿ, 33 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ತನಕಂತಿನ ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಲಕ್ಕಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಗುವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಿರುವುಗಳ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಲಕ್ಕಿ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ನೇರವಾಗಿ ನಿಹಾಲ ದಂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊರತೆ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆ. ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ದಂಡಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅನುವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಅದರ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿ ತನ್ನ ಕಂತಿನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸತತವಾಗಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳಂತೂ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಕಂತಿನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ 3rd time. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಬಲವಾದ ಮನವಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟಂತ ಆಟಗಾರರು ನೇರವಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಔಟ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ದ್ವಿತೀಯ ಉದ್ದಾರಿ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ UFC ತಂಡದ 2ನೇ ಉದ್ದಾರಿಯ ಪತನಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಕೂಡ LBW ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಂಕಣದ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಆಟಗಾರ ನೂತನ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ನಿಹಾಲ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಲಾಹಾ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ನಾಮಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಆಟಗಾರ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 33. ತನ್ನ ಕಂತಿನ 4th ಬಾರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಲಾರಾ ಇವರ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಸುನೀಲ್ ಅವರ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಥನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಬನ್ಸ್ಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಗಾರ, ಯಾವುದೇ ಓಟುಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಕಂತಿನ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬದ್ದಾರಿಯ ನೇರವಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರತ್ತ ಮೊರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೇರವಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕಡೆಗೆ. ಡಿಎಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬುದ್ಧರಿಯ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೊರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲಾರಾ ಇವರ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಯುಎಫ್ಸಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮುಂಬರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುನೀಲ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡದ ತೃತೀಯ ಉದ್ದರಿಯ ಪತನ, ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡದ ತೃತೀಯ ಉದ್ದರಿಯ ಪತನಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಂತೂ ಉದ್ದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಉದ್ದರಿ, ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಕ್ಕಿ ತನ್ನ ಕಂತಿನ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಗಾರ ಎಸೆದಂತಹ 4 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಲ್ಲ. ಪಡೆದುಕೊಂಡದ್ದು ದ್ವಿತೀಯ ಉದ್ದಾರಿ, 2 ಉದ್ದಾರಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಬಗಸಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ, ತಂಡದ ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ ಕಪೀಶ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ನಾಮಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯುಎಫ್ಸಿ ಪರವಾಗಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ನೂತನ ಆಟಗಾರ ಕಪೀಶ್ ಅವರು ತನ್ನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಂತಿನ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲಕ್ಕಿ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಗಾರ, ಬಹಳಷ್ಟು ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ತನ್ನ ಕಂತಿನ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ರೈಟ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ವಾಟರ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಮೇಟನ್ ಓವರ್ ಆಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ. ಆರಂಭಿಕ ಮೇಟನ್ ಓವರ್ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಗಬಹುದೇ. ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ದ್ವಿತೀಯ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಓಹ್ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ನೇರವಾಗಿ 2 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಲಕ್ಕಿ ತನ್ನ ತಂಡದ ಆಪತ್ಕಾಲದ ಆಪತ್ತು ಪಂಟನಾಗಿ ಹೊರಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಗಾರ, ಯಾವುದೇ ಓಟುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನ ಆರಂಭಿಕ ಮೇಜರ್ ಓವರ್ ಅನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಲಕ್ಕಿ. DS 24 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 33 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ 18 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದೇ 33 ಓಟಗಳು. 18 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದೇ 33 ಓಟಗಳು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳು ಬದಲಾದದಿದೆ. ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳು ಅಡ್ರಾಮ್ ಜಗತ್ತೆಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಆಟಗಾರರು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರನ ಹೊಗಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಾಮ ಹಲವಾರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ, ಮುಲಿತ್ಲ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸರ, ಕೊಲ್ಯ ಪರಿಸರ, ಕನೀರ್ ತೋಟ ಪರಿಸರ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತವರ್ವ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಸುನೀಲ್ ತಂಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ತನಕ ಯುಎಫ್ಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನುಭವ, ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇಟವಡವ ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ. ಸುನೀಲ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಖ್ತರ್ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ. ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಅಂತೆ, ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7 ಓಟಗಳು. 17 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ 32 ಓಟಗಳು. 17 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ 37 ಓಟಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಅಖ್ತರ್ ಟೀಮ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಗಾರ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಅಖ್ತರ್. ತನ್ನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಕವೀಶ್ ಜೊತೆ ಆಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಸುನೀಲ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಓಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ನ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ
ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ತನ್ನನ್ನು ಬೀಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿನ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚೆಂಡು 6 ಓಟಗಳು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕವೀಶ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸುನೀಲ್ ಅವರ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಉತ್ತರಗಳು ಕವೀಶ್ ಅವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 13 ಓಟಗಳು. ಆರು ಓಟಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಖ್ತರ್ ಅವರ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಕವೀಶ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ. 6 ಓಟಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ತನಕಂತಿನ 3 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕವೀಶ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ವೀರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸಬಹುದೇ. ಲೆಗ್ ಸಿಡಿಪ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಿರಿದಾದ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ತಿರುಪುಗಾರ ತೀರ್ಮಾನ. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಒಟ್ಟುಗಳು ಉದರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥ ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ 14 ಒಟ್ಟುಗಳು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ತನ್ನ ಕಂತಿನ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ 5th ಟೈಮ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುನೀಲ್ ಅವರು ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ ನೇರವಾಗಿ ಟನ್ 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 ಟನ ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಈ ಆಟಗಾರ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ತನಕ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಡವ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಧ್ಯ. ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದಾಗಿದೆ. ಕವೀಶ್ ದಾನು ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುವುದು ದೇಹದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುನೀಲ್ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಭಿಮಾನಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನರನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ದಂಡನೆ ಭಾಗ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್ ಹಾಗೂ ಕವೀಶ್, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಖ್ತರ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ 7 ಲಕ್ಷ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಟಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಬಲಿಷ್ಠ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಏಳಿದೆ 20 ಓಟಗಳು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕವೀಶ್ ಹಾಗೂ ಸುನೀಲ್ ಅವರ ಜೋಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಹುದೇ. 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ 19 ಓಟುಗಳು. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕವೀಶ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸುನೀಲ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಒಂದು 19 ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮೊತ್ತ ಆ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದೆ. 19 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 77 ಮಾದರಿ ಆಟಗಾರ ಮಿಥುನ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ನಾಮಗಾರಿಕೆ ಟೀಮ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ.
ಅದು once again ಕವಿಶ್ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಟನ್ 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 ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಂತೂ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅಂತ ಕನ್ನಯಿಸುವುದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆವಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದೆ, ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳು ಕೂಡ ಅಚ್ಚಾಗಿ ಉಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. once again sixer. He is the man of the USA cricketers. ಇಲ್ಲಂತೂ ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಡಗ್ಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸದ್ದುಗಳು, ವಿಸಿಲ್ಗಳ ಸದ್ದುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸುನೀಲ್ ಹಾಗೂ ಕವೀಶ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೋಡಿಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಓಟಗಳನ್ನು ಕದಿಯುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉದರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 33 ಓಟಗಳು. ಆರು ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿ, 9 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 6 ಓಟಗಳು. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 5 ಓಟು ಬೇಕಾಗಿದೆ. 9 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಬಹುದು ಸುನೀಲ್. ಆಶಯಗಳಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂತ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಮ್ UFC ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಂಡ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೋಡಿಗಳು ಕವೀಶ್ ಹಾಗೂ ಸುನೀಲ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಅಚ್ಚಾಗಿ ಉಳಿಕಿದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಗೆದ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ, ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ಕ್ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರವಂತ್ ಕುಪ್ಪಳರವರೇ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಡಿಗೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಕವೀಶ್ ಫ್ರಮ್ ಟೀಮ್ UFC ಫೈಟರ್ಸ್. ಕವೀಶ್ ರವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಕವೀಶ್ ಅವರು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕವೀಶ್. ಸೊ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡವು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್ ರವರು ಬಂದು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್. ಸೊ ಎಸ್, ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದ ಟೀಮ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ UFC ಫೈಟರ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕವೀಶ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗ್ತಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್ ರವರು ಬಂದು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ದಿನ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 3 ಸಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೇರಿಸ್ತಾರೆ ಕವೀಶ್ ಅವರು. ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.
ದಿನದ 7ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಟೀಮ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಈಗಾಗಲೇ 4 ಚಿಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಂತ ಟೀಮ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಟೀಮ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ದಾಂಡುಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಎರಡೂ ತಂಡದ 12 ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಡೆಸ್ಕ್ ಬಳಿ ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಎರಡೂ ತಂಡದ 12 ಆಟಗಾರರು ಟೀಮ್ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೇನೆ ಟೀಮ್ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ಎರಡೂ ತಂಡದ 12 ಆಟಗಾರರು. ಎರಡೂ ತಂಡದ 12 ಆಟಗಾರರು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಡೆಸ್ಕ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. ಸ್ಕೋರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ 12 ಆಟಗಾರರು ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ಹಾಗೇನೆ ಟೀಮ್ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ. ಎರಡೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ಟೀಮ್ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಟೀಮ್ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರರಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ಕಣ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್, ಎಸೆತಗಾರಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ ಸುಶಾಂತ್. ಮತ್ತೊಂದು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಕಾಶಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಈ ಒಂದು ಉರುವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 2ನೇ ಆವೃತ್ತಿ. ದಿನದ 7ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಿದೆ. ಒಂದು ದಿನದ ಈ ಒಂದು ಹೊನಲು ಬೆಳಗಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಂಗಾಮ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತಂಡದ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ ಸುಶಾಂತ. ತೀರ್ಪುಗಾರನನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾ ಬಲಗೈ ದಾಂಡುಗಾರ ಪುನೀತ್ ನಾಥ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಡ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಪಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯು ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿನ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 1 ಓಟ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ ಸುಶಾಂತ್. ತನ್ನ ಕಂತಿನ 2ನೇ ಎಸೆತಗಾಗಿ ಅಂಪೈರ್ ಅನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಂಜಯ್. ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಈ ಒಂದು ಬಿಸಿಲಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಅಭ್ಯಾಸ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವ ಎಸೆತಗಾರರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸುಶಾಂತ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ 10 ಮುದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಅಲ್ಲಿ 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 ಎಲ್ಬಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಘೋಷಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 3 ಓಟ.
ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಸುಶಾಂತ್. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊರಗಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಆದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಗಲಿಬಿಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದರಿ ನೆಲಕೂರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ವೈಫಲ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 4 ಓಟ. ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಸುಶಾಂತ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಆದರೆ ಚೆಂಡು ದಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ 1 ಓಟ ಬಿಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ 7ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಜರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸುಶಾಂತ್ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡುವಂತ ಓರ್ವ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರ, ಹಾಗೇನೆ ಭರವಸೆಯ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಎಸೆತ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪುನೀತನ ಹುದ್ದರಿನೆಲ್ಲ ಕೂರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿ ಸುಶಾಂತ್ ರವರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕರ ಇಲ್ಲಿ ಪುನೀತನ ಹುದ್ದಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲ ಕೂರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 5 ಓಟ 1 ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪುನೀತನ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಹೊಸ ದಾಂಡುಗಾರನ ಪರಿಚಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡುಗಾರನಾಗಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ. So yes, after the completion of the first over, the scoreboard is showing 5 runs on the board for the loss of 1 valuable wicket. That is Mr. Punita. Indeed, a good spell we can say by Mr. Sushanta. So the new bowler introduced from the side of team Attvavara Tigers to bowl the second over is Mr. Dhanush. Dhanush with the jersey number 5 has been introduced from the side of team Attvavara Tigers to bowl the second over to Mr. Sanjay. Full toss delivery. The batsman just trying to rotate the strike to Mr. Shivaprasad. So yes, the new batsman out there, Shivaprasad, is on the strikers end for the side of team Vaidyanath Super Kings. One of the destructive batsmen, as I already know. He's the one such player who plays both the formats, Anduram as well as Overram. So Dhanush coming for the second time, crossing the umpire right arm over the wicket to the right-handed batsman Shiva Prasad. So Shiva Prasad, as I already mentioned, going for some big shots. The ball crossing, it's a beautiful sixer coming from the bat of Mr. Shiva Prasad. As already mentioned, a destructive batsman Shiva Prasad. Until Shiva Prasad is on the crease, you can expect for a big total as well as for some big shots. So with this sixer, the scoreboard jumps on to 12 runs on the board. So Dhanush cannot bowl such loose balls to a batsman like Mr. Shiva Prasad. So Dhanush coming for the third time to Mr. Shiva Prasad. Oh my God, it was a full toss delivery, but the batsman could not find any clue regarding that ball. It's a clean ball. With this, Shiva Prasad has to depart. So the big man, the big fish has fallen into the net of Attvavara Tigers. So Shiva Prasad, the man, has to walk back to the pavilion after scoring 6 runs for his team. So the new batsman replacing Mr. Shiva Prasad is Akshay. It was a full toss delivery, but the batsman could not find a perfect clue regarding that ball. The ball directly hitting the stumps. So with this, the second wicket has to fall down for the side of team Vaidyanath Super Kings. And the new batsman replacing Mr. Shiva Prasad is Mr. Akshay. One more destructive batsman, one more left-handed batsman indeed for the side of team Vaidyanath Super Kings. So Dhanush coming for the fourth time to Mr. Akshay. Beautiful piece of bowling. It was a chance of a caught, but there
Just a single run conceded. So with this single run, the scoreboard jumps on to 13 runs on the board for the loss of 2 valuable wickets. So great comeback by the bowler Dhanu. Though after considering a 6, he has taken a wicket of Shiva Prasada. So Sanjay trying to go for some switch hits. The fielder making no mistake out there. It's dotted delivery out there. No runs conceded. So beautiful comeback by the bowler Dhanush. So Dhanush coming for the one last time in the second over, crossing the umpire. Right arm over the wicket to the right-handed batsman Mr. Sanjay. So Sanjay trying to go for some big shots. Appeal for LB. But the umpire is not happy with that decision. So with this, after the completion of 2 overs, the scoreboard is showing 13 runs on the board for the loss of 2 valuable wickets. So good start for the side of team Attvavara Tigers, we can say, just living out there 13 runs in 2 overs. So let's see who will be the bowler bowling the third over for the side of team Attvavara Tigers. One of the beautiful prestigious tournament taking place in this Urva ground, that is Champions Premier League 2026 Season 2. The belt area tournament which is allowed only for the players of Attvavara. Beautifully organized by Mr. under the leadership of Mr. Sunil Attvavara. So the new bowler introduced for the third over for the side of team Attvavara Tigers is Mr. Kaushik. So Kaushik continuing the proceedings for the side of team Attvavara Tigers, taking all the responsibility of bowling responsible over. So Kaushik coming to bowl the first ball of these over to Mr. Akshay. Beautiful piece of bowling by Mr. Kaushik. It's dotted delivery. The batsman having no clue regarding that ball. The ball safely lands onto the hands of the keeper, Mr. Sushant. So Kaushik coming for the second time. So Akshay trying to go for some big shots. There's no fielders out there, but it's a beautiful boundary coming from the bat of Mr. Akshay. It was indeed a gap shot, we can say. No fielders out there. So with this boundary, the scoreboard jumps on to 17 runs on the board. So Kaushik has to really bowl a greater in order to control the score for the side of his team. So slight changes in the field out there. So Kaushik coming for the third time, crossing the umpire. Right arm around the wicket to the left-handed batsman Mr. Akshay. So Akshay trying to go for some big shots but could not find a perfect connection out there. Just a single run conceded. They're not ready to take a risky second run. Indeed a clever gameplay, we can say, because we have two good batsmen out there on the crease. We have Sanjay as well as Akshay. So the bowler changing the guard out there. So Kaushik for the fourth time to Mr. Sanjay. So Sanjay trying to go for some switch hit but could not find a connection out there. The fielder making no mistake out there, collecting the ball successfully. So one more dotted delivery conceded of this third over. So Kaushik coming for the fifth time. Beautiful piece of bowling by the bowler Mr. Kaushik. Indeed experienced campaigner, as already mentioned. Kaushik is one such experienced campaigner. He perfectly knows how to bowl to the batsmen like Sanjay. So using his experience out there in this beautiful Champions Premier League 2026. So consecutive 3 dotted deliveries coming. So with this, after the completion of 3 overs, the scoreboard is showing 18 runs on the board for the loss of 2 valuable wickets. Indeed a good spell comes to an end. Kaushik really bowled out very well for the side of team Attvavara Tigers indeed. So last 2 overs remaining. A good partnership has to be built for the side of team Vaidyanatha Super Kings in order to find a good total.
But still, as I already mentioned, the two big batsmen, Sanjay and Akshay, are still on the crease. So anything can happen anytime. Cricket is a game of luck. So let's wait and watch. So the bowler introduced for the side of team Attvavara Tigers to bowl the fourth over is Mr. Dhanu with the jersey number 04. So Akshay going for some big shots. So Akshay joining the party out there. It's a beautiful sixer coming from the bat of the big man Akshay. It was a beautiful shot out there coming from Mr. Akshay. Perfect connection between the bat and the ball. The ball sailing out of the stadium, out of Urva Stadium. So Dhanu needs to make really a good comeback. So with this six, the scoreboard jumps on to 24 runs on the board. So Dhanu coming for the second time. So indeed a good comeback by the bowler Dhanu. After conceding a six, he has bowled a beautiful dotted delivery out there. So Dhanu coming for the third time, crossing the umpire, right arm over the wicket to the left-handed batsman Akshay. So as I already mentioned, a beautiful comeback here we can see by the bowler Dhanu. After conceding a six, he has taken the wicket of Mr. Akshay. It's a clean bowled. With this, the big man Akshay has to depart. So Akshay has to walk back to the pavilion. So the new batsman replacing Mr. Akshay is Nelson. So the new batsman introduced from the side of team Vaidyanath Super Kings is Mr. Nelson. So the next match will be played against the team Chakravarti Warriors taking on against Babagudda Tigers. I request both the teams to complete your signing process as soon as possible. Team Chakravarti Warriors taking on against Babagudda Tigers. Please complete the signing procedure as soon as possible. So yes, moving on to the field, we have so it's a third umpire. It's a decision given to the third umpire for a stumping. There's a beautiful piece of bowling coming from Mr. Dhanu. So the umpire has given a call for the third umpire in order for the stumping. So let's wait and watch for the decision. So let's see what will be the decision from the third umpire. Let's wait and watch. The decision is yet to come. We have the experienced third umpire out here, Zahir Ullala, watching out. So yes, sir, it's an out declared by the third umpire. So Nelson, the man, has to walk back to the pavilion. It was indeed a beautiful stumping. Beautiful stumping by the wicketkeeper Sushanta. The stumping was just done within a 0.5
5 seconds by the wicket keeper, Mr. Sushant. So now Nelson has to walk back to the pavilion with a golden duck. So the new batsman replacing Nelson is Prajwal. Prajwal, the new batsman, has been introduced from the side of team Vaidyanath Super Kings. A good partnership is necessary because in order to find a great good total, the big man Sanjay is still on the crease. So let's wait and watch. It's a beautiful piece of bowling by Mr. Danu out there. So Danu coming for the 5th time to the right-handed batsman Prajwal. So Prajwal trying to go for some big shots. A single run successfully completed. Going for the second run. And second run also successfully completed. Beautiful running between the wickets we can see by the two batsmen out there, Mr. Prajwal as well as Mr. Sanjay. These two batsmen are having a beautiful running between the wickets. So Danu coming for the one last time in the 4th over. So Prajwal trying to go for some big shots. But Prajwal, the man, has to walk back to the pavilion. It was a beautiful piece of bowling by the bowler, Mr. Danu. So Danu, as I already mentioned, one of the experienced campaigner, just leaving 8 runs and taking 3 wickets in this 4th over indeed. So with this, after the completion of the 4 overs, the scoreboard is showing 26 runs on the board. So the scoreboard is showing 26 runs on the board for the loss of 5 valuable wickets. So last 6 deliveries remaining in the first innings of this match, which is played between Attvavara Tigers taking on against Vaidyanath Super Kings. So last 6 deliveries remaining. Let's wait and watch what will be the total. So the bowler introduced to bowl the last over for the side of team Attvavara Tigers is Rakshit. Rakshit, one more experienced campaigner for the side of team Attvavara Tigers. Let's wait and watch how can Rakshit control the score, or will Sanjay go for some big shots and find a good total for his team. Let's wait and watch. So Rakshit coming for the first time to Mr. Sanjay. So Sanjay just scoring a single and rotating the strike to Mushad. Mushad is the new batsman out there, facing the first ball in this match. So Rakshit coming for the second time. Beautiful piece of bowling by Mr. Rakshit. Mushad having no clue regarding that ball. No perfect connection between the bat and the ball. The ball reaching the safe hands of the wicket keeper. We have the excellent wicket keeper from the side of Attvavara Tigers, Mr. Sushant, behind the stumps. So Rakshit coming for the 3rd time. So Mushad trying to show some big shots, but no perfect connection. Just a single run conceded. It's a beautiful piece of fielding we can say by Avinash. The universal boss Chris Gale, we can say Mr. Ravinash, is playing this match for the side of team Attvavara Tigers. So Rakshit coming for the 4th time, crossing the umpire, right arm over the wicket to the right-handed batsman Mr. Sanjay. So Sanjay trying to go for some big shots, but no connection out there. Consecutive dotted deliveries coming out here. Indeed a collapse we can say by Vaidyanath Super Kings. Indeed they had a good start for the side of Vaidyanath, but later on they handed over their wickets on a continuous basis. So last 2 deliveries remaining in the first innings. So let's see whether Sanjay can go for some big shots. So Rakshit coming for the 5th time. So Sanjay trying to for some switch hits, but no connection out there. Single run successfully completed. Going for the second round. Chance of a run out. So one more 3rd umpire decision. It was a close call indeed. The umpire will not take any risky call. He directly gives his decision for the 3rd umpire. So let's wait and watch what will be the decision. So we have the 3rd umpire, Zahir Ullala. So let's wait and watch for the decision of our 3rd umpire.
So it's a not out decision coming from the third umpire. It was beautiful running between the wicket between the two batsmen. Mushad and Sanjay are making no mistake out there. Beautiful piece of running, we can say. So last one delivery remaining in this first innings. So Rakshit coming for the one last time to Mr. Sanjay. So Sanjay trying to go for some big shot. Will it be a sixer? Yes. It's a beautiful sixer coming from the bat of Mr. Sanjay. Yes. So with this, after the completion of the first inning, the scoreboard is showing 36 runs on the board. So 37 runs will be the target. So 37 runs will be the target for the side of team Attvavara Tigers. So let's see, will team Vaidyanatha Super Kings defend the target, or will team Attvavara Tigers chase the target? So 37 will be the target. So there will be a change in the commentary box. So I call upon my friend Mr. Satvik to carry on the commentary proceedings forward. Yes, over to Mr. Satvik. Thank you, Pratik. Welcome back again to this prestigious tournament, the Champions Premier League Season 2 2026. And we are at the 7th match of this league stage that's going between Team Vaidyanatha Super Kings that's taking over Team Attvavara Tigers. Let's welcome back again. 37 is the target to be changed off from 30 legal deliveries, and we have two for the team Attvavara Tigers. It's Avinash who is going to take up the strikers end, and Sushant on the non-strikers end. On the bowling department, we have Prajwal to start off the proceedings of the very first power play ever from the side of Vaidyanatha Super Kings. And now we could say that the bowlers of team Vaidyanatha Super Kings need to restrict for 37 runs in the legal 30 deliveries, not leaving the batsmen to make of any of the runs on the PR overs, taking up the wickets in the first 3 overs so they can bring up the momentum for their side. It was officials to start off the match as soon as possible. Yes, two batsmen are out in the center. Avinash on the strikers and Sushant on the non-strikers end. And the field has been set up. The first over will be the power play over. Prajwal is going to start off the proceedings from the far end, passing the main umpire Rajesh Patel right arm around the wicket to the man Avinash, and he's coming for the very first time. And this time balls a full toss, but Avinash wasn't able to make a good connection
just get off the bat at the last one because it was beaten by the pace of the delivery, and with that they're going to start off the innings with a single. One ball done, single one taken from the man Avinash. One more time, Sushant has come out to the strike ascent after Avinash has rotated the strike. And we could see Prajwal just tapping up the ball 2 to 3 times. Now the ground is coming up for the second time. Right arm on the wicket to the man Sushant. He balls it one more time, full toss, but this time it's going to be the fielder. Already for square leg, and he's getting the reward of boundary for once. 2 full toss. Avinash wasn't able to utilize that full toss, but Sushant has just taken up that advantage and utilized the full toss very well. Just placed that ball right into the vacant area, and the ball just raced out to the fence, beating the fielder for a boundary of 4 runs. With this boundary, scoreboard moves on to 5 runs on the board, 2 balls which is completed. Now it's just a matter of 32 runs which is required for the batting team of Attvavara Tigers to make up the one more win in this prestigious tournament. And as Prajwal coming back again into the match, Sushant on the strike for the 3rd time. It is over one more time. This is going to be the one more low filters, but I think it's going far away. It's a wide being signal from the umpire. I don't know why Prajwal is just missing out his line as well as the length. And it's going to be a wide plus 1 run. Total of 7 runs have come up for the team. And just 2 balls what he has delivered of the first power play over. Still 4 more overs, still 4 more balls are penning off. And we want to see how Prajwal can do the comeback in the last 4 deliveries, because he has already given up the 7 runs with 5 plus 1 run, 1 boundary, 1 single. And let's wait and see what Prajwal can do up in the last 4 deliveries. Prajwal coming for the very 3rd time to the man Avinash, a left-handy batsman, a destructive batsman I would say. And he's just finishing up the 3rd delivery of Dastam. Oh my goodness, it was completely a juicy delivery. 1 bounce, 2 bounce, and directly it went to the hands of the keeper, but the batsman wasn't able to make any sort of connection with that, and it just beat off the bat of the batsman, just went down to the keeper's hand. With that 3rd ball was a dot ball. 3 more balls spinning off of this power play over. Prajwal coming back again for the 4th time. Right arm on the wicket to the man Avinash. This time Avinash just picks it, top edge, chance of a catch, and it's safely taken. The man just wanted out to clear the fence on the shot of mid-wicket region, but was unable to make it. Top edge has lead on to wicket. This is going to be the breakthrough. This is going to be the first wicket dismissal back into the pavilion. After the wicket of Avinash has been tumbled down, his Shreyas has been replaced with the man. So far 4 balls which is completed of the bowling area of the man Prajwal there. And he has already conceded 7 runs in the first 2 deliveries. So far 2 balls which he has bowled 1 wicket, 1 dot ball. And with that, last 2 more balls are penning off his power play over, and he's coming back into the new match. Shreyas is going to face up the very first delivery of his innings. Right arm on the wicket. Prajwal coming up, but this time he is bowling up the wide. It's going to be a wide ball, and umpire just stretching his arm, giving up the wide for that. 1 more freebie, 8 runs on the board. Still the 2 more balls are penning off. He is taking plenty of time to end up his power play over, and which leads to the total of the team time limit as well. And he's coming back again for the very 5th time in his first over. But this time it's going to be a juicy delivery chance. Oh my goodness! Oh my goodness! They could have just thrown off that ball towards a non-striker's end, but was unable to make it. Nevertheless, single one completed from the batsman there. With the single, scoreboard moves on to 9 runs on the board. Last ball which is spinning off. Prajwal needs to end up his over with the last ball which is left, and he needs to ball off to the man Sushant on the striker's end.
Right arm on the wicket. He's coming back again, passing umpire Rajesh Patel after tapping of the ball. 5 to 6 tap down the ground. And he's coming up for the final tap to the man. But this time is going to be a huge wide. Miscommunication in the middle of the match. One out. No, yes. But at the last moment, it's going to be just a wide. Not an addition of single as well. The wide been added. This wide will add up a scorecard to double figure 10 runs on the board. Where the target was 37 runs, already 10 runs being given up from the very first bowler, Prajwal there, without hitting any six. Just one boundary, and rest of all were a single as well as plenty of wides. What he has gifted out for the batting team. So for 10 was being added, 27 required, and remaining 25 eagle deliveries for the side of team Attvavara Tigers. And Prajwal coming for the very final tap to the man Sushant, but this time Sushant just plays it out very well, right hit at the same time, equally well fielded on that point deep of the mid wicket, but the batsman had ample of time to take up 2 easy runs to end up the first over. 1 over completed, 12 runs on the board for the team Attvavara Tigers. Now coming to the equation of the game, 25 more runs required and the remaining 24 legal deliveries. It's after an expensive as well as a long over of the ball Prajwal. Now the new man, it's Ravi, is taking up the proceedings to ball up the very second over for the side of the team right now, the Super Kings. Now their intention, now their game point of view is to restrict of the last 25 runs to make up one more win in this tournament league stage. Because just 24 deliveries are pending and 25 which is recovered. Just one run is ahead of the ball. And now it's Ravi's time to take over the proceedings, to take over the in charge to ball off the second over for the side of Vaidyanath the Super Kings. The next match is going to be between Babagura Tigers as well as team Chakravarti Boys. Request please to sign the official chart. So after signing, after all the players sign, I request the captains to please report to the commentator box for the tossing ceremony of the next match. Now it's time for Ravi to take up the proceedings from the committee box and by Damo the wicket for the very first time to the man. And he sweeps it well, but straight to the hands of the feeder. My goodness, the feeder was right on point, and he thought of just playing that unorthodox cricketing stroke, but the ball just landed on straight to the hands of the fielder, comfortably taken. And with that, the first ball is completely a dismissal back into the pavilion. 2 wickets been tumbled down. Apart on 3 wickets, I guess. So 2 wickets been tumbled down. Now the new man Akhil is entering out of the field for the team Attvavara Tigers as the number 4 batsman for the side. As a part the first ball was a dismissal for the man Shreyas, who has already walked into the pavilion. Now it's Akhil who has come out of the replacement of Shreyas. 1 ball which is completed, 5 more balls are pending off Ravi, and so far 12 runs is totally frozen at the scorecard. Still 35 more, still I think 25 more runs required and remaining 23 legal deliveries. I could see that keeper just having a word with the Shiva Prasad Kili and to see if the fielding setup has done right or not to this man Akhil. Because Akhil is known for big hits, and with that the bowler Ravi just need to bowl away from the arc of the batsman, otherwise he will be hammered for a mighty one. Ravi coming back again for the second time to the man Akhil aboard. This time incoming delivery, sensible way just onto the shirt of third man region. Fielder was present on that point, and a single one was completely stolen from the batsman there. So with this single, scoreboard moves on to 13 runs on the board with the loss of 2 wickets and 2 balls which is completed of the bowling cut of Ravi is doing the proceedings of the very second over from the commentary box, and is coming back again for the very third time to the man Sushant on the strikers end there. 13 runs on the board, 24 more to get. He is coming for the third time, right time over the wicket to the man Sushant, but this time great delivery, just missing out the leg stump. But I think the fine leg which a feeder was unable to get hold of that ball. He could have just collected it very well and quickly returns that to the keeper to make up one more dismissal in the form of 1 out, but this made the
the collection of the ball was not quick enough. Because of that, the batsmen have taken up the single. 3 balls which is completed of the bowling quota. As 3 more balls are pending. As score is 14 runs on the board. 23 more to get for the batting team at Attvavara Tigers in remaining 21 legal deliveries. And we could see Ravi coming back again for the very 4th time to the man Akhil on the strikers, and he was it. Incoming delivery one more time, but it's going to straight to the hands of the fielder, the shot of mid-wicket region. With that, it's going to be a dot ball. 4 ball which is completed of the bowling spell off for the man Ravi, who is doing the proceedings of the second over. Now he's coming for the very 5th time in his over for the man Akhil. Jersey number 18 right down over the wicket, and he was a great delivery, but the batsman Akhil is unable to make any sort of connection with his bat as well as the ball. The ball is speeding up the bat, and it's going to be the final delivery that is left off the bowling spell after the man Ravi. Great over, I'd say, after an expensive and a long over of Prajwal. Now Ravi has just conceded 4 runs in his bowling quarter so far. Now let's wait and see. Still the last ball is left. Can Akhil just connect off that last ball towards a mighty 1 out of 4 or a boundary? Let's wait and see. Oh my goodness, that's absolutely a chopper. The ball was right on the black hole. No chance for the batsman to make any sort of connection with his bat, and the ball just kissed off the middle stump to be in a clean him up back into the pavilion. So end of the second over. There's been a 1 more dismissal back into the pavilion. 2 overs completed, 14 runs on the board. Still the equation remains the same, but the ball has been decreased. 18 balls left and 23 more to get. Let's wait and see who's going to take up the third over in a short while. And we can see that Santu has taken up the proceedings to ball of the very 3rd over for the side of the Santu has taken up the proceedings to ball of the very 3rd over for the side of Team Vaidyanath, the Super Kings, and Dhanu has come out to the non-striker said. Total of 14 runs have come out on the scorecard, and now still 23 runs are required for the team in the remaining 18. Not a big deal for the batting team at Attvavara Tigers. They can cheese off because the bowler can bowl off illegal deliveries at any moment of time, but they need to restrict of this 23 runs for the team Vaidyanath, the Super Kings, to make up their 1 more win in this league stage match. As you see delivery, oh my goodness, I don't know why Shashank just went out to the left-handy batsman. He could have just played that straightly, just dispatching that ball towards the deep square leg region for a mighty 1, but he thought of just playing out to the left-handy batsman, and with that it's going to be the dot ball. So the start of the first ball is going to be the dot ball. Santu just balled up the loose delivery, and with that I request the captain of Babugude Tigers to please report to the commentator box. Already the captain of Chakravarti Warriors is waiting for you. Babugude Tigers captain, it's going to be the final call for you to report near the commentator box. Already the captain of Chakravarti Warriors is waiting for you. And this is what a 1-word dismissal is walking back into the pavilion in the form of Sushant. The catcher that has been taken from a long on region, one of the feeder of Vaidyanath, the Super Kings, to make up 1 more dismissal back into the pavilion. 2 balls which is completed. Score is stuck at 14 runs on the board. Not a single one that has been added up in the last 2 deliveries for the bowler of Sushant.
With that, we could see that to replace Sushant, we could see Rakshit has come out to the center. Let's wait and see what his batting performance can bring up. What his bat speaks up for the team at Attvavara Tigers, because still 23 more runs are required. Already two balls of the third over, which is completed. So remaining off with just 16 legal deliveries, and they are already ahead of 7 runs of the ball. And let's wait and see how the batsmen can do the comeback in the last 16 deliveries. 23 is the remaining runs that needs to be chased off. Rakshit has come up the first to face up the very first delivery of his innings, as well as the third ball of Santu, who is coming up right arm over the wicket to the man, and he balls it, just swept out very well towards the shot of the covers, and the ball just landed onto the vacant area where the fielder was present on that point. He has come up from the long off region to collect that ball, and he has given a prediction for a single bar. With the single scoreboard moves on to 15 runs on the board, 3 balls which is completed of the bowling quota of Santu there. And yes, we could see that Babuguda Tigers have won the toss, and they have not finalized their decision, just waiting for a decision to play the next match. And I think that's going to be the 8th match of this league stage, and we'll just spend off with just 3 match. And just after that, in the floodlights, we'll start off the qualifiers. With that 3 balls which is completed for the bowling of Santu, is coming back again for the very 4th time to the man on the striker's end. Right arm over the wicket, he's coming up. And he balls it very well. It's quite inside. It's going to be a dot ball. It's going to be a dot ball. 4 ball which is completed. Last 2 more balls spinning. 2 more balls spinning of the bowling spell of Santu. My goodness, what a great bowling, guys. Could say 37 runs was a chaseable target in the 30 legal deliveries, but this time Attvavara Tigers have lost up their 4 wickets already. And they are finding it difficult, looking in a deep trouble, finding it a big obstacle to chase off that one. And he is coming up with a very 5th delivery of his bowling quota. Santu coming up, right arm over the wicket to the man. Oh my goodness, this is going to be the huge wide. It's going to be the huge wide ball from the bowler Santu there. He was bowling very well, but at the last moment he has just missed off his line, and the ball just deviated away from the wide line, and with that, one more gifted run has been added to the scorecard. 16 runs have totally come up. Still 21 more runs required. 21 more was required. Still 2 more balls are pending, and he's coming for the very 5th time. Tapping on the ball 4 to 5 times down the ground. Right arm over the wicket. He balls it. This time, great delivery. Missed and beaten by the bat of the batsman. Just collected well from the keeper. This is going to be the dot ball. The last ball which is pending of the bowling quota of Santu. Just need to complete off that delivery as soon as possible. And he's coming for the final time. He is coming for the final time to the same man who's already been dotted that ball. And this time I think it's going for a dot ball one more time. Yes, it is. 2 consecutive dot balls to end up the 3rd over as well. After completion of 3 overs, score is struck at 16 runs on the board. My goodness, what a bowling dominance shown from the bowlers of Vaidyanath Super Kings towards the batting side of Attvavara Tigers. Now the equation goes a little bit stiffer for the side Attvavara Tigers, because still 21 runs required in the remaining 12 legal deliveries. And let's wait and see how they are going to make a comeback, because 21 runs are many much, because 12 is a legal deliveries that are pending off from the Vaidyanath Super King bowlers. Let's wait and see who's going to take up the in charge ball of the penalty made over. Who the captain is going to give up the charge to ball off the penalty made over. I think it's Puneet who's going to take off the ball and the ball off the penalty made over for the side of Vaidyanath Super Kings. And for his bowling spell, he is just sitting off the field where the field needs to be set up, and we could see that one fielder is a little bit of wideish at the deep of square leg, one at the deep of mid wicket, I think one at the deep of long on, as well as one at the wideish of long off, one at the short of the covers, one little instead of it behind the keeper, that is at the fine leg, and one at the short of mid wicket, one at the short of backward point. And now Puneet is going to start off the proceedings of his penalty made over for the very first time. Right arm over the wicket.
21 more required in the remaining 12 deliveries to the man. Rakshit on the strikers and low fielders which has a catch. Oh my goodness. The ball just went over the head of the leader. Nevertheless, there was a backup behind him. Because of that, the batsman just ended up with the taking up the single. So they are going to rest up with that one ball which is completed. 1 completed. The word delivery for the man Puneet. And just left out with 11 deliveries and remaining 20 required for the team. And he comes up one more time. Great delivery, but I think it's going to miss out the leg stump. Leg by signal from the umpire. With his leg by, the batsmen have taken up the single. 2 consecutive singles taken from the batsmen there. 2 balls run, 2 consecutive singles taken. Scoreboard moves on to 18 runs at the board. 19 more to get in the remaining 10 deliveries. Is Puneet coming back again to the man Rakshit on the striker's end. Right arm over the wicket. And he's coming up. Ball's it. This time it's a top edge. There was a chance of a catch for the fielding side. But no need to take any catch. No need to take any panic. Not need to take any pressure on their side. Because 3 balls which is completed of Puneet. 3 singles that has been completed. 20, I think 19 runs have come up. 18 more to get in the remaining 9 deliveries. And we could see Puneet is just bringing up the feeder from the deep of the covers towards a shot of wideish, and he's coming back again for the very 5th time. I think is just went off the mark, so he's coming back again for the very 4th time to the man Rakshit on the strikers, and Puneet for the very 4th time. Balls are right on the wicket, straight on the ground, picks it very well, but I think the fielder is not present on that point. Oh my goodness, after 1 bounce he has collected it very well. And with that single run which is going to rest up for the batsman, there are 4 balls which is completed. Now they have reached the mark of 20 runs. These 17 runs can be chased because we have already seen up in the previous match. Okay, time has been exceeded. My God, time has been exceeded because we are at a running of 4 overs. The last 2 balls are still pending, and of this penalty made because of the bowler Prajwal, who has bowled up a lengthy over, and I already mentioned of it's going to give up the penalty for the team, and this time I think they are going to appeal. They are going to appeal. Just wait and watch. Let the umpire decide whether the bat has been got contacted, and after that he has just contacted with the leg, and after that the bowler just got off that. Just going to some part just having a conversation in the middle, just weaving out, taking up the point of view of both umpires. It's going to be the square leg umpire who is getting quite a bit of great angle, and I think is going for a 3rd umpire. The 2 field umpires were unable to take up the decision because the decision was very crucial, and because of that I think they have went out for the 3rd umpire to look into it. Yes, let's wait and see what the decision will come from the 3rd umpire, because the ball just had a contact with the leg, and after that the bowler just collected that catch very well. He's very confident that the catch has been taken, but it's a matter of decision that needs to be given from the umpire, and the 2 infield umpires were unable to give the decision, so they're looking for the 3rd umpire. And with that I could say that the live telecast which is proudly given from one of the finest live telecast of Mag, that's Maglo Media. We have great technicians for their side, and the umpire is just validating the ball having a bounce or not. Is it having a contact with the ground, or is it just contacted with the leg? Just wait and see. We'll come after the short break after the 3rd umpire gives us the decision. It's not out. Not out call from the 3rd umpire. And I could say that last ball
of the penalty meter. They have already exceeded with their time limit, and already one fielder has come out to the 30th circle, and the last ball which is spinning off. I request Puneeth to complete his bowling quota as soon as possible. It's already 5:15 p.m. The sun is setting, and the sun has been completed his cycle of the day, and he's coming for the final time. Switching improvisation. He's getting the connect. The ball just went out of the deep of backward point region. And in the meanwhile, fielder was present on that point. Single one taken to end up the fourth over as well. 4 overs completed. Score is 21 runs on the board. Looking at the equation of the game, 16 is the required run in the remaining 6 balls. In the remaining 1 over, 16 is required for the batting team. That's for Attvavara Tigers. And can they cheese up this target or not? Let's wait and see who's going to take up the final over. Who's going to bowl it? Will come off in a short while. Yes, this is Akshay who has come out to ball of the final over for the side of Vajrath, the Super Kings, and now we could see that 16 runs, 16 valuable runs are pretty much required for the batting side to chase up in the last 6 deliveries, and I could say that the dominance what has been shown from the bowlers of the team Vajrath, the Super Kings, is pretty much unmatchable from other teams, because this chaseable target has been already restricted off to 16 runs. They have brought out to the 16 runs towards the final over, and now it's time for Akshay to restrict off these 16 runs easily. And this is what it's a good ball. It's a good ball. The ball is going inside the wide line, and it's going to be the dot ball. 1 ball which is completed. Second ball which is in progress, and he's coming back again. Left arm down the wicket, passing number Rajesh Patel to the man. This time, what a great delivery, but the collection was not very well. Oh my goodness, backup was not shown. Oh my goodness, he just threw out that ball towards the wrong end because there was no backup behind. In the meanwhile, batsmen have taken a couple of runs very easily. 2 balls which is completed. Score moves on to 23 runs on the board. 14 more to get in the remaining 4 deliveries. 1-6 can bring up the match back into their side for the team at Attvavara Tigers. 1-6 is pretty much required. Can the man hit up 1-6, hit up 1 maximum, can bring up the match back into their side or not? Akshay coming for the 3rd time in this over, and this time just wanted to play that shot on the side. My goodness, what a brilliant piece of wicket keeping. He just threw up the ball in the non-striker's hand at the previous delivery, but this time he just made up that comeback. In the next one, 3 balls which is completed. Score is 23 runs on the board. Now we are just left out with formalities for the team Vajrath, the Super Kings. 3 more balls left. 14 is a required run. Now we could see that Dhanush is entering out to the center of the field to replace Mr. Rakshit, was already went outside the pavilion there. Dhanush coming for the 3rd time. Dhanush is coming to face up the very first delivery of his innings, and as well as the 4th delivery of Mr. Akshay. Because of the right-handed batsman, now they are going to change up the field setup for this man, because 14 is the target. The batsman is completely having a mindset to clear of the fence for a maximum run, but this time Shobhaj caught and bowled, and it's safely taken. 2 back-to-back dismissal, 1 in the form of 1 out, 1 in the form of catch out. Nothing wrong with the line of delivery, and nothing wrong with the line of the shot, but the bat was not well connected from the middle of the bat. Because of that, ball just got a top edge, went high up in the air, and this is going to be 1 more dismissal back into the pavilion. We are just left out with 2 balls. One more time, the formalities remaining for the team Vajrath, the Super Kings. With that, I could say that they are going to be the second team who will retain the 3rd win of this league stage of the tournament champions Premier League Season 2 2026.
And we can see the new man Kaushik as entering out of the field to replace Dhanush to face up the last two deliveries of this man Akshay. Akshay coming for the fifth time to the man Kaushik. This time hits it well high up in the air. I think two fielders were running out to catch up that ball, but there was no communication shown from two of the fielders. But one fielder has taken up the catch very well with that. The wicket has been fallen. 5 balls which is completed. Last ball which is left. And request the batsmen to please enter as soon as possible. We are just left out with 1 ball. 14 runs are required. Now Akshay is on a hat-trick. Akshay is on a hat-trick. Any reward from the owner? Okay, he has already made up his hat-trick. 1 with a stump and 2 wickets down in his bowling quota. And he's just to need to ball up the final ball. Just 4 minutes remaining. Ranjit, I think, is a new man. Balls it, and this is what end of the innings, end of the match. Vaidyanatha the Super Kings have made up 1 more win. With that, I could say congratulations, team. Made up there 1 more win. This is coming towards the man of the match of this match. It's Akshay for Vaidyanatha the Super Kings, who was backed as a man of the match of this match. I request you to please go towards the main dais to collect your man of the match from one of the guests of this prestigious tournament, Champions Premier League 2026. Now it's time to change over the voice in the commentator box. Handing over the mic to my co-commentator, the voice, the junior voice of Kuppala, Mr. Shawat, to take over from here. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಈ ತಂಡದ ಅಕ್ಷಯ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಇವರಿಗೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಇವರಿಗೆ ರಜನೀಶ್ ಇವರ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ರಜನೀಶ್ ದಯಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತ ಬಂದು ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದಂತಹ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಅಕ್ಷಯ್ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬನ್ಸಿಗೈನ
ದಿಎಸ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಚಾನ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ದಿಎಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಟೈಗರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿಯ ಹೋರಾಟ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಅದು ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ 2 ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ 12th ಮ್ಯಾನ್ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಡಿಗೆ ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಿ. 2 ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ 12th ಮ್ಯಾನ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಡಿಗೆ ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಿ. ದಿಎಸ್ ನೂತನ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಅಂಕಗಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಲಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷಿತ್. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿ ಅಂತೂ ಟೀಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಬೌಲಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಇದರ 12th ಮ್ಯಾನ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಡಿಗೆ ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಿ. ಲೈವ್ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಲೈವ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹೆಸರನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ 12th ಮ್ಯಾನ್ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಡಿಗೆ ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಿ. ದಿಎಸ್ ಓಟಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೋನಸ್ ಮಾದರಿಯ ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಏಳಿದೆ 2 ಎಸೆತದ ಮುಕ್ತಿಯಾದ ವೇಳೆಗೆ 2 ಓಟಗಳು. ದಿಎಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಪರವಾಗಿ ತನಕಂದೆ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಟೈಗರ್ಸ್ ಇದರ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಕೊನೆಯ ಕರೆ ಇದು. ಬರದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಕಾಯಲಾಗುವುದು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಾಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು, ನೇರವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರೋಚಕ ಗತಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟಗಳು ಲಕ್ಕಿ ಇವರ ತಂಡ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರವಾಗಿ ಬರುವುದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅರಿತುಕೊಂಡಂತ ಆಟಗಾರ, ಒಂದು ದಾಳಿಗಾರನನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡಂತ ಆಟಗಾರ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ದಾಳಿಗಾರ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ 6 ಓಟಗಳು. ಬ್ರಿಜೇಶ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು, ಆದರೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ವಿಫಲತೆ ಮುಖೇನವಾಗಿ 1 ಓಟಗಳ ಉದರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಎಸ್ ಇಂದಿನ ದಿನ ನಮಗೆ ಅಂಪೈರ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಹೇಳುವುದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಧರಣೀಶ್, ಜಾಕಿರುಲ್ಲಾಲ್, ಗಣೇಶ್ ಪಟೇಲ್, ರಾಜೇಶ್ ಪಟೇಲ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ 4 ಜನ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತವರು. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಆ ಒಂದು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಿಂದ ಬೆಡ್ಲೈಟ್ ಹೊನಲ ಬೆಳಕಿನ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಕೂಡ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಸುಡು ಬಿಸಿಲಾದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯಾಗಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿರುವಂತಹ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ 4 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಉತ್ತರಿಯ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಉದ್ದರಿ ಅಕ್ಷಿತ್ ಇವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬರುವುದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆಗೊಂಡಾಗ 7 ಓಟಗಳು, ಬಲಿಷ್ಠ 1 ಉದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ನೂತನ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಗೌತಮ್ ಇವರನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಸೈಕಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಎಸ್ ಕೊನೆ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ದನಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಗೌತಮ್. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅನುವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಬಾರ್ಡ್ ವಿಭಾಗ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 7 ಓಟಗಳು, ಬಲಿಷ್ಠವಾದ 1 ಉದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ.
ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತ ಆಟಗಾರ ಸೋನಲ್ ಟೀಮ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ 5 ತಂಡಗಳು, ಒಂದು 14 ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ 7 ಓಟಗಳು, ಒಂದು ಉದ್ದಾರಿ ನಷ್ಟ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸೋನಲ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ, ರೈಟ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಎದುರಾಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಂತೂ ಮುಕ್ತಾಂತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಕಂತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒನ್ಸ್ಗೇನ್ ದಂಡಿಗೆ ಚೆಂಡಿಗಿರುವಂತಹ ನಿಕಟವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಂತ ಕಾರಣ ನೇರವಾಗಿ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೋನಲ್ ತನ್ನ ಕಂದು ತೃತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನ ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎದುರಾಳಿ ಅಂತ ಅಚ್ಚುಗಾರ ಹಿಕ್ಕಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ದಾಳಿಗಾರನ ಅರಿತು ದಂಡನ ಬೀಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಟಾಪ್ ಐಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಯ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಲಕ್ಕಿಯವರ ಉತ್ತರಿಯ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಉತ್ತರಿ ಇದು. ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಳಾಂಗಣವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತಹ ನೂತನ ಆಟಗಾರರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳನ್ನ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ದಂಡನ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕೇವಲ 7 ಓಟಗಳು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ 2 ಉದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನೂತನ ಆಟಗಾರನ ಕಿಶಾನ್ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಕಂತಿನ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸೋನಲ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ ಫೋರ್ತ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಚೆಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ, ಕ್ರಮವಲ್ಲದ ಎಸೆತ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆಗಳು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಜಾಕೀರುಲ್ಲಾ ಇವರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ನೇರವಾಗಿ ತಂಡಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ನೇರವಾಗಿ ಮಿಡ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಂತೂ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 1 ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಉದರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಸೋನಲ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದಂತಹ ದಾಳಿ. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್ ನೇರವಾಗಿ ನಡುನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಡುಕತ್ತಿಯ ಪ್ರಹಾರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉದಾರಿಯ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ. ಬೋಲ್ಟೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಉದಾರಿಯ ಪತನಗೊಂಡಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ತಂಡದ ಉದರಿಯ ಪತನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ದು ಸೋನಲ್. ನಿಧಾನಗತಿಯ ದಾಳಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಬೋಲ್ಟೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉದರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. DS ಲತೀಶ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ನಾಮಗಾರಿಕೆ ನೂತನ ಆಟಗಾರ. ಸೋನಲ್ ತನ್ನ ಕಂತಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಸೋನಲ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಜಾಕಿರುಲ್ಲಾ ಇವರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಅನುಭವದ ತೀರ್ಪುಗಾರ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡಂತ ಆಟಗಾರ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಸೋನಲ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ? ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ
ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ 3 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತಿದ್ದೀರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದರಿಯ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ಓಟುಗಳು ಮಾತ್ರ. ಉದರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 4. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಿಯಾದ ಹಂತದಲ್ಲಿ 10 ಓಟುಗಳು ಮಾತ್ರ. ಎಸ್ ತಾಲಿಗರಿಕೆ ಪಾಕದಲ್ಲಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಣಿಕಂಠ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ನಾಮಗಾರಿಕೆ ಟೀಮ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಪರವಾಗಿ ದನ್ನಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಅರುಣ್ ನೇರವಾಗಿ ಮಣಿಕಂಠ ಇವರ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬನ್ಸೆಗೈನ ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಕ್ಷಮಿಸಬೇಡಿ, ನಾಶಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರುಣ ಜೊತೆ ಆಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಎಸ್ ಗೌತಮ್. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಗುವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆದರೆ ಮಣಿಕಂಠ ಎಸ್ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಂತೂ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳಾಗಿತ್ತು. ತನ್ನ ಕಂತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಡದಾನ್ಯ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರೀಚರ್ನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಂತೂ ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟುಗಳಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಉದರಿಗಳು. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡುವುದಾದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 11 ಓಟುಗಳು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮಣಿಕಂಠ ಇವರ ಕೋಟದ ಕೊನೆಯ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದಂತ ದಾಳಿ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಈ ಸಮಯ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆದರೆ ಮಣಿಕಂಠ ಆಪತ್ಕಾಲದ ಆಪತ್ಕಂಠ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಟೀಮ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಬಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇದರ ಆಪರೇಟರ್ ಮರುಬಿಂಬಿಸಿ ತೋರಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದಾಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎದುರಾಳಿ ಎದೆಯನ್ನು ಸೀಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆತನ ಬತ್ತಲಿಗೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟಂತ ಬಾಣ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ವಿಕೆಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪಾಸ್. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 11 ಓಟುಗಳು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. UFC ಫೈಟರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೈನ್ ಅಪ್ಗಾಗಿ ಬಂದು ಬಿಡಿ. UFC ಫೈಟರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಬನ್ಸಗೈನ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ. ಉತ್ತಮವಾದ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 14 ಓಟಗಳು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮಣಿಕಂಠ ತನ್ನ ಕಂತಿನ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬಲವಾದ ಮನವಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದು ತೀರ್ಪುಗಾರೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಮನವಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ನಿಶಾನೆ. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 15 ಓಟಗಳು. ಉದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟ 5 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 15 ಓಟಗಳಿದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ವಾರಿಯರ್ಸ್
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗಳಿಸುವಷ್ಟು ರನ್ನನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಡಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಟಗಾರರು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ದಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಗುವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನ ಸಂಘಟಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ದಾಳಿಯು ಕೂಡ ದಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲದ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 15 ಓಟಗಳು, 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಮತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಕಡೆಗೆ ಬರುವ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಎಂಬುದಕ್ಕಂದ ನಾಮಗಾರಿಕೆ. ಬಿಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ಬದಾರಿಯ ಪತನಗೊಳಿಸಿದೆ. ಒನ್ಸ್ಗೆ ಏನು 6th ವಿಕೆಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರನ್ಔಟ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಭರವಸೆ ಇದ್ದರೆ ಹಿಮ ಪರ್ವತವನ್ನೇ ಏರಬಹುದು, ಧೈರ್ಯವಿದ್ದರೆ ಹುಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೆಣಸಾಡಬಹುದು, ಪ್ರೀತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ನೀವಾಗಬಹುದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟೆಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಯಾವ ತಂಡವಾಗಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಬಲಶಾಲಿ ತಂಡವಾಗಲಿ ಆ ಒಂದು ತಂಡಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಹುದು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 6ನೇ ಬುದ್ಧರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನೂತನ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಅಕ್ತರ ಇವರ ಆಗಮನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಡ್ಡದಾಂಡ ಪ್ರಯೋಗ ಸೂಪ್ ಶಾಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿದೆ. 2ಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 2 ಒಟ್ಟೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ ಟು 18 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 6 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಬಿಸಂತನ ಕಂತಿನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೊಗಸಾದ ತಂಡನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು 6 ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆ. 6 ಓಟುಗಳು. ಚೆಂಡಂತೂ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಸಮಯ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 6 ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 6ಗಳ ಆರ್ಭಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ವಿಲ್ಸನ್ ಕಂತಿನ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ದಣಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗೌತಮ್ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಡೆಡ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ 6 ಈ ಆಟಗಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ 1 ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಾಮ ಫಲಕವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 6 ಗೌತಮ ದಾಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಏಳಿದೆ 30 ಓಟುಗಳು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸಬಹುದೇ ಗೌತಮ್. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ದಂಡಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಅತ್ತಾವರ ಪರಿಸರದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸಬಹುದೇ? ಇಲ್ಲ ಅಂತೂ ನೇರವಾಗಿ 1 ಬಾಲ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೋ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಭದ್ರಪಕ್ಷ ಸೆಂಚರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಬೋಟುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 31 ಬೋಟುಗಳು. ವಿಲ್ಸನ್ ತನ್ನ ಕಂತಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಒನ್ಸ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ದಂಡಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಲಾಢ್ಯ ಆಟಗಾರನ ಕಡೆಗೆ ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿದ್ದು 2ಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. 2 ಓಟಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2 6
ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವುದೇ ಆದಲ್ಲಿ 33 ಓಟಗಳು 6 ಉದರಿಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ದಾಂಡುಗಾರ ಗೌತಮ್ ಇವರಿಗೆ. ಅವರ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಡುವಂತಹ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ, ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಆಡಿರುವಂತಹ ಅನುಭವ ಗೌತಮ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಾಮಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾದರಿಯ ದಾಳಿ, ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಪಾಲಿಸ್ ಡಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಂಟ್ರಾಮ್ ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪಟ್ಟರೆ ಆ ಒಂದು ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಾಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುದುಂಟು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಗಳಿದೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿ ಎಷ್ಟೇ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಆಟಗಾರ ನೇರವಾಗಿ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ 3 ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 33ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 7 ಉದ್ದಾರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ತನ್ನ ಕತ್ತಿನ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಾಟಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯವರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೌತಮ್ ಸತತವಾಗಿ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡಿತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 39 ಓಟಗಳು. 39 ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸತತವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ 3 ಸಿಕ್ಸರ್, ಸತತವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಫಲತೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಾಟಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯವರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೌತಮ್ ಅತ್ತಾವರ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ನಾಮ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಎತ್ತ ಕಡೆಗೂ ಕೊಂಡೊಯ್ದದ್ದಾಗಿದೆ ಗೌತಮ್. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ 6 ಬಾರಿಸಬಹುದೇ ಗೌತಮ್. ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂಡದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾಲೀಕನ ಕಪ್ತಾನನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ದಾಟಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನೇರವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್. ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸತತವಾಗಿ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಆಟಗಾರ ಗೌತಮ್ ಅತ್ತಾವರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಡಗೌಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯನ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಹ ಆಟಗಾರ ಗೌತಮ್ ಅತ್ತಾವರ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಎಸ್ ಪ್ರತೀಕ್ ಇವರನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಷ್ಟು ಪ್ರತೀಕ್. ಸಂಚನೆ 5 minutes break. Trophy launch ಆರುಂಡು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 2026 ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಲಾಂಚ್ ಆರುಂಡು. ಅನ್ನ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣ ಆಟ
essentially trophy kanandulu stage dadi just only 5 to 10 minutes launch arodu crystal trophy eri trophy ni gendere tuka 5 team aine team dulai air trophy final mutavar per air of one of panchane winner trophy air gendere tuka a prestigious trophy what has been given from the organizers of this tournament Champions Premier League that has been set up in the main dais. The two crystal trophy runner-up title as well as the champion title have already arrived at the dais, and the organizers are just carrying out in hand the weightage of that trophy, the prestigious, the glorious what we get when the champions as well as the runner-up team carries on with their hand will give up pretty much respect as well as a glory to the team as well. And with that I could say that two trophy which has been presented on the main dais, they are just setting up that trophy, and we'll start off the match in a short while. Anchane onji logo launch ayarundu. Essentially Yogni bigger Attvavara team the logo launch ayarundu ಕೆಲವಕ್ಷಣ main stage it. So there will be a logo launch ceremony going over the main stage of Yogni cricketers Attvavara in a short while. So the members as well as organizers please set up the stage for the logo launch as well as the trophy launch. Trophy has already been launched to Crystal Trophy. Champion title as well as a runner-up title has already come up. Let's see who is going to be the lucky team, a lucky two teams who is going to enter towards the final of this prestigious tournament, who is going to take over that glorious trophy in their hand, a Crystal Trophy. Let's wait and see. Thank you. So yes, sir. Thank you, Mr. Shravanta Kumpala. So yes, sir. Chakravarti Warriors have given a target of 52 runs for the side of team Babagutta Tigers. So let's wait and watch. Will Chakravarti Warriors defend this target and register their first victory in this Champions Premier League 2026, or will Babagutta Tigers chase this target of 52? So yes, so with the opening batsmen for the side of team Babagutta Tigers, we have Wilson on the strikers end and Mr. Akil on the non-strikers end on the bowling end. We have Mr. Dion, the young talented Dion starting the proceedings for the side of team Chakravarti Warriors. Beautiful piece of bowling by Mr. Dion. Just a single run conceded, and the new batsman on the strike we have with the jersey number 31 Mr. Akil. So Dion coming for the second time. So Akil going for some big shots. The first boundary sixer coming from the bat of Mr. Akil, one of the distractive batsmen and an experienced campaigner for the side of team Babagutta Tigers, going for some big shots, which is necessary at this point of the game because they are chasing a huge target of 52 runs. So some big hits are necessary, and such big hits in this power play will be of very much useful. So with this, the scoreboard is showing 7 runs on the board after the completion of 2 legal deliveries in the power play. So Dion coming for the third time, crossing the umpire, right arm over the wicket to right-handed batsman Ajay. So Ajay going for some same shot, same area, and the same sixer, number 2
coming from the bat of Mr. Akil. Back-to-back 2 sixers. The big man is looking really great out there in this Urva ground. The man, Mr. Akil, remember the name Akil, who is looking really great out there on the field, conceding 2 back-to-back sixers. One of the beautiful piece of batting by Mr. Akil we can see. As well as in the previous innings, we have seen a massive batting performance coming from Gautam of team Chakravarti Warriors. So similarly now, can we see some big bangs from Mr. Akil? Let's wait and watch. Dion really needs to make a good comeback in order to take his team to the victory. So let's wait and watch what will happen. So with this, after the completion of 3 legal deliveries of the first over, the scoreboard is showing 13 runs on the board without any loss of any wicket. Indeed a great start we can say for the side of team Babagutta Tigers. So Dion coming for the 4th time in his first over. So the next match will be played against UFC fighters taking on against Vaidyanath Super Kings. I request the players of team Vaidyanath Super Kings to complete a signing procedure. Already team UFC fighters have finished their signing procedure, so I request the players of team Vaidyanath Super Kings to complete a signing procedure as soon as possible. Captain Sanjay of team Vaidyanath Super Kings, please inform your players to complete the signing procedure as soon as possible. So yes, moving on to the match. So yes, one more boundary coming from the bat of Mr. Akil. As I already mentioned, Akil is one such experienced campaigner who can go for some big shots at any time of the game. So on the completion of just 4 legal deliveries, the scoreboard is showing 17 runs on the board. What a massive start for the side of team Babagutta Tigers. So Dion coming for the 5th time. Oh my god, oh my god, oh my god. This is Mr. Akil. Remember the name Akil. He has just conceded 3 sixers and a single boundary in back-to-back 4 deliveries. What a batsman Mr. Akil. What a performance he is showcasing in this beautiful Urva ground in this Champions Premier League 2026. Oh my god, 3 sixers and a boundary back-to-back. Really a great show we can say by the Mr. Akil. So last 1 delivery remaining in the first over of this power play. Oh my god, Akil going for some big shots, a chance of a caught. Oh my god, a fielder making mistake out there. You cannot drop such catches of batsmen like Mr. Akil. As the saying goes in Hindi, catch ko chodna, match ko chodna. So let's see whether this is going to happen. So with this, after the completion of the first over, the scoreboard is showing 25 runs on the board. Without any loss of any wicket. A massive start we can say for the side of team Babagutta Tigers. Oh my god, what a game Mr. Akil is showcasing out here in this beautiful Urva ground. So yes, Mr. Akil. So yes, Mr. Akil has been awarded with 500 rupees for his beautiful performance out there in the first over by the owner of team UFC Fighters Attvavara. So you have been awarded with 500 rupees by the owner of UFC Attvavara. Congratulations, Mr. Akil. So the bowler coming here to bowl the second over for the side of team Chakravarti Warriors. One of the responsible over I can say, because they have already left 25 runs in the first over, which is a massive attack we can say. Also they have dropped the catch of Mr. Akhilesh. So let's see whether it will be a big impact for the side of team Chakravarti Warriors. So the bowler coming out there is Mr. Lucky Anil Lakesh, the icon player for the side of team Chakravarti Warriors is here to start the proceedings in the second over. So Wilson trying to go for some big shots out there. Just a single run conceded. Indeed a clever game we can say by the icon player Wilson. Just rotating the strike to Mr. Akil, because he already knows Akil is the man who is on
full form at this Urva ground in this match. So let's see, can Akhil go for some many more big shots in this match. So Lucky is coming for the second time, crossing the umpire, right arm over the wicket to the right-handed batsman Mr. Akhil. So Akhil going for some switch hits, indeed a clever gameplay we can say. He has already seen the field out there. There was no fielder, it was a gap shot. Switch hit boundary coming from the bat of Mr. Akhil. Akhil, you beauty man, you beauty. Really playing a sensible innings for the side of Team Babagudda Tigers. Indeed a great massive game we can say. Oh my god, what a player is Mr. Akhil. So Akhil is having one more golden offer here. If Akhil hits a 6 in this over, he'll be awarded with 1,000 rupees by Pradeep. So per 6,000, for 6,000 rupees only in this over, only for Akhil. A golden offer for Mr. Akhil. Okay, the offer is not only for Akhil, it's also for Wilson. Whoever hits 6 in this over, they will be awarded with 1,000 rupees from Mr. Pradeep. So it's a golden opportunity for both the batsmen, we can say. So yes, the man Akhil is on the strike. So lucky to Akhil. So Akhil going for some switch hits, but the protection has been provided. So no runs considered. It's a dotted delivery out there. So with this, the scoreboard is showing 32 runs on the board. Last 2 deliveries remaining in this second over by Mr. Lucky. Last 2 deliveries, last 2. Sir, make a pardon. Last 1 delivery remaining. Last delivery, yeah. So Lucky the man coming for the one last time in the second over to Mr. Akhil. So Akhil the man going for one more switch hit. No man out there. He has found a perfect gap. One more boundary coming in the account of Mr. Akhil. Oh my god, what a player is Mr. Akhil. So with this, after the completion of the second over, the scoreboard is showing 36 runs on the board without any loss of any wicket. What a play we can say. What a play. Oh my god. They are exactly scoring at a run rate of 18 runs per over. I request the captain of UFC Attvavara, UFC fighters to come to the commentary desk for the tossing ceremony. The captain of Vaidyanath Super Kings is waiting for you. So I request the captain of team UFC fighters to come near the commentary dais. So yes, coming on to the match, the team of Babagudda Tigers, they are already scoring at a run rate of 18 runs per over. A massive start they have got from both the batsmen, and Akhil the man is really looking out great there, scoring 36 runs in just 2 overs. So yes, the new bowler coming out here, introduced from the side of team. So the new bowler introduced from the side of team Chakravarti Warriors is Sachin, the left-handed bowler. The experienced campaigner we can say for the side of team Chakravarti Warriors, taking all the responsibility of controlling the target. So soon after this match, there will be a logo launching ceremony of Agni Brigade. Soon after this match in the main stage. It's a beautiful place of batting we can say by the batsman. 1 run successfully completed, going for the second run. And it's a beautiful piece of running between the wicket by the 2 batsmen, Wilson as well as Akhil. They are trying to finish this match as soon as possible as we are running short of time. They are helping us a lot. So Wilson the man out there on the strike, the icon player himself. So Sachin for the second time.
Oh my God. The big wicket, Wilson has to walk back to the pavilion. So the captain of team UFC Fighters, this is a final call for you, team captain of UFC Fighters. Captain of team UFC Fighters is requested near the commentary desk for the tossing ceremony. I request the captain to be here as soon as possible. So yes, Wilson has to depart. The first wicket has to fall down in the form of Wilson. So the new man joining Mr. Rakil is one more young talent out here. One of the beautiful all-rounder, we can say. Manikanta is a new batsman replacing Wilson, joining the crease with the Mr. Akil. So Sachin is bowling really great out there on the field. So let's wait and watch which team is going to win this match, because it's a high voltage match taking place in this beautiful Urva ground in this beautiful weather, and the time is showing 6 hours 10 minutes out there. So Sachin for the third time. So Manikanta, oh my God, Manikanta, it's a beautiful feeling out there provided. As already mentioned, Manikanta is one of the young talent out there. So it's a third umpire. Yes, okay. So it's 2 runs declared out here. So with this, the scoreboard is showing 41 runs on the board. So just 11 more runs required from the remaining 21 deliveries. 21 deliveries are remaining and 11 runs are more required. So Manikanta on strike and Sachin on the bowling end. So Manikanta trying to go for some big shot, but no perfect connection between the bat and the ball. Just a single run conceded. So yes, the big man Mr. Rakil is back on the striker's end. The big man is still alive on the crease. When Akil is on the crease, we can expect for some big shots out there. He's really playing a sensible innings for the side of Team Babagutta Tiger indeed. So Sachin coming for the 5th time to Mr. Akil. Akil going for some big shots, but protection provided at the long on region. Just a single run conceded. Indeed a clever gameplay, we can say, because they are also having a good score out there. They're just rotating their strike in order to maintain their run rate. So Sachin coming for the one last time in the 3rd over. So Manikanta trying to go for some big shot, but no perfect connection. Just a single run conceded. Oh my God, fielders making mistake out there, going for the 2nd run, and 2nd run successfully completed. So with this, after the completion of 3 overs, the scoreboard is showing 45 runs on the board. Just 7 more runs required of the remaining 12 deliveries. 7 more runs required from the remaining 12 deliveries. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದೆ 12 ಚೆಂಡು, ಬೇಕಾಗಿದೆ 7 ಓಟ. So one more golden offer for both the batsmen. Whoever hits a 6 in this over, in this particular over, they will be awarded with 1,000 rupees cash from Mr. Ritesh. 1,000 rupees cash will be awarded from Ritesh. Whoever hits a 6 in this particular over. So the batsmen are having a golden offer. The audience are really supporting you. So this is the love for cricket, we can say. So 7 more runs required from the remaining 12 legal deliveries. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದೆ 12 ಚೆಂಡು, ಬೇಕಾಗಿದೆ 7 ಓಟ. 12 ಚೆಂಡು 7 ಓಟ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಟೀಮ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಟೈಗರ್ಸ್. ಉಳಿದಿದೆ 12 ಚೆಂಡು, ಬೇಕಾಗಿದೆ 7 ಓಟ. ಯಾರ ಪಾಲಿಗೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಲಿತಾಳೆ ನೋಡಬೇಕಾಯಿತು. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಂಚಲೆ. So the new bowler introduced for the side of team Chakravarti Warriors is the magical man Akhtar. So Akhtar to Mr. Akil.
So Akhil trying to go for some big shots. But the wicket keeper making no mistake out there, successfully collecting that catch. And we can say a good celebration also out there. So with this, the big man, Mr. Akhil, has to walk back to the pavilion. A lone warrior, we can say. Akhil scoring 34 runs for his team. One of the massive, beautiful innings by Mr. Akhil. He is also having a standing ovation from the team members of team Babagudda Tigers. One of the great play comes to an end. So Akhil, the man, has to walk back to the pavilion, and the new batsman replacing Mr. Akhil is so the new batsman replacing Mr. Akhil is Munna Yane Vijesh. So Akhtar really looking great out here. The first ball itself, he has removed a wicket of the big man Akhil. So Akhtar for the second time, beautiful piece of bowling by the bowler Mr. Akhtar. It's a dotted delivery out there. The batsman having no perfect connection between the bat and the ball. So Akhtar coming for the third time, crossing the umpire, right arm over the wicket to the right-handed batsman Mr. Munna. So Munna trying to go for some big shots, a chance of a catch. But the fielder making no mistake out there, the successfully collecting that catch. So with this, one more wicket has to fall back, has to walk back to the pavilion in the form of Munna. So Akhtar, the man, taking two valuable wickets in his over. I guess indeed Akhtar had to be introduced prior to these overs. In his three legal deliveries, he has removed two big wickets. So the new batsman replacing Munna is Abhiram. So the new man brought into the attack is Abhiram on the strikers end, and we have Mr. Manikanta on the non-strikers end, and on the bowling end we have Mr. Akhtar with the jersey number 7. Akhtar is really looking out great out there on the creases. So Akhtar coming for the fourth time. It's a beautiful piece of bowling, no connection between the bat and the ball. It's a single run conceded. So with this score, the scoreboard is showing 46 runs on the board. So last two deliveries remaining in this fourth over. So last two deliveries remaining. So Akhtar to Mr. Manikanta for the fifth time. So Manikanta trying to go for some big shots. It's a beautiful boundary coming from the bats of Mr. Manikanta, the young talent and the icon player as well for the side of team Babagudda Tigers. Looking really great out there. All the batsmen from the side of team Babagudda Tigers are really looking up. So with this, the scoreboard jumps on to half century, 50 runs on the board. Just 2 more runs required of the remaining 7 deliveries. ಉಳಿದಿದೆ 7 ಚೆಂಡು ಬೇಕಾಗಿದೆ 2 ಓಟ. 7 ಚೆಂಡು 2 ಓಟ. ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೇಲ್ಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಟೀಮ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಟೈಗರ್ಸ್. ಸೊ ಅಖ್ತರ್ ತನ್ನ ಕಂತಿನ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಅಖ್ತರ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಣಿಕಂಠ. ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 4ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 51 ಓಟ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದೆ 6 ಚೆಂಡು ಬೇಕಾಗಿದೆ 1 ಓಟ. 6 ಚೆಂಡು 1 ಓಟ. ಸುಲಭದ ಜಯದತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇರುವ ಟೀಮ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಟೈಗರ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಬಳಿಕ ಟೀಮ್ ಯುವಾಗ್ನಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಅತ್ತಾವರ ಇದರ
ಸೊ ಎಸ್ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದೆ 6 ಚೆಂಡು ಬೇಕಾಗಿದೆ 1 ಓಟ. 6 ಚೆಂಡು 1 ಓಟ. ಎಸೆಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮುಖದ ಪರಿಚಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಥುನ್ ಟೀಮ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನದ ಪರವಾಗಿ ಹೊಸ ಮುಖದ ಪರಿಚಯ ಮಿಥುನ್. 6 ಚೆಂಡು 1 ಓಟ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಣಿಕಂಠ ಕಂಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿರಾಮ್. ಗೂಟಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಚಿನ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟೀಮ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್. 6 ಚೆಂಡು 1 ಓಟ. ಮಿಥುನ್ ಟು ಮಣಿಕಂಠ. ಅಲ್ಲಿ 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 ಮಣಿಕಂಠನ ದಂಡು ಗರ್ಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇಕಾದದ್ದು 1, ಆದರೆ ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಮ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಟೈಗರ್ಸ್. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಟೀಮ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಟೈಗರ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು ಟೀಮ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದನ್ ದ ಬಿಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಖಿಲ್. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಡಿಗೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೀರ್ತಿ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಇವರು ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕೀರ್ತಿ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ. ಟೀಮ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಟೈಗರ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಅನ್ಡೌಟೆಡ್ಲಿ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಖಿಲ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಳೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಖಿಲ್ ರವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೀರ್ತಿ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಇವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಾತ್ವಿಕ್. ಸೊ ಓವರ್ ಟು ಸಾತ್ವಿಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Yes, thank you, Pratik. The man of the match of the previous match is undoubtedly Mr. Akhil for Babaguda Tigers. I request him to please come and collect your man of the match reward from Kirti Babaguda, one of our guests of this prestigious tournament, Champions Premier League. I request you to please hand over the man of the match reward to Mr. Akhil. Played a great knock to leading his team towards a winning mark. Congratulations, man Akhil, you are well deserved for this man of the match. And we are heading towards the 9th match of this league stage. That's going to be between the 2 top-rated teams of this tournament. That's Vaidyanath Super Kings taking over UFC Fighters.
Yes, request the players of both the teams, UFC fighters as well as White and other Super Kings to please able to play of this match. The two teams are on the top of the two tables and other two teams are third and fourth. Already Chakravarti Warriors have been knocked out of this tournament because they have lost all the 4 league stage match. With that we have our top 4 teams. The 2 league stage match will be just played off just like it, and the match doesn't matter the points table because it will remain same even after the points, even after the match. And with that I want to say that please start the match as soon as possible, requesting the officials coming towards the 9th match of this league stage. Right now the Super Kings taking over the Team UFC Fighters, the top rated team, top seeded teams of this tournament. Yes, coming back again, we have 2 batsmen out in the center. It's I think Nelson on the strikers end as well as on the non-strike. It's Mushad who has come on to the non-strikers and Ajay to start off the proceedings. To the man, the first ball is coming up. Plays it well. I want to play that shot straight on the ground with the fence, but wasn't able to make it. Nevertheless, single but taken with the first delivery. 1 ball which is completed. Second ball, and this time plays it very well into the same area, but I think they're going to stop with the single. 2 back-to-back singles taken from both of the batsmen of the team Vaidyanatha Super Kings. Looking at the openers for the side, they know even though we sent off 2 big openers, it doesn't matter towards points table. Because of that, they are just sending off the batsman towards the center of the field to give up their chance to get up runs as they can, because they have the caliber, they have the potential to bring up the run as well, and because of that they have given up the chance to 2 of the batsmen. And this is what well played. My goodness, what a stroke he has played. The ball just beat in the field and it just went out to the barrier for runs. What a great stroke, I'd say. The ball was completely nothing wrong with the line of the delivery, but the shot was very well picked, just going away from the leg stump, just stepping away, just going to the back foot and just hammering up towards the deep of the covers for a boundary of 4 runs. 6 runs have totally come up, and it's coming up back again one more time, but it was a great delivery, great comeback, and it was miscollected from the keeper. Nevertheless, dot ball. Last ball. Ajay coming for the final time to the man Nelson on the striker's end there. And he's going to face up the final. 6 was on the board. He balls it this time. Great delivery. My God, the ball just deviated, just kissing out the stumps. And this is what end of the first over. 6 runs have totally come up for the batting team Vaidyanatha Super Kings. And let's wait and see who's going to take up the second over. Proceedings. And who's going to ball off. We are at the progress of this prestigious tournament, the Champions Premier League Season 2 2026. A day and night one-day tournament that has been proudly organized by Attvavara Champions Cricket Club, and as well as equally the organizers of the team. And total of 5 teams been participated. Now it's top 4 which has been already been entered out to the playoffs of this tournament. Chakravarti Warriors have been knocked out, and we have the top 2 teams that's going against each other in this match, and the 3rd and 4th position team will take over the next match of the league. That's going to be the final league stage match. For your note.
Harish is taking up the proceedings to ball off the second over, and this time I think is coming out to ball off a good delivery, and with that the first ball was completely beaten from the bowler there, and with that 6 runs has been just stuck at for the team. This time incoming delivery, that time was a leg cutter, this is the off cutter, and with that 2 back-to-back dot balls from the batsman Mushad for the team Vaidyanath Super Kings. 6 runs have to really come up, and Harish is bowling very well so far. Now 2 balls what he has bowled, it's completely a dot ball beaten delivery for the batsman there. He's coming up back again for the very third time in his second over for the man Mushad. And he's coming just sweeping out, but this is not a good shot. Another cricketing shot. Oh my goodness, a wide throw that has been come from the fine leg region feeder. By has been signaled from the umpire. Single one taken from the batsman. With the single scope moves on to 7 balls on the board. 3 balls which is completed. Still 3 more balls up ending of the second over. And Harish coming back again for the very 4th time. To the man Nelson on the strike. 2 openers are still on the strike. And this time picks it well. Places that ball very well towards the deep wicket region. And a feeder was present on the point. Given a protection for that. Single one taken with that delivery as well. 4 balls which is completed. 2 runs conceded from the bowler Harish so far. Now still is left with 2 balls of his bowling quota, and this time Mushad just wanted to play that similar kind of shot into the same region, and he's already played it. A single one which is taken up from the batsman there. 5 balls which is completed. Score moves on to 9 runs on the board. Last ball which is left. Harish coming for the final time, showing clear dominance on the batting side, and this time it's going to be a wide. Yes it is, because the turn which has come up the last moment, ball just deviated away from the wide line, and because of that umpire just setting out his arm, given up the wide for that. With this wide, the scoreboard just moved on to double figure. 10 balls on the board for the team Vaidyanath Super Kings. And the last ball is coming, and this is what end of the second over. 2 overs completed, not a loss of wicket. 10 runs have come up for the team. Looking in a good condition, I'd say not a bad condition, but 10 runs in the 12 is what they have faced. It is quite a bit of little bit of average for the team right there at the Super Kings. And let's wait and see what they come back in the last 3 overs. It's coming to the very next bowler, and I could see that the team UFC fighters are just continuing their over, taking up the quick decision and taking up the quick thing to give up the ball to any of the bowlers, because they know this match. Kiran has come up to ball of very third over for the side for the team UFC fighters. This time he is ball off a wide in the very start of his over, and it's going to be the gifted run for the team. 11 runs have come up. He just wanted to bowl that quite inside the wide line, but was unable to get up that length, and because of that he bowled up that ball, and this time appeal, yes it is. It's completely plumb in front of wicket, and he's given the umpire just says on his arm, given up wicket for that. Mushad, the opener for the side. Now Kiran has break the momentum of the openers for the side of Vaidyanath Super Kings. So for 1 ball which is completed, 11 runs on the board, loss of 1 wicket down. Kiran himself is known for his popular name Pity. Jersey number 19 is doing the proceedings from the committee box, and right arm of the wicket, it's Ravi, the new man, who is coming up towards the striker end as a number 3 batsman. And let's wait and see what his batting performance can bring up for the side. Second ball which is going to face up for Ravi, as well as the first ball of his innings, and Kiran coming for the very second time, passing the main umpire Dharanish. And this time it's going to be a wide ball. It's a wide ball. I don't know why Kiran is just giving off a gifted runs for the team. The batsmen are not allowing to connect that ball. And Kiran just giving off the run with bowling of the wide deliveries, and he's coming back again for the second time. Next time, oh my God! The bat has been broken from the blade of Ravi there. He just played that shot. I think the bat, he just hit onto the ground, and with that I think the handle as well as the bat, the other portion of the body just got off the break, and ball just went high up in the air, landed onto the ground. This is, I think, an upset movement for the batsman, because I think it's going to be his favorite bat what he's play every tournament. Nevertheless, he is taking up another bat. He has chosen that. Single one taken, and the second delivery of the third over, pardon, as Kiran is bowling, and 13 runs on the board, 4 more balls left. Nelson is still on the strikers, and he has come up as an opener for the side of Vaidyanath Super Kings. And Kiran coming back again. Oh my goodness, what a great delivery, my God!
No chance for the batsman to make any sort of connection with the bat as well as the ball, because the ball just landed onto the ground and had a sharp turn, just contacted with the leg, and with that one, the batsman had a leg contact with that. Leg by has been signaled from the umpire. One more single one added. 14 balls on the board, 3 balls which is completed of the bowling out of Kiran, and he just left out with 3 balls spare of his bowling spell. And Kiran coming back again for the 4th time to the man Ravi, and this time, my goodness, leg getter. He has 2 type of bowling, but I think it's going to be a 2-run completion. My God, what a presence of mind, what a running between the wickets by the 2 of the batsmen, Ravi as well as Nelson. In the fraction of seconds they took up that decision, and they have made up the 1 more addition run. With that, 2 was completed. Scoreboard moves on to 16 runs. Last 2 more balls pending. Yeah, the 3rd over. Kiran is doing very well in his bowling career and is coming for the 5th time. My God, looking at the expression of the bowler there, the ball was completely inches away from the wicket. Otherwise, it would have just kissed out that leg stump and make him a clean bowled out. Just looking at the expression in the face of Kiran Piti, this is what I could convey to you. And with that, single one was completed, 5 balls done. Last ball which is left. Kiran coming. Oh my God, this is going to be a no ball. No ball called from the umpire, and it's also a run out. Run out being completed on the non-strikers, and Nelson needs to depart. I don't know why Kiran just released off that ball very quick enough. Because of that, the ball just went having an elevation over the waist of the batsman, and because of that, the square leg umpire just called off his head wide. With that wide, 1 more addition has come up. 19 runs on the scorecard for the team. Vaidyanatha the Super Kings. So we could see a new man, new face entering out of the batting side. And I think it was a free hitter. Because of that, this wicket is not been followed, and this is what end of the second over. 2 overs completed, 18 runs. $18 runs on the board after completion of 3 overs, ball to ball score, I could say. As we can see that Nikhil has come out as a new batsman. Now it's Sunil, the man in form for the team. Oh my God, full toss delivery. Nikhil could have just dispatched that over the deep off a longer reach of Vida for a mighty hit, but wasn't able to make the good sort of connection. And with that, a single one taken. 19 on the board after completion of the first delivery of this penalty made over by Sunil is doing the proceedings. Full toss delivery one more time. And I think it's going for upstairs. It's going for the 3rd umpire on the striker's hand, because the ball is completely a full toss delivery, and the ball was going for a 3rd umpire. I request the technician of Mangalore Media, please report to the commentator box immediately. Yes, we have the technician here and just validating it's out or not out. Let's wait and see.
The ball was completely a full toss delivery ball from Sunil. And at the fraction of second, he just uprooted the stumps. Just looking at the different angles, square leg angle. Let's wait and see what is gonna be. And he's just moving out that video in a slow version so that we could see out that base that has been uprooted from the keeper or not. He's gone in fact, and this is what a brilliant piece of keeping done from the keeper there, and this is what a full toss delivery was. He wanted to play that to a mighty hit, and he was unable to make it. Now it's Prajwal, the new man, who is replacing Ravi. Two balls which is completed of Sunil, two full toss deliveries, and now Prajwal, let's wait and see what he's gonna do with this ball of Sunil. Third ball. Down the carpet, hits it back, straight down the ground, right into the wicket area. Well fielded from Raghu, very well fielded, my God. Saved up many of the runs, single one taken, and scoreboard this sums up to 20 runs. Three balls completed of the penalty meter. Sunil coming back again for the very fourth time. And this time I think it's going far away, it's going to be the wide. It's going to be the wide signal from the umpire. 21 runs, and this time he wanted to play that shot. Square of the wicket, but was unable to make a leg by signal from the umpire, which is four balls were completed for the penalty meter as well as the bowling quota of Sunil, and score was on to 22 runs on the board. The last two balls left, and I think it's going to be the wide. One more time. I don't know why Sunil is just bowling up the gifted runs for the team. Why the not the Super Kings this time wanted to play the switch hit. Not getting improvisation, not getting any connect, but they are going to get up a single leg pass that is going to be signaled from the last ball left of his bowling spell. Sunil coming for the final time, 24 runs at the board to the man Nikhil on the striker's end. And he comes up, shuffles across, but unable to make any sort of connection. This is going to be the one more run. Oh my God, it's a one more wicket. What a brilliant piece of collection as well as what a brilliant piece of throw that has been done from the keeper himself, Nihal. Just went away ahead of the batsman to take up that run and collected that ball and just returns the ball towards the bowler to uproot the stumps on the non-strikers to make up one more dismissal back into the pavilion. So 4 overs completed of the bowling quota of the UFC fighters. 24 runs on the board, 3 wickets down. Now though it's a matter of new man who is coming onto the field. The new man, the young talented bowler, Nitin has come out to the batting attack, and Nihal, surprisingly, Nihal has got up in just the ball of the final over from the comedy box, and hand is coming for the very first time. And a great delivery. This is going to be the first one. Oh my God, it's into the wrong end. It's into the wrong end. They have taken up the single, just a single. Lara could have just threw off that ball onto the non-striker's hand. They could have made up one more dismissal in the form of runner, but he thought of just aiming onto the striker's hand, and with that single run taken, 25 runs on the board. Nihal coming back again for the second time with the man Prajwal on the striker's hand, right arm over the wicket. Ball set this time, picks it well, not a good connection from his bat, but there was a chance of a run out. Kiran Pitti was a little bit of slow in collecting that ball, and with that a second run has been completed. 2 balls completed, 26 runs on the board. Nihal coming for the very third time to the man on the striker's hand. Oh my God, it's going to be the wide. It's going to be the wide. He wanted to bowl that ball, a little bit of turn in the delivery, and with that the ball just turned away from the wide line, and with that one more gifted run. 27 runs have come up. 2 balls which is completed. Third ball which is in progress of Nihal is coming right down over the wicket one more time, and he balls at this time. Great delivery. It's quite inside because the man just twisted his bat. I think they are going for the third umpire. They are going for the third umpire because the batsman just played that shot with the left hand, and the ball just went inside the wide line. Just waiting for the decision from the. I think it's wide call from the keeper. No need for the third umpire. It's wide call from the keeper. Wide. It's a wide.
the decision has been given from the keeper himself. It's a wide call from him. And he's coming for the third time. This time picks it well. Oh my God, he just played off the shot straight on the ground. Going for the second one. No, they are going to rest up with a single. So with the single, 3 balls of his bowling spell has been completed. 29 runs on the board. 3 more balls have left of the final over. And Nihal coming for the very fourth time to the man Prajwal on the striker's end. And he balls it this time, picks it well straight on the ground. I think there was Sunil, who was the man on the long on region, who has just collected it well after getting 1 bounce on the ground. Last 2 more balls pending. And of the first innings, 4 balls left, 30 runs on the board. 5th ball which is in progress. Nihal coming for the very 5th time. And this time, great delivery, dot ball. That's going to be a dot ball. And with that, we are just left with the last ball of the first innings. That's going between the top 2 seeded teams of this tournament. That's UFC Fighters and Vaidyanatha Super Kings. Even though the destructive batsmen have not entered onto the batting side, they have managed to make up to lead up to a great total. Wide signal from the umpire, and even a miss throw, wide plus 1 run, and still the over has not been ended. 32 runs on the board. The last ball which is left is going to be the lengthy over where Nihal is bowling off. He's got a chance to ball off in the last league stage match, and is bowling really well, but in spite of a ball, he has so many ball of wide. He could have just collected that. I think they're going for the second one, and it's been messed up. So 2 was completed. Third one, and even the third one completed. One shot. It is going to be the one shot. I think it's going to be the one shot. Just only 2 runs will be rewarded. Just only 2 runs will be rewarded in the last ball of the first innings, and with that, score is 34-35 will be the target to be chased off for the team Vaidyanatha Super Kings in the 30 remaining deliveries. I request Mr. Shawant to please come and take over the mic from this point to continue the further innings with the speed and the state language Kannada. ಅತ್ತಾವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಟೈಗರ್ಸ್ 2 ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೈನ್ ಅಪ್ಗಾಗಿ ಬಂದು ಬಿಡಿ. ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತಾವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ.
ದಿಯಸ್ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಟೀಮ್ UFC ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಗಮನಿಸುವುದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಘು ಹಾಗೂ ಕಿರಣ್ ಅವರನ್ನ ಗೋಚರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ once again ಸೊಗಸಾದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾಲೇಜ್ ಮೇ ಲಡ್ಕಿ ಆನಾ ಹೈ ತೋ ಪढ़ने पे क्या मजा है, कॉलेज में लड़की आना है तो पढ़ने पे क्या मजा है, क्रिकेट में सड़का नहीं है तो क्रिकेट देखने में ही क्या मजा है. ಇಲ್ಲಂತೂ ಆರಂಭಿಕ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವುದೇ ಆದಲ್ಲಿ UFC ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆದರೆ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಂತೂ ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರು, ಅನಂತರವಾಗಿ ಉದ್ದರಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮರುನಿಮಿಸಿ ತೋರಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತಹ ಉದ್ದರಿ, ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತಹ ಉದ್ದರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ತರವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಲಿದೆ. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ, 6 ಓಟಗಳು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಒಂದು ಬುದ್ದರಿ ನಷ್ಟ. ದಿನಗಂತಿನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯನ್ನ ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಿಶಾನೆ, ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಲೆಯನ್ನು ಬಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಖಿಲ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆಗಳು ಬರುವುದೇ ಆದಲ್ಲಿ once again score moves on to 7 on the board, loss of 1 wicket. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಹುರುದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆದರೆ 1 ಓಟಗಳು ಉತ್ತರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ತನಕಂತಿನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. 1 ಓಟ ಬಂತು, ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ 9 ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ, ಆ ಒಂದು ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕೂತಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೈ ತಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದೇ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ UFC ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ದಿನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ IPL ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ CSK ಹಾಗೂ GT ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು CSK ಅಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು. ನೇರವಾಗಿ 1 ಬೌನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇತು ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 2 ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ದುಬಾರಿ ಅತಿ ಓವರ್ ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ದಾಳಿಗಾರ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 12 ಓಟಗಳು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು 4 ಓವರಿಗೆ ಸೀಮಿತ. ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿ, ಮುಂದಿನ 1 ಪಂದ್ಯ ಮಾತ್ರ 4 ಓವರಿಗೆ ಸೀಮಿತ. ಎಲ್ಲ ಕಪ್ತಾನರಾಗಲಿ ಮಾಲೀಕರಾಗಲಿ
ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಮಾತ್ರ ನಾಲ್ಕು ಓವರಿಗೆ ಸೀಮಿತ. ಅನಂತರವಾದ ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳು ನೇರವಾಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರ ಪರವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾವ ಸೂಚನೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳು ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಕಡೆಗೆ ಬರುವ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 14 ಒಟ್ಟುಗಳು. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ ಬಂದು ಬಿಡಿ. ಅತ್ತಾವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಬಿಡಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ. ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸಮಯ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಸಮಯವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಮಯ ತನ್ನಷ್ಟೇ ತಾನೇ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಂದಿನ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ನಿರ್ಗಮನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಪೆಡ್ಲೈಟ್ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳು ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳು ಸಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರ ನೇರವಾಗಿ ಬುದ್ಧರಿಯ ಪತನಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ USA ಪರವಾಗಿ. Once again wicket is departed for more for catch out. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಯಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಈ ಒಂದು ಉರುವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಪಾಲಿಸ್ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆಗೊಂಡಂತಹ ಓಟಗಳು 18 ಮಾತ್ರ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲೀಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಿಡ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡತ್ತು ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಉದ್ದರಿಯ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ವಿಫಲತೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಕಲಿಯುವಂತಹ ಪರಯ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಆಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳು ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಕಂತಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ತಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿಕೆಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಉದ್ದರಿಯ ಪತನಗಳು ಬೀಳುವುದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಬಾಲದ ಕೊರತೆ ಆ ಒಂದು ಗಾಳಿಯ ಕೊರತೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ UFC ಇದರ ಉದ್ದರಿಯ ಪತನಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆ ಆಟದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಆಟಗಾರ ನಿರ್ಗಮನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ
ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಸುನೀಲ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಝೂಮ್ ಹಾಕಿ ಆ ಒಂದು ಆಟಗಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳು, ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸ್, ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಸೀಸನ್ 2 ಖಂಡಿತವಾಗಿ 5 ತಂಡಗಳ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ವೇಳೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಲ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆ ನೇರವಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಫ್ರೀ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆಗಳಿದೆ. ಅವಕಾಶ ಸುನೀಲ್ ರವರೇ ದಂಡಿಸಬಹುದೇ, ಆದರೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ವಿಫಲತೆ. ನೇರವಾಗಿ ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. Once again, ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ. And once again, wicket is tip off for ball John Chilibere. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಅತ್ತಾವರ ಫೈಟರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಫೈಟರ್ಸ್. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾನು ಚಿಮುಕೆಗಾಗಿ ಮೈಕ್ ಪಂಟೆಡಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಡಿ. ಅತ್ತಾವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ. once again ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಂತ ಗೋಚರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 22 ಓಟಗಳು, 22 ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ, ಕ್ರಮಬಲದ ಎಸೆತಗಳು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಶುಭ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹುಡುಕುವ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ಜೊತೆಗಿರುವ ಸ್ನೇಹ ಚಂದ, ಹುಡುಕುವ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ಜೊತೆಗಿರುವ ಸ್ನೇಹ ಚಂದ, ಕಾಣುವ ಕನಸಿಗಿಂತ ಕಾಣದಿರುವ ಕಲ್ಪನೆ ಚಂದ, ಬರೆಯುವ ಬರಹಕ್ಕಿಂತ ಆರಿಸಲಾಗುವ ನೆನಪು ಚಂದ. ಎಲ್ಲವೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಯಸ್ಸು ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸು ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗಲ್ಲ. ಆಡುವ ಛಲ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನ. ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ, ಕ್ರಮಬಲ್ಲದ ಎಸೆತ, ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬೋನಸ್ ಮಾದರಿಯ ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಓಟುಗಳು ಯಾವುದೇ ಓಟುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಓಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 27 ಓಟಗಳು.
ಎಸ್ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡೆದ ಸುನೀಲ ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸುನೀಲ್ ಅವರು ದಂಡಿಸಿದಾದ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಬೌಂಡರಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಕೆಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೇಗವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಗಡಿಯಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರಭಾಗ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉದರಿಯ ಪತನ ನೋಡುವುದಾದಲ್ಲಿ once again wicket is departs form of run out ಮುಖಂಡವಾಗಿ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಯಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ನೂತನ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಅಂಕಣದ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಆಟಗಾರ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 21 ನಾಮಂತೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿ. ಮತ್ತು ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಂತೂ ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ 1 ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಅದನ್ನ ಕಂದಿನ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲಂತೂ ಮತ್ತೊಂದು ಬುದ್ಧಾರಿಯ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಯುವ ಆಟಗಾರನ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Yes, the scoreboard moves on to 29 on the board. A loss of 8 wickets. The scoreboard moves on to 29 on the board, loss of 8 wickets. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು, ಆದರೆ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಗಡಿ ಎಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರಭಾಗ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಡಿಪಾಸ್. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 1 ಉತ್ತರಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 9 ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ. UFC ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ 1 ಉತ್ತರಿ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. DS 6 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 6 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ 5 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 5 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಟೀಮ್ UFC ತಂಡಕ್ಕೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ, ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ 5 ಓಟಗಳು. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಕ್ರಮ ಪಾದಾಯಿಸಿತೆಂಬತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆಗಳು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡೆದು ನೇರವಾಗಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಟುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
ಎಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳು ಬರುವುದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸುನೀಲ್ ಮುಲಿಹಿತ್ಲು ದಂಡಿಸಿದ್ರು ನೇರವಾಗಿ ಇಡು ಮಾರ್ಗ್ 6 ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆದರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೇರವಾಗಿ UFC ತಂಡ ವಿಜಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು UFC ಹಾಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ ಪ್ರತೀಕ್ ಇವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಟು ಪ್ರತೀಕ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕು. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಂಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಟೀಮ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ತಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಆಟಗಾರರ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕು. ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 1, ಎಲಿಮಿನೇಟರ್, ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 2, ಫೈನಲ್ ಇನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಂತರ 4 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಟೀಮ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡವು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಬಳಿಕ 4 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಎರಡೂ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರರು ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. ಎರಡೂ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರರು ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. ಟೀಮ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ಹಾಗೇನೆ ಟೀಮ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಟೈಗರ್ಸ್. ಎರಡೂ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಡೆಸ್ಕ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರರಾಗಿ ಟೀಮ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆದಿ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋನು. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿತ್ವಿಕ್. ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 10ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಜರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಋತ್ವಿಕ್, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆದಿ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋನು. ತನಕಂತಿನ ಇವತ್ತು ಪಂದ್ಯಾಟ 4 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತನಕಂತಿನ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಋತ್ವಿಕ್ ಅಂಪೈರ್ ಅನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾ ಬಲಗೈ ದಾಂಡುಗಾರ ಆದಿಯ ಕಡೆಗೆ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಎಸೆತ. ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಮಾತ್ರ ಬೊಗಸೆಯನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಋತ್ವಿಕ್. ತನ್ನ ಕಂತಿನ 2ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಅಂಪೈರ್ ಅನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಆದಿ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟೀಮ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ತಂಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 1 ಓಟ. ತನ್ನ ಕಂತಿನ 3ಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಅಂಪೈರ್ ಅನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೋನು. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಎಸೆತ, ತಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ ಹೊಡೆತ. ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಅನುಭವಿಕರ 2 ದಾಂಡುಗಾರರು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆಡೆ ಆದಿ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೋನು. ಹಾಗೆಯೇ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರ ಋತ್ವಿಕ್. ತನ್ನ ಕಂದಿನ 4ಥ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಋತ್ವಿಕ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಎಸೆತ. ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಗಳಿಬಿಡಿ 1 ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 3 ಓಟ. ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಋತ್ವಿಕ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಋತ್ವಿಕ್. ಟೀಮ್ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಂತಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಋತ್ವಿಕ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ 1 ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಋತ್ವಿಕ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 3 ಓಟ, ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದರಿಗಳ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು
ಆರಂಭಿಕ ಚಾಲನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ತನಕಂತಿನ 2ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಯಾರನ್ನು ಪರಿಚಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಶ್ರೇಯಸ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗೂಟಗಳ ಹಿಂದೆ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅವಿನಾಶ್. ಶ್ರೇಯಸ್ ತನ್ನ ಕಂತಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಅಂಪೈರ್ ಅನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾ ಆದಿಯ ಕಡೆಗೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವ ಎಸೆತಗಾರರು. ಮತ್ತೊಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ 2ನೇ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 5 ಓಟ. ಅಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ರವರ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ಮುಖೇನ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ಶ್ರೇಯಸ್. ತಾನೆಸೆದ 3 ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳ ಬಳಿಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡುಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದೊಂದು ಆಯೋಜಕತ್ವದ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಶಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿರುವ ಉರುವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಇದರ 2ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸುನಿಲ್ ಇವರ ಆಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಉರುವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಕೇವಲ 1 ರನ್ನನ್ನು ಬಿಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 7 ಓಟ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನ ಚತುರ್ಥ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಇದು. ಶ್ರೇಯಸ್ ರವರೇ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು 2ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ಇದೊಂದು 5ನೇ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರರು ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಡಾಟೆಡ್ ಚೆಂಡು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಗಿರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಾಕಿ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಎಸೆತ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 2ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 9 ಓಟ, ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ. ಸೊ ಅತ್ತಾವರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದರ ಆಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026. ಇದರ 2ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಈ ಒಂದು ಉರುವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ. ಟೀಮ್ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಎಸೆತಗಾರ ಸುಶಾಂತ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಬಿಗಾಗಿ ಮನವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹುದ್ದರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಹುದ್ದರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಿಯ ಹುದ್ದರಿ LBW ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಆದಿಯವರ ಹುದ್ದರಿ ನೆಲಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡುಗಾರನ ಪರಿಚಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ.
ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಸೆತಗಾರ 108ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಜರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಮ್. ತಾನೆಸೆದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಹುದ್ದಲಿ ನೆಲಕೊರಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ದಂಡುಗಾರನ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಲ್ಲಿ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಅಭ್ಯಾಸ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರರು. ಹೊಸ ದಾಂಡುಗಾರನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ ಪರಿಚಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಶಾಂತ ಟೀಮ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ 108ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಜರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟೀಮ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ 2ನೇ ಹುದ್ದರಿ ನೆಲಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಶಾಂತನ ಹುದ್ದರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಟೀಮ್ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರ. ಹೊಸ ದಾಂಡುಗಾರನ ಪರಿಚಯ ಮುಖ ಪರಿಚಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಯುಷ ಟೀಮ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣ. 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸೋನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಒಂದು 6 ಹೊಡೆದಲ್ಲಿ 5,000 ನಗದು ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಭಿ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಇವರಿಂದ. ನೀವು ಒಂದು 6 ಹೊಡೆದಲ್ಲಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಘೋಷಣೆ. ಸೋನು ಹೊಡೆದಂತ ಪ್ರತಿ 6 ಗಳಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಘೋಷಣೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 12 ಓಟ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಸೆತಗಾರ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 12 ಓಟ 2 ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ. ಅಂತಿಮ 1 ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಟೀಮ್ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಯಾವ ಎಸೆಗಾರನ ಮುಖ ಪರಿಚಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮುಖ ಪರಿಚಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಸಫಲತೆಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಮತ್ತೊಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 13 ಓಟ. ಅಂತಿಮ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ಒಂದಷ್ಟು ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರರು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಬಳಿಕ 4 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆತಗಾರ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಹೊಡೆತ. 1 ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣ. 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೋನು ಅವರಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿಯ ನಗದು ಘೋಷಣವಾಗಿದೆ. ಒಂದು 6ರಿಗೆ 5,000.
ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ. ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆತಗಾರ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಟೀಮ್ ಮತ್ತೊಂದು ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 15 ಓಟ, 16ರ ಓಟ ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಟೀಮ್ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್. ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಓರ್ವ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ಸಾತ್ವಿಕ್ನ ಪರಿಚಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. Thank you, Pratik. Welcome back again. Champions Premier League Season 2 2026 that is proudly presented by the Champions Cricket Club Attvavara, and we are at the final league stage match of this tournament. That's going between Attvavara Tigers as well as Babugood Tigers. Two of the Tigers taking over so far. Attvavara Tigers have restricted the Tigers of Babugood at the run of 15, and they have set up a target for themselves of 16 runs to be chased out from 24 legal deliveries. And there's a small announcement that needs to be made. After this match, there will be a short program of logo launch of the Ivonic Cricketers Brigade Attvavara, and this is a note that needs to be done from all the players, all the organizers, and even the owners of each and every team. So far, let's continue this match. 16 is a target to be chased from 24 legal deliveries. Request the batsmen as well as the feeders to please come over towards the feed and to start off the match as soon as possible. Yeah. ಸಂಚನೆ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ನ ಕೂಡಲೇ ಐನ ಟೀಮ್ ದಲ ಓನರ್ಸ್ ಮೇನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದಡ್ಡೆ ಬರೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಲೋಗೋ ಲಾಂಚ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯಾರುಂಡು ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಐಕೋಸ್ಕರ ಐನ ಟೀಮ್ ದಲ ಓನರ್ಸ್ ಮೇನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದಡ್ಡೆ ಬರೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ಲಕನೆ ಲೋಗೋ ಲಾಂಚ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯಾರುಂಡು ಯುವವಾಣಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಐತು ಪರವಾದ ಐನ ಓನರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್. And we have two batsmen out in the center. Yes, we have two batsmen out in the center, Kinan as well as Dhanush on the non-striker side. And coming to the bowling department, we have Abhiram is going to take up a proceeding. 16 is the target to be chased from 24 legal deliveries. And let's start off for this match. And Abhiram is going to start off his proceedings from the far end, passing away in umpire Ganesh Padil, and he's coming for the very first time left time over the wicket. My goodness, what a great hitter which is attacking the off stumps. But the batsman had a great bat at the last moment, and with that they are going to take up the single, and this has been ended up. One ball completed, one single one added up to the scorecard. Just 15 more to get for the batting team to make up. They've been already the two teams are in the third and fourth position of the point table, and they are at the eliminator match. And this time Dhanush just play that shot very well, and it's going to be one bounce over the fence for about 4 runs. Total of 5 runs have come up. 11 we need to get in the remaining
deliveries, and so far 2 balls which is completed of the bowling court of Abhiram, and he's just left out with 4 balls of the power play over. I think no power play over, and he's coming back again for the very third time. And balls hit this time, one more time, but the fielder was present on that point, and he's given a prediction for that. Single one taken. 6 runs on the board for the team of Attvavara Tigers, 10 more to get in the remaining deliveries, and Abhiram has already given up 6 runs in the first 3 deliveries what he has delivered. He's coming for the 4th time. This time chips it well, just played it sensibly, just towards the shot off square region, and with that batsmen have taken up a walkable single. 4 balls which is completed, 7 runs on the board, 9 more to get. And he's coming for the final 2 time, and the last 2 deliveries what is spinning off his bowling court Abhiram. Switch it, and Dhanush just wanted to play that shot and to clear the fence one more time towards the deep off backward point region, but was unable to make any sort of connection with his bat as well as the ball. With that is coming for the final time Abhiram. Dhanush going for the same shot, but I think appeal, and it is being declined from the umpire there, and it's going to be a dot ball to end up the first over. 1 over done, score 7 runs on the board, 9 more to get in the remaining 18 deliveries. It's a bowler Laish has brought into the attack. It's a ball of the very second over for the side of team. It's well reward of 500 cash for the man Laish from Ashok Babaguda. If you take up each and individual wicket, 1 wicket you take, 500 in your pocket for the bowler Laish, and he's coming for the first time, right arm of the wicket to the man. This time top edge, and the ball just sailed towards the shot of third man region, and they're going to take up the single. 1 ball done, 1 single taken, 8 runs on the board. Halfway they have reached it, halfway yet to come. And with that, Cannon, I think Cannon has come on to the striker's end. Laish coming up back again for the second time. It is over, picks it well, this time dispatch it. I think it's going to be a no ball plus no ball, and I think umpire, what's the decision there? It's just a no ball, right? No, umpire, Kali no ball hote 6 eh? Umpire, okay, it's a no ball plus 6 run, and I think yes, last 1 run required. Just 1 run required for the team of Attvavara Tigers. This is what I think it's going to be the winning run. Congratulations, team of Attvavara Tigers. Now I request the players to please report to the main dais, because it's a logo launch ceremony that's going to be held for the team Yuvani cricketers. Essentially, ಐನು ಟೀಮ್ ದಲ್ಲ ಓನರ್ಸ್ ದಯಮಂತದ್ದು ಮೇನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದಟ್ಟು ಬರೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಐನು ಟೀಮ್ ದಲ್ಲ ಓನರ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ ಟೈಗರ್ಸ್, UFC ಫೈಟರ್ಸ್, ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ದ ಟೀಮ್ ಓನರ್ಸ್ ಮೇನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದಟ್ಟು ಬರೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಅಪ್ಪನ ಲೋಗೋ ಲಾಂಚ್ ಆರೋಂಡು
So yes, ein team dala owner nakulu alponchi logo launch nadaperondu main stage. So ein team dala owner nakulu alpavarudu Attvavara Tigers, Babagudda Tigers, Chakravarti Warriors, UFC Fighters ಅಂಚನೆ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಐನ್ ಟೀಮ್ ದಲ್ಲ ಓನರ್ ನಕಲು ಅಲ್ಪ ಬಿತ್ತ ಚಾವಾಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯುವ ಅಗ್ನಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಕ್ಲಬ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೋಗೋ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರೊಂಡು. ಸೊ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅಂಚನೆ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯನ ಮನ್ಪೆರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂದು. ಸೊ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನನಾತ್ ಮಿತ್ತು ಬೆಳೆಯಾಡು ಪಂದು ಮಾತೇರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತೇರ್ನಲ ಸಹಕಾರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಏಪಗಲ ಉಪ್ಪಡೆ. ಯುವ ಅಗ್ನಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಕ್ಲಬ್ ಅತ್ತಾವರ ಯುವ ಅಗ್ನಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಕ್ಲಬ್ ಅತ್ತಾವರ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಬರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಲೋಗದ ಆವರಣ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಿರೆಗಳ ಈ ಒಂದಿ ಮುಸ್ಸಂಚೆದ ಶುಭೋದಯನ ಪನೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಲ್ಲ ಸಮಾಜಕಾರಿ ಕೆಲಸಡಾವಡು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಡ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿನಂಚಿನವು ಮಾತಾ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಕಿಲಿಗೆ ಬತ್ತಿದ್ದು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ದಾಯಗಂದ ಕೇಂದ್ರ ಅವೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವೊಂಜಿ ಏತೋ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಲೋಡು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಲೋಗ ಆವರಣ ಒಂದುಂಡು ಮಾತೇರ್ನ ಜೋರಾಯದ ತಾಟಿನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಅವೊಂಜಿ ಲೋಗೋನು ಆವರಣ ಮಂತೆ ಒಂದು ಬರ್ಕ ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪತ್ತೆರಡು ಸ್ವಾಗತನ ಪನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೋಗ ದಾಯ ಆವರಣಾಡು ಈ ಒಂಜಿ ಉರುಮ ಮೈದಾನಡು ಅವೊಂಜಿ ಪುಕಾರ್ತದ ಸಂಸ್ಥೆದ ಲೋಗ ಆವರಣ ಆತಂಡು ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಬರಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾನಾತ್ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳಾವಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಗು ಐನಾತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಶುಭೋದಯನ ಪನೊಂದು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂದಿನ ದಿನದ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಆರಂಭಿಕ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ UFC ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾನು ಚಿಮುಕೆಗಾಗಿ ಬಂದು ಬಿಡಿ. ಯುವ ಅಗ್ನಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಕ್ಲಬ್ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಐತೊಂಜಿ ಬರಿಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತದ ಸಂಸ್ಥೆ ಲೋಗ ಆವರಣಾತ ನಂಚನೆ ತಿಳಿದು ಬದುಕುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವವರ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುವ ಛಲ ಇರಬೇಕು. ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತದ ಸ್ಥಾನಗ ಕೊನೋಡಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆದ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಯಡಿ ಟಾಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಅಂಚನೆ ಲೋಗ ಆವರಣಾತಡು ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಲೋಗನು ತೋಯಿನ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬಡ ಅಂಚನೆ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವಡು ಒಂಚೆ 72 ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನ್ನ ನೇರವಾದ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ಕ UFC ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಆರಂಭಿಕ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾನು ಚಿಬುಕಿಗಾಗಿ ಬಂದು ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. ಮೊದಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ UFC ಫೈಟರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಎರಡೂ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. Yes, ದಯಮಂತದ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ದಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ UFC ಫೈಟರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ದಯಮಂತದ ಕಮಿಟಿ ಬಾಕ್ಸ್ ದಡ ಬರಲು ಬಂದು ಕೇರಂದುಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರಂಭಿಕ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಇದರ ನಾನು ಚಿಂಬುಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದಂತಹ UFC ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಕಡೆಗೆ ಬರುವ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ನೆರವೇರಬೇಕಾದ್ರೆ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ಬರದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ನೆರವೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ 12th ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. 12ನೇ ಆಟಗಾರ ಬರದೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ನೆರವೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯದ ಮುಖೇನವಾಗಿ
ಎಸ್ ಆರಂಭಿಕ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ UFC ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ UFC. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನ ಜೀವಿಸಿ ನೋಡು. ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿ ನೋಡು. ನಂಬಿ ಬಂದವರ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡ, ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟವರ ಕಡೆತನಕ ಮರೆಯಬೇಡ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೊಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನೀ ಬದುಕು, ಅಂದು ನಿನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುವುದು, ಅಂದು ನಿನ್ನ ಜನ್ಮ ಸೌಹಾರ್ದವಾಗುವುದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಂಟ್ರಾಮ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದವರ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದವರನ್ನು ಕೂಡ ಸಹೋದರರಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಪತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಇಂತಹ ಆಟಗಾರರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೈಯನ್ನ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಇಂತಹ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಉರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಶಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕೆಂದ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಶೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅತ್ತಾವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಸೀಸನ್ 2, ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ 2026 ಸೀಸನ್ 2 ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಆರಂಭಿಕ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ UFC ಫೈಟರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಎರಡು ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬಂದು ಬಿಡಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಆಫ್ 12th ಮ್ಯಾನ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪೆಡ್ಲೈಟ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ, ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹೆಸರಾಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ನೆರವೇರುವುದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತಹ ಧರಣೀಶ್, ಜಾಕೀರುಲಾಲ್, ಗಣೇಶ್ ಪಡೀಲ್, ರಾಜೇಶ್ ಪಡೀಲ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ರೇಟರ್ ಆಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರತೀಕ್, ಸಾತ್ವಿಕ್ ಮಂಗಲ್ ದೇವಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರಾಂಶ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಲೈವ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಗಳು ಬರುವುದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ದೀಪಕ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ, ಆಪರೇಟರ್ ಅಜಿತ್ ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ಈ ಒಂದು ಹೆಸರಾಂಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಿಶಾನೆ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ ಸ್ವರ್ಗತಾಣ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ IPL ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ದಿನ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದೇ? UFC ಫೈಟರ್ಸ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನಿಶ್ಮುಖಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬರುವುದೇ ಆದಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರ ಸ್ವರ್ಗತಾಣ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರೋಚಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಜಯ್, ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 23 ಅನುಭವದ ದಾಳಿಗಾರ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪರಿಚಯಗೊಂಡಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ. UFC ಫೈಟರ್ಸ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಾಜಕಾರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ದಾಳಿಗಾರ ಅಜಯ್. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಅಡ್ಡ ದಾಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಒಂದಂತೂ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಚುರುಕಿನ ಓಟಗಳು ಇದು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ಓಟ 1 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮರಗಳು, ಬಹಳಷ್ಟು ಹಕ್ಕಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಸದ್ದುಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ತನಕಂತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಟೀಮ್ UFC ಪರವಾಗಿ ಅಜಯ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಶೈಲಿ ಚೆಂಡನ್ನ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಬಡಿಯುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಕಂತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಮನವಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳಿಲ್ಲ, ತಿರಸ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಚೆಂಡಂತೂ ಸಿಕ್ಕಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಒಳಾಂಗಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ನೂತನ ಆಟಗಾರರು ಪುನೀತ್ ಹಾಗೂ ಸಂಜಯ್ ನಾಮಗಾರಿಗೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ನಡೆಸಿಕೊಡಿ, ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ. ನೇರವಾಗಿ ಎಸ್ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತರಿಯ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಉತ್ತರಿಯ ಪತನ. ಮೂರನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕಡೆಗೆ ನಿಶಾನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಔಟ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ತಿರುವುಗಳು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತಿಮವಾಗದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಮೂರನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಉದ್ದರಿಯ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಜಯ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸಂಜಯ್ ಒಳಾಂಗಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿಬಿಡಿ. ಪುನೀತ್ ಅವರ ಉದ್ದರಿಯ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಆಟಗಾರರು, ಬಹಳಷ್ಟು ಸರ್ವಸಾಚಿ ಆಟಗಾರನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ತಂಡವಿದ್ದರೆ ಅದು ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ವಿಜಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ? ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಗಬಹುದೇ? ಎಲ್ಲರ ಆಶೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ UFC ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯನಾಥ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಸೈಕಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಕಂಡಂತ ಆಟಗಾರ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಯಾನಿ ಶಿವ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದಾಳಿಯನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರ ದಾಳಿಯನ್ನ ವೇಗವನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ದಂಡನೆ ಬೀಸಬೇಕಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳು, ಅಶಯ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳು ಅಖಿಲವಾದ ಎಸೆತ, ಕ್ರಮವಲ್ಲದ ಎಸೆತ, ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಅಶಯ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಹುದೇ? ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ? ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಇನ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ಗೆದ್ದರಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ಸ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಕೂಟಕ್ಕೆ. 2 ಬಹುಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. 2 ತಂಡಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೆಲ್ಲುವೆಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಿರುವಾಗ ಗೆಲ್ಲಲೆಂದು ಬಂದವ ಸೋಲಲು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಜ್ಜಾಗಿರಬೇಕು. ಸೋಲು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾರಕವಲ್ಲ, ಗೆಲುವು ಅಂತಿಮವಲ್ಲ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಅಜಯ್ ತನಕಂತಿನ ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ತನಕಂತಿನ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರ ಅಜಯ್, ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 23, ಟೀಮ್ UFC ಪರವಾಗಿ. ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ರೈಟ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಡುತ್ತ ನೇರವಾಗಿ ನಿಶಾನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾಡಿದಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ತಪ್ಪುಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಬೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿಬಿಡಿ. ಲೈಟಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ದಯಮಾಡಿ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ, ಕ್ರಮವಲ್ಲದ ಎಸೆತಗಳು. ಅಜಯ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಂತಹ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕ ಕಪ್ತಾನ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ದಾಳಿಯನ್ನ ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ತನಕಂತಿನ ಪಂಚಮವರೆಗೆ ಫಿಫ್ತ್ ಟೈಮ್ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಉದರಿಯ ಪತನಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜೈ ನೇರವಾಗಿ ಪಿವಿಲ್ ತವೇಶ್ವರ ಮುಖ ಮಾಡಿ ವಿಜಯನ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಟ ಯಾರಿಗೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಮುಗಿದಿದೆ, ನಾಳೆ ನಿಮಗಿದೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲರಿಗಿದೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಓಟುಗಳು 6. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಿರುವುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನ ಅಖಿಲವಾದ ಎಸೆತ, ಕ್ರಮವಲ್ಲದ ಎಸೆತ, ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟುಗಳು, ವೈಟ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆಗಳ ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬೋನಸ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಓಟುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಒನ್ಸ್ಗೈನ್ ತನ್ನ ಕಂತಿನ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಘು ತನ್ನ ಕಂತಿನ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಕಂತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಗುಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಭಾಗ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬರುವಂತಹ ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ ಒಂಟಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಾಗಲಿ, ಲೋಸ್ ಬಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತನಕಂತಿನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟೀಮ್ UFC ಪರವಾಗಿ ರಘು. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಅನುವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಂತೂ ಇದೆ, ಆದರೆ ಸಫಲತೆಗಳು ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತನಕಂತಿನ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಗಳು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ತಿರುವುಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ YFC ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್, ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡಿ, UFC ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪದಕದ ನಾಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ತನಕಂತಿನ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ. ಆತನ ಬತ್ತಲಿಗೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟಂತ ಬಾಣ ಎದುರಾಳಿಯ ಎದೆಯನ್ನು ಸೀಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಡುನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಡು ಕತ್ತಿಯ ಪ್ರಹಾರವಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಉದ್ದರಿಗೆ ಚಿಮ್ಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಇಸ್, ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡಿ, ಥರ್ಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬೌಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಉದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಉದ್ದರಿಯ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ತಂಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ, ತಂಡದ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೂತನ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಒಳಾಂಗಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ಆಟಗಾರ ನೆಲ್ಸನ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ನಮಗಾರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ದಂಡನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಗುರು ಅವರ ದಾಳಿಯನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ತನಕಂತಿನ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಗುರು, ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿ, ರಘು. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಇಸ್ ಬ್ರೋಕರೇಸ್. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ.
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಅದನ್ನ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ರಘು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಔಟ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಂಡನೆಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ತಲೆಯನ್ನು ಬಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 12 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾದ ವೇಳೆಗೆ 8 ಪೊಟ್ಟೆಗಳು. ರಘು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿಗಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಉದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕೇವಲ 1 ಒಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಗುವಾದ ದಾಳಿಗಳು ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 1 ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ದಾಳಿಗಳು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರಘು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ದಾಳಿಯನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗುವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಉರುವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಾದಲ್ಲಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 19 ಕಿರಣ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ನೂತನ ದಾಳಿಗಾರ. ಅದನ್ನೇ ಕಂತಿನ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳು ನಡೆಸಿಕೊಡಿ. ಸಮಯ DS ತಂಡದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ DS ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಂತ ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಉದರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ 1 ಒಟ್ಟೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ 9 ಒಟ್ಟೆಗಳು. ಕಿರಣ್ ಕಂತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ದಾಳಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ. ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನ ಅಗಲವಾದ ಚೆಂಡು, ಕ್ರಮವಲ್ಲದ ಚೆಂಡು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬೋನಸ್ ಮಾದರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಓಟುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 19 ಕಿರಣ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದ್ವಿತೀಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ. ವಾಟರ್ 9 ಲೆಂತ್ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳು ಬಂದಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ಓಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಗಿತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿದಾದಲ್ಲಿ 20 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಂತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿ, 14 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಂತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ 20 ಓಟು ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಏರಿಕೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 11 ಓಟುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿರಣ್ ಕಂತಿನ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ 4 ಟೈಮ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಬಾಲ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 19 ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಿಚಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಚೆಂಡು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಉದ್ದರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಲೋ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವುದಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಿದ್ದಿ ಹೋರಾಟಗಳು ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಂತಿನ 5th ಟೈಮ್ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ 5ನೇ ಬಾರಿ. ದಯಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಕೂಡದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮೈಕ್ ಪೆಂಟಡಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಡಿ. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ವಿಫಲತೆ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮೈಕ್ ಪೆಂಟಡಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಡಿ. ಧನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪೆಂಟಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ವಿಫಲತೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಧನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಬಿಡಿ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟಡಿಗೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 17 ದೀಕ್ಷಿತ್. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಂತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಡಿದ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಆದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೂ
ಗುಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಿಕ್ಕೇರಿದು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮೋಡಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಒನ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ಯುವವಾಹಿನಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಕ್ಲಬ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲೋಗೋ ಆವರಣದೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈತನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 13 ಒಟ್ಟುಗಳು ಮಾತ್ರ. ಉತ್ತರಿಯ ಪತನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದೇ ಆದಲ್ಲಿ 4 ಉತ್ತರಿಯ ಪತನಗಳು 4. ನೂತನ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ತಂಡದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಈ ಬಾರಿ ತಂಡದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೋಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೇ, ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಹುದೇ? ಇಲ್ಲಂತೂ ಮಾಡಿದಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ತಪ್ಪುಗಳು ದೀಕ್ಷಿತ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅರಿತುಕೊಂಡು ಬಿಡಿ. ಉತ್ತಮವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಗುವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ದೀಕ್ಷಿತ ತನ್ನ ಕಂತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಸೊಗಸಾದ ತಂಡನೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಟನ್ 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 ಅಟ್ಟನೆ ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸರ್. ಈ ಸಮ್ಯಾನ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ 6 ಓಟಿಗಳನ್ನ ತನ್ನ ದಾಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ಆಟಗಾರ ತಂಡದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಟಗಾರನಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್. ದೀಕ್ಷಿತ್ ತನ್ನ ಕಂತಿನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಶಿವ ದಾಖಲಿಸಬಹುದೇ? ಉದರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ದೀಕ್ಷಿತ್. ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರಾದರೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ತೀರ್ಮಾನ ನೇರವಾಗಿ 3ನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕಡೆಗೆ ಮೊರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಓ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್. ಮೂರನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ತೀರ್ಮಾನ ಔಟ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆ. ನೇರವಾಗಿ ಬುದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಟೀಮ್ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ದಂಡನ ಬೀಸಿ, ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಗೆದರಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕಂತಿನ ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಕ್ಕಂಥ ವೇಳೆ ಫಸ್ಟ್ ದ ವಿಕೆಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ದ 6 ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಂಜಿ ವಿಕೆಟ್. ಎಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ದೀಕ್ಷಿತನ ಕಂದ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರವಿ ನೂತನ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಒಳಾಂಗಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಕೊಂಡಂತ ಆಟಗಾರ. ವೈಟ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆ ಅದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ಅನುಭವವೇ ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಗೊಂಡಾಗ 22 ಒಟ್ಟುಗಳು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ವೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ 1 ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಒಟ್ಟುಗಳು ಬೋನಸ್ ಮಾದರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮಾಡಿದಂಥ ತಪ್ಪುಗಳು, ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಡಿ, ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳು ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕತೆ ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳು ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ತನಕಂತಿನ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಫೋರ್ತ್ ಟೈಮ್ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಆಟಗಾರ ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲೀಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಗಾರ ದೀಕ್ಷಿತ್ ನೇರವಾಗಿ ದಂಡಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡೆದು ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಕ್ಷಮಿಸಬೇಡಿ, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೇರವಾಗಿ 25ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ 5 ಬುದ್ಧಾರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದೀಕ್ಷಿತ ತನಕಂತಿನ ಕೊನೆ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವೇಳೆ ಒನ್ಸಿಗೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಬಿಡುತ್ತಾ ನೇರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೇರವಾಗಿ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆದರೆ ರವಿಯವರಿಗೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ರು. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಒಟ್ಟುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 26 ಒಟ್ಟುಗಳು ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾದ ವೇಳೆಗೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 6 ಬಾಲೀಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಹಡಗು ಎಷ್ಟೇ ಭಾರವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕಡಲ ಮೇಲೆ ತೇಲಲೇಬೇಕು. ಹಡಗು ಎಷ್ಟೇ ಭಾರವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕಡಲ ಮೇಲೆ ತೇಲಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೇ ಭಾರವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಸಾಗಲೇಬೇಕು. ಬದುಕು ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಹಲವಾರು ಮನಸ್ಸುಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ 26 ಒಟ್ಟುಗಳು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ UFC ಪರವಾಗಿ ಅಶ್ಮಿತ್. ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಅಶ್ಮಿತ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಶ್ಮಿತ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ವಾಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಈ ಸಮಯ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇದರ ಆಪರೇಟರ್ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಮರುಬಿಂಬಿಸಿ ತೋರಿಸಿಬಿಡಿ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ರಾರಾಜಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್. 100 ಕ್ಯಾಚ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಓಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಂತ ಕ್ಯಾಚ್ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಉತ್ತರಿಯ ಪತನಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ 26 ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಸಹಿತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
ದಿಯಸ್ ಸಮಯದ ಅಭಾವ, ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಶ್ಮೈತ್ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ವೈಟ್ ಥ್ರೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ 1 ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಲೋ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬಂದಂತಹ ಆಟಗಾರರು ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಲಾಢ್ಯ ಆಟಗಾರರು ತನ್ನಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ ಜೊತೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ದಂಡಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈತನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 28 ಓಟಗಳು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಬಾಲೀಸ್ ಮೋರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ದಿನಕಂತಿನ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಶ್ಮಿತ್ ಲಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾ ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಬಿಗುಪಾದ ದಾಳಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸೆದುಕೊಳ್ಳಬಿಡಿ. ಇಂದಿನ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಂದಿನ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಮುಂದಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಗತಿಯ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಹೊರಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ. ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ತಲೆಯನ್ನು ಬಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಅಖಿಲ ಬಾಧಿಸಿದ ವೈಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆಗಳು, ಬೋನಸ್ ಮಾತಾಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 31. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಸಮಯದ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆಗಳು ಉದ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆದರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ UFC ಪರವಾಗಿ ಅಶ್ಮಿತ್ ಯುವ ದಾಳಿಗಾರ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಉದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ದಿಯಸ್ ನೂತನ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಂಡಂತ ಆಟಗಾರ ನಿಖಿಲ ಟೀಮ್ ಬೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ. ದಿನಕಂತಿನ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ 31 ಓಟಗಳು. ಪನ್ಸಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಸೊಗಸಾದ ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆಗಳು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಅಶ್ಮಿತ್ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಒಂದ್ಸರಿ ರೈಟ್ ಮೌಸ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಡೆಡ್ ಬಾಲ್ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 31 ಓಟಗಳು, 32 ಗುರಿ. ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತಹ ಪ್ರತೀಕ ಇವರನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರತೀಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತೀಕ ಓಟು ಪ್ರತೀಕ. So yes sir, thank you Mr. Shravanta Kumpala. So yes sir. So 32 runs is the target which has been given by team Vaidyanath Super Kings. So let's wait and watch. Will Vaidyanath Super Kings
defend this target, or will team UFC fighters Attvavara will chase the target? One of the high voltage match taking on place at this Urva ground in this beautiful Champions Premier League 2026 season 2 is the qualifier first taking place, which is played against a team Vaidyanath Super Kings taking on against a team UFC fighters. I request the batsmen of team UFC fighters to come onto the field as soon as possible. We still have 3 more matches to be held in this prestigious tournament, so I request the support of all the team members for the success of this tournament. ಟೀಮ್ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಟೀಮ್ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ. So yes, we have the opening batsmen for the side of team UFC fighters. We have Mr. Sunil and Mr. Raghu out there walking onto the field. Two experienced campaigners for the side of Team UFC, we can say. The two opening pairs are the two distractive batsmen indeed, Sunil and Mr. Raghu. Let's see, can they build a good partnership in order to take their team towards a victory. The winners of the match will directly qualify into the finals. And the losers of this match will be playing for a qualifier second. So let's wait and watch which team will enter into the finals. So yes, the batsman we have on the strikers end is Mr. Sunil with the jersey number 9. And on the non-strikers end we have Mr. Raghu. And at the bowling end we have Mr. Prajwal, one of the experienced campaigner for the side of team Vaidyanath Super Kings. A beautiful all-rounder indeed, Mr. Prajwal. So 32 runs is the target for the team UFC fighters. 32 runs in 30 deliveries. So Prajwal starting the proceedings for the side of team Vaidyanath Super Kings, crossing the umpire for the first delivery to Sunil. So Sunil are trying to force some big shots and no fielders out there. The first ball has been sent directly into the boundary. What a piece of batting coming from Mr. Sunil. The first ball he faced, he has directly sent the ball into the boundary. So with this boundary, the account has been opened for the side of team UFC fighters. Though after the completion of 1 legal deliveries, the scoreboard is showing 4 runs on the board. Indeed a good start we can say for the side of team UFC fighters. Sunil is exactly making the use of this power play indeed. Prajwal really has to bowl some sensible innings because he must know that he is bowling a power play over. Only 2 fielders will be allowed at the long region. So Prajwal coming for the second time, crossing the umpire. Right arm round the wicket to the right-handed batsman Mr. Sunil. It was a full toss. It's wide declared by the umpire. So with this extra, the scoreboard jumps on to 5 runs on the board. Indeed, it was a very negligible delivery out there bowled by Mr. Prajwal. He cannot bowl such balls in such a tournament, and that too in the qualifier. So Prajwal coming for the second time. So one more extra delivery out there. Consecutive extra deliveries coming from Mr. Prajwal. Prajwal bowling such extra balls will be beneficial to the side of team UFC fighters. The scoreboard is already showing 6 runs on the board after the completion of just a single legal delivery in the first over of the power play. Since it's a low scoring match, you cannot bowl such loose balls, Mr. Prajwal.
So Prajwal coming for the second time. It's a beautiful comeback made by the bowler. Just a single run conceded. The fielder on a long on range and making no mistake out there, collecting the ball successfully. Just a single run conceded. A good comeback we can say by the bowler, Mr. Prajwal. So the new batsman coming onto the strikers end is with the jersey number 12 is Mr. Raghu, the icon player for the side of team UFC Fighters. So Prajwal coming for the third time to Mr. Raghu. So Raghu going for some big shots. Will it be a maximum? Will it be a maximum? It's a boundary coming from the bat of Mr. Raghu. The first ball he faced, the ball has been directly sent into the boundary. So with this boundary, the scoreboards. With this boundary, the scoreboard jumps on to 11 runs on the board. As I already mentioned, these two are the dangerous batsmen, Sunil as well as Raghu. Two experienced campaigners, the destructive batsmen as well, Sunil and Raghu. So Prajwal cannot bowl such loose balls to the batsmen like Sunil and Raghu. He really needs to make a great comeback out here in this power play. The first ball Raghu faced, it has been directly sent into the boundary, and the scoreboard is showing 11 runs on the board on the completion of just 3 legal deliveries in the first over of this power play. So Prajwal coming for the fourth time to Mr. Raghu. So Raghu going for some big shots. Will it be a maximum? And yes, it's a maximum. It's a beautiful sixer coming from the bat of Mr. Raghu. As I already mentioned, the destructive batsman. Until Raghu is on the field, it is dangerous for the opponents. Raghu is one such batsman who is capable of hitting some big shots. He is one of the experienced campaigner who has also played along the side of KCCR Kadri. So with this sixer, the scoreboard jumps on to 17 runs on the board after the completion of 4 legal deliveries in the first over of this power play. It's a great start we can say for the side of team UFC Fighters. 4 deliveries, 17 runs have been scored. So last two deliveries remaining in the first over of this power play by Mr. Prajwal. Prajwal cannot bowl such loose balls to batsmen like Mr. Raghu and Sunil. They also have a good batting lineup out there. We still have Kavish Shetty. We still have Kavish, Kiran and many more batsmen out there in the side of UFC Fighters. It's a great comeback by the bowler, Mr. Prajwal. The batsman could not find a clue regarding that ball. No perfect connection coming from the bat as well as the ball. The wicket keeper making no mistake out there, collecting the ball successfully. So one more dotted delivery coming in this over. The first dotted delivery we can say indeed. So Prajwal coming for the one last time in this power play to Mr. Raghu. So it's an extra. It is the third extra coming in this first over of Mr. Prajwal. A third extra, consecutive extras. You cannot bowl such extras because you're chasing you're defending a low scoring match here. So Mr. Prajwal cannot bowl such loose balls. So Prajwal coming for the one last time. It's a beautiful comeback by the bowler. But successfully completed a single run through the by. So with this, after the completion of first over, the scoreboard is showing 19 runs on the board without any loss of any wicket. Indeed a great start we can say for the side of team UFC Fighters Attvavara. So 13 more runs required from the remaining 24 deliveries. The match is looks as it is already onto the side of team UFC Fighters. 13 more runs required in the remaining 24 deliveries.
So let's see who will be taking the responsibility of bowling the second over. Indeed, the bowler has to make a good, great comeback because 19 runs have already been left out in the first over. So the new bowler introduced for the second over for the side of Chima Vaidyanath Super Kings is the man himself with the jersey number 18, Mr. Ravi. So Ravi has been introduced from the side of Chima Vaidyanath Super Kings, taking all the responsibility of bowling the second over. So Ravi to Raghu. So Raghu, it was a chance of a caught, but the bowler could not collect it successfully. Beautiful piece of bowling we can say by the bowler Mr. Ravi. The first ball has been a jotted delivery out there. So Ravi coming for the second time, crossing the umpire right arm over the wicket to the right-handed batsman Mr. Raghu. There's a slight changes in the field we can see. The keeper Punit making some changes in the field for the batsman like Mr. Raghu. So Ravi coming for the second time to Mr. Raghu. So Raghu trying to go for some big shot. There was an appeal for LBW, but the umpire says no. We have two experienced umpires out there supporting us in this beautiful prestigious Champions Premier League 2026. We have Dharanish, Zahir Ullala, Ganesh Padil and Rajesh Padil, four experienced umpires supporting us in this prestigious tournament. A huge thanks to all the umpires out there. So Ravi bowling out there, really great out there for the side of Team Vaidyanath Super Kings. So Ravi coming for the third time. So Raghu trying to go for some big shots but could not find a perfect connection between the bat and the ball. Just a single run conceded. So with this single run the scoreboard jumps on to 20 runs on the board. So 12 more runs required from 21 legal deliveries. So Ravi coming for the fourth time to Mr. Sunil. So Sunil trying to go for some sweep shots. He need a clever gameplay we can say. One run successfully completed, going for the second run. And second run has also been successfully taken. A beautiful, good running between the wicket we can see by the two batsmen out here, Sunil and Raghu. The beautiful opening pair for the side of Team UFC Fighters. The scoreboard is showing 22 runs on the board. So last two deliveries remaining in this second over by Mr. Ravi. So appeal for LB and yes, it's an LB given by the umpire. So Sunil has to walk back to the pavilion. The partnership has been broken. Now Sunil has to depart. The big man, the big fish has been fallen into the net. So Sunil has to walk back to the pavilion. So the new batsman replacing Mr. Sunil is Nihal. Nihal, the man out there, joining Mr. Raghu, replacing Mr. Sunil. We have many experienced players also in this Vaidyanath Super Kings. We have Akshay, Nelson, Shiva Prasad, Nitin Chako, and many experienced players out there in the side of Team Vaidyanath Super Kings. So Ravi coming for the one last time. So Nihal going for some switch hit. Just a single run conceded. So with this, after the completion of the 2 overs, the scoreboard is showing 23 runs on the board. So 9 more runs required from the remaining 18 deliveries. ಉಳಿದಿದೆ 18 ಚೆಂಡು ಬೇಕಾಗಿದೆ 9 ಓಟ. 18 ಚೆಂಡು 9 ಓಟ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಮ್ UFC ಫೈಟರ್ಸ್. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ.
ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಯಾರ ಪಾಲಿಗೂ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಲಿಯಬಲ್ಲಂತ ಒಂದು ಆಟ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಂಚಲೆ. ಉಳಿದಿದೆ 18 ಚೆಂಡು, ಬೇಕಾಗಿದೆ 9 ಓಟ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮುಖದ ಪರಿಚಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರ, ಎಡಗೈ ಎಸೆತಗಾರ ಅಕ್ಷಯ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್. ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಟೀಮ್ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣೆಚಿಮ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಟೀಮ್ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. ಟೀಮ್ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಟೈಗರ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ. ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಕಂದಿನ ಚತುರ್ಥ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಪೈರ್ ಅನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾ ಅಕ್ಷಯ್ ಟುನಿಯಾಲ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಅಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣ. 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ. 2ನೇ ಓಟ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಯಶೋಧರ್ ರಾಜೇಶ್ ಇವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಇವರನ್ನು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಆಯೋಜಕರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಶೋಧರ್ ರಾಜೇಶ್ ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ಯಶೋಧರ್ ರಾಜೇಶ್ ಇವರನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವರನ್ನು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಆಯೋಜಕರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು 2ನೇ ಹುದ್ದರಿ ನೆಲಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ UFC ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಹೊಸ ದಾಂಡುಗಾರನ ಮುಖ ಪರಿಚಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾರಾ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಕಿಲಾಡಿ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಓರ್ವ ಅನುಭವಿಕರ ಆಟಗಾರ ಲಾರಾನ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ದಂಡನೆ. ಸ್ವೀಪ್ ಶಾಟ್. 1 ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣ. 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ. 2ನೇ ಓಟ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೃತೀಯ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ. ತೃತೀಯ ಓಟ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 3ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 30 ಓಟ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 30 ಓಟ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದೆ 12 ಚೆಂಡು, ಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೇವಲ 2 ಓಟ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಟೀಮ್ UFC ಫೈಟರ್ಸ್. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಶೋಧರಿ ರಾಜೇಶ ಇವರಿಗೆ ಕುಮಾರಿ ಚಾರಿ ಇವರು ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಓಟ ಬಾಕಿ. 12 ಚೆಂಡು, ಬೇಕಾಗಿದೆ 1 ಓಟ. 12 ಚೆಂಡು, ಬೇಕಾಗಿದೆ 1 ಓಟ. ಉಳಿದಿದೆ 12 ಚೆಂಡು, ಬೇಕಾಗಿದೆ 1 ಓಟ. 12 ಚೆಂಡು, ಬೇಕಾಗಿದೆ 1 ಓಟ.
ಯಶೋಧರಿ ರಾಜೇಶ್ ಇವರ ಪುತ್ರಿಯಾದಂಥ ಸ್ವಾನ್ವಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕುಮಾರಿ ಚಾರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾರ ಇವರು. ಸೊ UFC ಫೈಟರ್ಸ್ ಅತ್ತಾವರ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಟೀಮ್ UFC ಫೈಟರ್ಸ್ ಅತ್ತಾವರ, ಹಾಗೆಯೇ ಟೀಮ್ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮುಂಬರುವ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2 ಅನ್ನು ಆಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಟೀಮ್ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಟೈಗರ್ಸ್. ಎರಡು ಟೈಗರ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಜಿದ್ದಿನ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಎಂಬಂತ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಅವರು ಪರಿಚಯಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. Yes, thank you, Pratik, and welcome back again for this prestigious tournament, Champions Premier League Season 2 2026. We are at the eliminator match, but before that, the man of the match of the qualifier. ಸಂಚನೆ ಯಶೋಧರಿ ರಾಜೇಶ್ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಪಿತಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬತಿನೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. I thank the chief guest Yashodhari Rajesh by taking her time to come out to this tournament, and she's going away thanking her and coming to this giving a prestigious time. Thank you. And moving over towards the man of the match of the qualifier number 1. It's none other than Raghu of the team UFC fighters. Request you to please come and collect your man of the match reward. Yes, okay, fine. Let's move on to the eliminator match. Attvavara Tigers taking over Babaguda Tigers. 2 Tigers. As a man of the match of the qualifier number 1, it's Raghu, and I request Mr. Dinesh S. He has come up from as a member of Rotary Club of Vaikom Party, and I request him to hand over the man of the match to the man Raghu of the team UFC fighters. I request the team players, the red team the players, Tigers, Attvavara Tigers and Babaguda Tigers, red team the players, please field Japur Pand Kenandal Daya Panda Nath ಬಾಲ್ ಕನ್ನು ತೋಜಂತ ಐಕೋಸ್ಕರ request the players of Attvavara Tigers as well as Babaguda Tigers to please enter towards the field as soon as possible. Yes, back again, man of the match of the qualifier number 1, it's Raghu, and I request Mr. Dinesh, yes, who has already come from Rotary Club of Vaikom Party, to please hand over the man of the match award to Mr. Raghu of the team UFC fighters. He has Sanchane Sunil ಬೇರೆ ದಿನೇಶ್ ಎಸ್ ಬೈಕಪಾಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲ್ ಒದಿಸಾದ ಅಂಶನೆ ಗೌರಸ್ ಮರಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೌರವಿಸುವಂತ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ
Yes, officials, please continue the match. The time is already reaching up to 9 p.m. of the night, and I request the players of the bowler to please continue his bowling spell as soon as possible. We are in the eliminator match that's going to be between the two Tiger team, Babaguda Tigers as well as Attvavara Tigers. Yes, the scorer. Essentially, ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ವೇತಾ ಬೆರೀತೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರೆ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಎದುರುಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಶಿಕುಲಾಲ್ ಮೇರ್ ಅರೆಗೆ ಶಾಲ್ ಒದಿಸಾದ ಅಂಚನೆ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಕೊಂಡಾರನ್ ಗೌರವ ಸಭೆಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ವೇತಾ, I hardly welcome you, ma'am, for this prestigious tournament, Champions Premier League 2026. And I request Ashikulal to please. Okay, thank you, and let's move on to the eliminator match. We have Abhilash as well as Wilson on the batting attack, as well as Shishant is doing the bowling department. Akhilesh, a little bit of correction, is on the batting attack, and Shishant is doing the bowling spell, and this time, great delivery, I'd say. Two balls are completed for his bowling spell, and so far he's just conceded one run with a leg byes. With that two balls which is completed, I would say that this is going to be the do or die match. Any of the match which are going to continue played in the next matches, they are going to be the do or die match. The team needs to win if they want to qualify for the qualifiers as well as even for the final. And because of that, the two of the teams need to give up their 101% to make up to that mark. And this time top edge, but the ball has run out to the wicket. The ball is sailing towards the fans, and he is getting up the result in a matter of 44 runs. My God. Yes, the last ball of this first over, Sunil Shishant is doing the proceedings, and so far 6 runs have come up in the very first over that is doing. It's a power play over that has been a ball from Shishant for the team Attvavara Tigers. So far 6 runs been conceded from his over, and this time played it well. I think it's going to the wicket area. Ball is racing towards the fans, and it's going to be the one more boundary in the over of Shishant there. Two boundaries has totally come up in his over. Power play over has been completely realized from the Babaguda Tigers. The Tigers have started to roar. The man in form, Akhil, is for the team. Babaguda Tigers so far has played a great knock. And with that, 10 runs have come up for the team after completion of the first over. Still 4 more overs are pending off the first innings. And let's wait and see what the bowlers can do, the comeback or not, or in the same way how Akhil just smashed out Chakravarti Warriors out of the tournament just in the matter of 4 overs. Can he make it possible in this game as well or not? Let's wait and see. It's a matter of short while. 4 overs left of the first innings, and the man Dhanush is starting the proceedings of the second over from the committee box, and to the man.
Yes, Dhanush is doing the proceedings of the very second over from the committee box and to the man Akhil on the striker's end there. So far 10 runs have come up with the 2 boundaries from his blade, and Dhanush coming for the very first time in the second over to the man on the striker's end, and he balls up this time, plays it well. The ball was right in the slot of the batsman, but Akhil just thought of just flicking that ball off the toes towards the deep of mid-wicket region, and with that single run has been completed from the bat of Akhil there in the start of the second over. So with this single scoreboard moves on to 11 runs on the board, 1 ball which is completed, still 5 more balls pending, and Dhanush coming back again for the very second time to the man. This time plays it well, and this time it's going towards the deep of extra cover region, but a catch I think has been dropped as far as concerning the expression of the ball. Oh my goodness, what a diving effort done from the ball feed from the batsman. He just made up that couple of runs I think they have taken up. Okay, single one has been completed, and with the single scoreboard was on to 12 runs on the board. Now striker batsman just wanted to take that one, but the meanwhile he saw that ball coming towards the bowling end, and because of that he just declined for that one. With that, Dhanush coming for the very third time, right arm of the wicket. Oh my goodness, what a line up the delivery. It was completely attacking the leg stump, but I think just the ball is deviated outside, and because of that, this is going to be the dart ball equally beaten from the batsman there, collected well from the keeper behind the stumps. 3 balls completed, 2 runs conceded, 4th ball which is in progress. Lawful has delivered, picked it well. The ball is sailing, but I think straight to the hands of the fielder. My God! Akhil, the destructive man for the team, Babaguda Tiger. The Tiger who was roaring from his bat. He is getting out in the form of Gazard, well feeding and well ball. I said Dhanush just balls off of full toss relief, just tempting out the batsman to hit up for the maximum. With that, he's got a miss hit, missed top edge, and the ball just went high up in the air, went straight to the hands of the feeder at the deep of square leg region. With that, one more wicket. The first dismissal, I would say, I think. Yes, it is. First dismissal back into the pavilion. He has played a sensible knock for the side. So far, I think 4 balls which is completed, 12 runs on the scorecard, and last 2 more balls pending off Dhanush's bowling cut, and has already taken up the 1 pick wicket into his net. And now we could see Manikanta, left-handy batsman, has entered onto the field as the number 3 batsman for the side of Babaguda Tigers, and Dhanush is coming for the very 5th time in his over. Is request the players to please continue the match as soon as possible, and Dhanush coming back again for the very 5th time to the man Manikanta on the striker's end, and we could see he's coming right arm over the wicket, plays it well but getting a top edge at the last moment. The ball just sailing towards the short of fine leg region, but the fielder was present on that point, and at the meanwhile they're going to rest up with the single one taken. Scoreboard moves on to 13 runs on the board. We are just left out with single ball left, the second over, and he's coming back again. Dhanush for the final time to the man Wilson on the striker's end. And so far 13 runs have totally come up with the loss of 1 wicket down for the team Babaguda Tigers, and this is going to be the do or die match for either of the teams, either for Attvavara Tigers, either for Babaguda Tigers. If they need to make out to the qualifier number 2 to face off with the Vaidyanatha Super Kings, they need to make out. I think it's going to be the wide signal. Wide signal from the umpire, and 1 more gifted run added to the scorecard of the team Babaguda Tigers. And with this wide scoreboard just moves on to 14 runs on the board. And I was saying that if the team needs to qualify for the qualifier number 2, they need to make up their win in this match, because this is going to be the eliminator, and one of the team is going to knocked out from the tournament even after being just qualified for the qualifiers. I think it's going to be the wide +1. Wide +1. The last ball is looking very expensive for the side of Attvavara Tigers so far now. The last ball which is left, he has already balled 1 wide and 1 wide +1 run. Total of 3 bonus 1 has been gifted to the batting side. And with that, 16 runs have totally come up. A single wicket down for the team, and looking good because it's the second over which is in progress, and Dhanush coming for the very final time in his over to the man Manikanta on the striker's hand, and he balls it. Oh my goodness, it's going to be 1 more wide. I was just waiting for the decision from the umpire, and yes it is. Wide +1 run. Dhanush is just missing out his line as well, and ball is just deviating outside the wide line. 1 on the offside, 1 on the onside, and back again towards the offside. And this is what how the last ball is going through towards the bowling spell of Dhanush. There is looking very expensive for the side.
has already given up plenty of freebies, plenty of gifted runs for the team. 18 runs have totally come up. Dhanush is still left with one ball. He's in the progress, and this time picks it well. It's going high up in the air, and I think it's going to be taken well inside the field. After a lengthy ball, after the lengthy over, he is coming to an end with a catch out of the man, Mr. Wilson, who has got up the wicket back into the two of the openers, has got up the wicket back into the pavilion, and let's wait and see who's going to be the fourth batsman who's going to enter onto the field. Is looking at the next batsman who is going to enter onto the field. It's Abhiram, and let's wait and see what his batting spell can bring up for the side. So far 2 overs been completed, 18 runs have come up, 2 wickets down, and now it's Kaushik is taking up the proceedings to bowl up the third over for the side. And let's wait and see what Kaushik can do out in this bowling spell. And he's coming back again. Kaushik starting proceedings, right arm around the wicket. Request the bowler to please continue his over as soon as possible, because it's already 9:05 of the night, and we need to complete of still 2 matches, qualifier number 2 as well as the final of this prestigious tournament, Champions Premier League Season 2 2026. And he's coming for the very first time in the third over. Kaushik for the first time to the left-handed batsman Manikanta on the striker's end, and he's coming there. Right arm around the wicket, passing a main umpire Ganesh Padil, as well as even have a square like a pass Ulal. And Kaushik coming for the very first time after tapping 2 to 3 times down the ground. This time Manikanta just wanted to play that shot, but it was an incoming delivery that was completely missed out from the man Manikanta in judging that delivery, and because of that he just need to walk back into the pavilion in the form of bowled out. What a great start for the side of a team. Yes, now we have a guest of this tournament, Likit Shetty, one of the Black Command officer of the Indian Army. A prestigious moment for us as he has come out for this tournament. Likit Shetty, I welcome you, sir, from the bottom of my heart for this prestigious tournament, Champions Premier League 2026. Yes, after that, a wicket of Manikanta in the very first delivery in the form of bowler. Now is Brijesh who has come up. The score is just stuck at 18 runs, and 3 wickets has been tumbled down for the team. And let's wait and see how they could do a comeback from the batting side, because I'm saying it again and again, it's going to be the do or die match for both the side. Any of the team wins will directly qualify for the qualifier number 2, face against a team Vaidyanath Super Kings. They have been seated up on that spot after losing out with the qualifier number 1, where the team UFC Fighters have made up to the very first finalists of this tournament, Champions Premier League Season 2. And with that, I could say that this ball is going to be taken up with a single. 2 balls which is completed. Score has been addition up with a single one, 19 runs on the board. 2 balls which is completed. Third ball which is in progress, and Abhiram is the man who is going to face up the ball of Kaushik for the third time in the over. And he's coming right over the wicket. This time plays it well. Oh my goodness, it's coming incoming delivery. Just missed out that line, missed out that ball and connecting with the bat. And this is why the collection was done from the keeper behind the stumps. And this is going to be the dot ball. 3 balls which is completed. 19 runs on the board. Last 3 more balls spinning, and this time plays it well. Oh my goodness, well stopped done from the man green cap. Oh, Avinash, I think it's just number of 99, just stopped that ball with his right leg, and with that he has saved up a couple of runs there. Single one taken from the batsman, and with this single scoreboard now reach up the mark of 20 runs, 4 balls which is completed. Last 2 more balls which is spinning up the third over. Kaushik coming back again for the right-handed batsman. He's going to be the left-hander. Oh my god, oh my goodness, it is not a needed shot.
It is an unorthodox cricketing shot that has been chosen from the batsman Brijesh. With that, I think he's going to get departed in the form of bowled out. The fancy shot was chosen, but the connection was not done, and because of that, ball just kissed off the stumps to make up one more dismissal back into the pavilion. Total of 5 balls been bowled, and the last ball which is left, 20 runs on the board, 4 wickets down for the side of the team Babagude Tigers, and the Tigers are looking in deep trouble after a tumble of 4 wickets. And they were looking in a deep trouble after the tumble of wicket of Mr. Akhil, who was looking in a great form. The shot was accurately played, but the placement was not accurately chosen. Because of that, the ball was strictly into the hands of the fielder. Because of that, Akhil was departed in the very second over. And with that, I could say that after that, 2 to 3 wickets been tumbled down, and 4 wickets so far now. Kaushik coming for the very final time. Sonal is a new man who has come out to the striker's end to face up the final delivery from the bowler Kaushik there. And Kaushik coming right above the wicket to the man Sonal on the striker's end. Let's wait and see what Sonal can bring up in the last delivery of the man Kaushik. And he comes up this time. Oh my goodness. Just wanted to play that shot into the shallow mid-wicket region, but was unable to make any sort of connection with that. This is going to be the end of the 3 overs. 3 overs completed, and 20 runs being conceded from the bowlers of Attvavara Tigers. Let's wait and see who's going to take up the penalty made over. We'll come back in a short while. Yes, who's going to bowl the penalty made over? Let's wait and see. Already 3 overs of the bowling good of the team Attvavara Tigers has been completed. And now it's time for the new bowler who is going to take up the proceedings. I think Rakshit is a man who is going to take up the proceedings for the side of the team Attvavara Tigers, having a jersey number of 10 from the commentary box, and is going to proceed. And 20 runs totally so far conceded from the bowler of Attvavara Tigers, with the last 2 more overs pending of the first innings. So let's wait and see how the team Babaguda Tigers gonna back up, and how they lead to make up a grand total score of how many runs. It's a matter of just 12 balls they need to face, and how many runs they are going to make up. Let's wait and see. And Rakshit coming up for the very first time to the man, and this time low full toss delivery, but there was a chance of a field there, but Rakshit was a little bit of short of that distance, and because of that, ball just went out high up in the air above the head as well. A single one taken, 1 ball completed of the penalty made over. Rakshit coming back again for the second time to the man Sonal on the striker's end, and he's coming right down with the wicket, passing umpire Zakir Illal. This time it's quite inside. I think it's quite inside. It's not going to be the white ball. It's a dot ball to add the second ball of the penalty made over. 2 overs what Rakshit has bowled. Just a single once is conceded. Still 4 more balls are pending off. Rakshit coming for the very third time. This time the ball was completely attacking the stumps, but this time it's going to be the run-out chance on the non-striker's end. Oh my god! The shot of final region feeder was quite a bit of slow in collecting that, and to view out the batsmen where they are. At the meanwhile, batsmen have stolen up that single. With this single, scoreboard just moves on to 22 runs on the board. 3 balls which is completed. 3 more balls pending off. Yes, welcome back again. 3 balls which is completed. Still 3 more balls are pending off. The score is 22 runs on the board with a loss of 4 wickets down. And Sonal has come up onto the non-striker's end. It's Rakshit coming for the very 4th time to the man on the striker's end. That's Abhiram. And this time plays it nicely, delicately towards the shot of a covered region, and just drives that ball very well to take up the single. So 4 balls which is completed of the bowling good of Rakshit of this penalty made over. He just left out with 2 balls spare, and he's coming for the very 5th time to the man on the striker's end, Sonal on the striker's end. And he's coming right time over the wicket for the 35th time in this penalty made over. This time very good delivery, very good line and length, and this time a batsman just beats off that line, as well as he was unable to
make a judgment to read of that delivery, and this was beaten by the bat of the batsman. It was equally well collected from the keeper. The last ball which is spinning off, and is coming for the very final time. This time, my goodness, bowled out, clean him up, Sonal is rebound back into the pavilion. My God, what a ball that was. Completely a jumper, right on the black hole, and it just kissed off the middle stump to make him clean him up. Bowled out, and this is what end of the fourth over. 4 is completed, 23 runs on the board, loss of 5 wickets down for the team. Now I could say that Attvavara Tigers are grabbing the momentum of this eliminator match. They are not leaving the batsman to make up any sort of runs from their bat and taking up the wickets, because they know if the batsman is coming in and on, they are going to make up with their bat. Because of that, they are just aiming the stumps, they are just going for the wickets, they are just going for the run-outs, they are just going for the catch-outs. And with that, I could say that they have restricted so far with 23 runs for the team Babagunda Tigers. Last over left of this first innings, and let's wait and see who's going to ball this last over. Can he restrict off many of the runs in this last 6 deliveries or not, or he gives up the runs for the batting team Babagunda Tigers? It's a matter of just 6 balls. And it's Dhanush who has come up to ball of the final over for the side of team Attvavara Tigers, and let's wait and see what his bowling spell can bring up for the team. And this time, great delivery, chance of another strike, and he's gone. My God, what a brilliant piece of fielding done from the short of fine-leg region fielder. He didn't throw the strikers, and he just threw out to the non-strikers, and this made one more dismissal in the start of the wicket, start of the over of the final over. That's Abhiram need to dismiss back into the pavilion. There's one ball which is completed, 23 runs on the board, and this time plays it nicely towards the covered region. One bouncer towards the hands of the fielder. They're going for the second one, and they have completed it very comfortably. What a run into the wickets. The new man who has come out has taken up the start of the run very soon, and with that, he has made up the second one very easily. 2 was completed. With that, scoreboard moves on to 25 runs on the board, and 2 balls which is completed. Last 4 more balls spinning off this final over as well as of this first innings as of the eliminator of this prestigious tournament, CPL Season 2 2026. And Dhanush coming back again for the very 3rd time. This time ball set, this time chips it, just cut off the top edge. Ball just landed onto the deep of square leg region. Ball sailing towards the fence, and the fielder just going towards the ball to collect that. And in the meanwhile, they're going for the 3rd one. Yes, they have made it. Oh my God. They are looking for the 3rd one, and I think it's going to be the one shot. One shot, so total of just 2 has been conceded. Just 2 runs conceded in this 3-1 what they have ran because of one shot that has been called from. I think the time has been exceeded. Time is also get exceeded from the fielding side. Attvavara Tigers, one fielder from the outfield needs to come inside the 30-yard circle as far as concerning the rules and regulation of this tournament. And with that, I could say 2 runs which is added. Scoreboard moves on to 27 runs on the board. 3 balls which is completed. Last 3 more balls which is spinning off Dhanush. 27 runs on the board. If the total score comes up to the 31 or 30 plus 1, it's going to be very difficult, because when you are playing in the daylight and you are playing under the floodlight, it's going to be a difference. It's going to be a bye that is basically from the umpire. 28 runs on the board, and while chasing out the runs in the floodlight, it's going to be very much difficult, because you will not have any air in the middle of air which is getting too deflected from your ball. Because of that, the mighty hit might need to come from your mighty power, and because of that,
Chasing of the one is quite a bit of difficult under the flat line. Now it's a miscollection from the keeper, as well as it was miscollected from the bowler there, and because of that is going to be the one more bye. One more bye that is coming from the umpire side. 29 runs. Last ball left. The last ball which is spinning off the bowling good of Dhanush. Just need a ball off to complete off the first innings. 29 is a total score. Can the man hits up the 6 in the last ball? Can he hit a boundary? Can he made up 2 overs or not? Let's wait and see. The final ball which is left and is coming. This time I think it's going to be miscollected from the keeper. Chance of run out. And I think it's quite inside. It's quite inside the wide line, and it's going to be umpire. This is out. Okay, this is out. So no one conceded in the last ball. 29 is a total score. 30 will be the grand target. I say that 30 balls, 30 runs will be difficult under the flat line to be chased off for the batting team of Attvavara Tigers. They need to play sensible. If they were looking for any fancy shot, any big shot, they will lead up giving up the wickets in the prior overs, and because of that I'm just saying, just play sensible to make up your team win. As well as concerning the bowling department, they need to restrict of these 30 runs in these 30 deliveries to take up as many wickets they can in the first 2 overs, so that they can bring out the momentum into their hand. And for the further innings, I request Mr. Shawant to please come and continue the further commentary with your sweet and state language Kannada. I welcome you, sir. The yes Attvavara Tigers ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್
ಎಸ್ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು ಕೂಡ ವೈಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ 1 ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆಗಳು, ಅಗಲವಾದ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆಗಳಿತ್ತು. 2 ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಗಿವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರ ಲೆಗ್ ವೈಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 1 ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ಬೊಬ್ಬಗುಡ್ಡೆ ರೈಗಡ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಮುನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೊಗಸಾದಂತಹ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬಲವಾದ ಮನವಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು, ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಾವುದೇ ನಿಶಾನೆಗಳನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳೆಂಬತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ಒಟ್ಟುಗಳು ಮಾತ್ರ. ತನ್ನ ಕಂತಿನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಡಗೈ ದಾಟಗಾರ, ಆದರೆ ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಲೋ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಕಂತಿನ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಾಳಿಗಾರ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯಗಳಿಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೈದಾನದುದ್ದ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2 ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ತಂಡ ಬೊಬ್ಬುಗುಡ್ಡೆ ಟೈಗರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ತನ್ನ ಕಂತಿನ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಿದ್ದು ದಾಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡೆದ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ನೂತನ ಆಟಗಾರರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೋಡಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ 8 ಓಟಗಳು. ಸುಶಾಂತ್ ದಾಂಡು ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 4 ಓಟಗಳು ಬರುವುದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಎಸ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಎಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟಂತಹ ಆಟಗಾರ ನೇರವಾಗಿ ಬುದ್ಧರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಪಿಟಬ್ರಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರಿಯ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತ ಹಂತದಲ್ಲಿ 8 ಓಟಗಳು. ಎಸ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋನು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ನಾಮಗಾರಿಗೆ ರಾಜಾರ್ಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವೇಳೆ ಎಸ್ ತನ್ನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಇವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ತನ್ನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೋನು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ನಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೀಮ್ ಒಬ್ಬ ಪರವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಂತಿನ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡೊಂದು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊಗಸಾದಂತ ದಾಳಿ ಯಾವುದೇ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅನುವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡಂತು ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳೆಂಬತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ 7 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 8 ಓಟಗಳು. 7 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ, 8 ಓಟಗಳು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಉದ್ದಾರಿ ಒಂದು. ತನ್ನ ಕತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೋನು ಟೀಮ್ ಒಬ್ಬಗುಷ್ಟ ಪರವಾಗಿ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ. ಬಲವಾದ ಮನವಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮನವಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ತೀರ್ಮಾನಗಳಿಲ್ಲ. ತಿರಸ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೋನು ನಿರಾಶೆಯ ಮುಖ.
ಇಲ್ಲಂತೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದಕ್ಕಂತ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳುವುದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ತೀರ್ಪುಗಾರ ತೀರ್ಮಾನವಂತೂ ಅಂತಿಮ. ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ತಲೆಯನ್ನು ಬಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಂತಿನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೋನು ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಗಾರ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದಂತ ದಾಳಿಗಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೇರವಾಗಿ ಎಡಗೈ ತಾಂಡುಗಾರನ ಕಡೆಗೆ ಸೊಗಸಾದಂಥ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡತ್ತು 1 ಓಟುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ 10 ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿ 9 ಓಟುಗಳು, ಕೊನೆಯದಾಗಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸೋನು ತನ್ನ ಕಂತಿನ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ಗಾರ್ಡನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅವರಿಗೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 19 ಸೋನು ನಾಮಗಾರಿಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಜೂಸ್ ಮಾದರಿಯ ದಾಳಿಗಾರ. ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 1 ಓಟುಗಳು ಮಾತ್ರ 3 ಎಸೆದ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಕಂತಿನ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಫೋರ್ ಟೈಮ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ಸೊಗಸಾದಂಥ ದಾಳಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವುದಾದಲ್ಲಿ 29 ಓಟುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದಂತಹ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ 30 ಓಟುಗಳನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ಗುರಿಯನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ಆ ಒಂದು 30 ದಾಖಲಿಸಬಹುದೇ? ಎಲ್ಲವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡಾದಾನ್ಯ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದು ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಚಿತ್ರರಕ್ಷಣೆ, ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ 2 ಒಟ್ಟುಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಉತ್ತಮವಾದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇತರವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ 11 ಓಟಗಳು, ಕೊನೆಯದಾಗಿ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ದಾಳಿಗರಿಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋನು ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ, ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದಂಥ ದಾಳಿ, ತೀರ್ಪುಗಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಲೆಗ್ ವೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ 12 ಒಟ್ಟುಗಳು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜೊತೆಯಾಟ. ಸೋನು ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಹಾಗೂ ಅವಿನಾಶ್ ಇವರ ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಜೊತೆಯಾಟ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ದಂಡನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ದಾಟುಗಾರರು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 18 ಬಾಲ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಸನ್ ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ ವಿಲ್ಸನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ಆಗಮಿಸುವುದಾದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಚೆಂಡನ್ನು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಬಡಿಯುತ್ತಾ ನೇರವಾಗಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ದಂಡನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಸೊಗಸಾದಂಥ ದಾಳಿ, ಅಡ್ಡಾದಾಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗ, ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿತ್ತು. 2ಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2 ಓಟುಗಳು ಕೂಡ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯಗಳಿಲ್ಲ. 2 ಓಟುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಜೋಡಣೆಗೊಂಡಿದೆ 14 ಓಟುಗಳು. ವಿಲ್ಸನ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 5 ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ದಂಡಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಉತ್ತಮವಾದ ದಂಡನೆ, ಆದರೆ ಕೊಂಚ ಮಾಟಿನ ಎಚ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಓಟುಗಳಿಗೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಓಟುಗಳು 15, 1 ಬುದ್ಧಾರಿಯನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಲ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಹೊರಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.
ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಬಹುದೇ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳು ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 15 ಓಟುಗಳು ಮಾತ್ರ. ತನಕಂತಿನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಾಳಿಗುರಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಟೀಮ್ ಬಬ್ಬುಗುಟ್ಟೆ ಪರವಾಗಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಲೈವನ್ನು ತಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಅಖಿಲ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕ್ರಮ ಫಲದೇಶಿತಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಲ್ಸನ್. ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ದುಬಾರಿಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಗ್ವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಆಟಗಾರರು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ತನಕಂತಿನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದಂಥ ದಾಳಿ ಹಾಕಿತ್ತು. ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಬುದರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ 17 ಒಂದು ಬುದರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ತೃತೀಯ ಓಡಿನ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಬಾಲ್ಸ್ ಮೋರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ವಿಲ್ಸನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಬ್ಬುಗುಟ್ಟೆ ಟೈಗರ್ಸ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಚಿತ್ತಾಚಿತ್ತಿಯ ಹೋರಾಟಗಳು ಸಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪೆಟ್ಲೈಟ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳು ಈ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನ ನೇರವಾಗಿ ಬೈಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 1 ಓಟಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 18 ಓಟಗಳು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 4 ಬಾಲ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಕಂತಿನ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು, ಯಾವ ತಂಡ ಸೋಲಬಹುದು? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೆಲ್ಲಲು ಎಂದು ಬಂದವ ಸೋಲಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೆಂಡದ್ದು ಕೆಲ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿತು. ನೇರವಾಗಿ ಉದ್ದರಿಯ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶೌಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಎಡಗೈ ದಂಡುಗಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಲಾಢ್ಯ ದಂಡುಗಾರನ ನಿರ್ಗಮನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಲ್ಸನ್ ತನಕಂತಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ರೋಚಗತಿಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ. 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ನಾಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಾರಿಸಬಹುದೇ? ನೂತನ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ತನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಲ್ಸನ್. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತನಕಂತಿನ ಕೊನೆಯ ದಾಳಿ ವಿಲ್ಸನ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಉತ್ತಮವಾದ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ 3 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 18 ಓಟಗಳು. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ ಟು 18 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಪ್ರಥಮ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದಂತೂ ಫೈನಲ್ ಹಂತವನ್ನು ತಿರುಗಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ UFC ಫೈಟರ್ಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ವಿಜಯವಾದ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಿರುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಬಬ್ಬುಗುಟ್ಟೆ ಪರವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಣಿಕಂಠ ಯಾನಿ ಮಣಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ನಾಮಗಾರಿಕೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಗಾರ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ತಂಡುಗಾರ ಕೂಡ ಹೌದು. ತನ್ನ ತಂಡದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು. ಒನ್ಸಗೈನ ಮಣಿಕಂಠ ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವೇಳೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಚೆಂಡ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಡಿಯುತ್ತಾ ತನ್ನದೇ ಆದ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ರೌತ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆದರೆ ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿತ್ತು. ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಂತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಗೂಟರಕ್ಷಕ
ನೇರವಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟಗಳು ಲೆಗ್ ಬೈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 20 ಓಟಗಳು. ಉದರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೊಂದು ಓಟುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 21 ಓಟಗಳು. ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಿಕ್ಕೆರೆದು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ವರ್ಗ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ತರಣೀಶ್, ಜಾಕಿರ್ ಉಲ್ಲಾಲ್, ಗಣೇಶ್ ಪಡೀಲ್, ರಾಜೇಶ್ ಪಡೀಲ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ವೈಸಮುಖೇನವಾಗಿ ಓಟುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಹಲವಾರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪೆಡ್ಲೈಟ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೀಡಿಯಾ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೊರ ರಾಜ್ಯ ದೇಶ ಹೊರ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮಣಿಕಂಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನಕಂತಿನ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನ ಅಖಿಲವಾದ ಚೆಂಡು, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಆದರೆ ಮನವಿಗಳಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳಿಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ 3ನೆಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕಡೆಗೆ ಮೊರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಓ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್.
ಎಸ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆ ನೇರವಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸಂಚರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 25 ಓಟಗಳು 25 ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 25 ಓಟಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಉದ್ದರಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಉದ್ದರಿಯ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ. ಚತುರ್ಥ ಓಡಿನ ಚತುರ್ಥ ಎಸೆದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಿಯಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಣಿಕಂಠ ಕಂತಿನ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಗಾರ. ಕಂತಿನ ಚತುರ್ಥ ಬಾಲಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದೇ ಆದಲ್ಲಿ ವಂಸಗೈನ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ದಂಡಗಾರ ಶ್ರೇಯಸ್ ಇವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒನ್ ಬೌನ್ಸ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ 26 ಓಟುಗಳು. 4 ಓಟುಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 8 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 8 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ 4 ಓಟುಗಳು. ಎಸ್ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ನ ಅವಕಾಶವಿದೆ. 3 ಓಟುಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 3 ಓಟುಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. 9 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 9 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ 3 ಓಟುಗಳು. ಬನ್ಸಕೈನು ಎಸ್ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಓಟುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಅಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೈಟ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆ. ಅಖಿಲ ಬಾಧ ಎಸೆತಗಳು ನೇರವಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಏರಿಕೆ. ಕೇವಲ 2 ಓಟುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಡ್ಡದಾಂಡ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಖಿಲ ಬಾಧ ಎಸೆತ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆ. ನೇರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವಂತೂ ಸಮಬಲಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ಸಮಬಲಗೊಂಡಂತಹ ಪಂದ್ಯ 1 ಓಟುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಓಟುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಟೀಮ್ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ವಿಜಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು. Last 1 ball is remaining. ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ 1 ಓಟುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ದಯಮಾಡಿ ಟೀಮ್ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ಇದರ ಕಪ್ತಾನ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಶ್ರೇಯಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪೆಂಟರಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಡಿ. ಈ ಒಂದು ಟಾಸ್ ನಡೆದಾದ ಮೇಲೆ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ಇದರ ಕಪ್ತಾನ ಶ್ರೇಯಸ್ ಮೈಕ್ ಪೆಂಟರಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಡಿ. ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದರ ಕಪ್ತಾನ ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪೆಂಟರಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಡಿ. ವೈದ್ಯನಾಥ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಇದರ ಕಪ್ತಾನ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೌಶಿಕ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಚಿನ್ ಬಪ್ಪಲ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಬಂದು ಕೌಶಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಶುಭ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಚಿರಋಣಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ.
ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಸಚಿನ್ ಬಪ್ಪಲ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಕೌಶಿಕ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಡಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದಂತಹ ಹಾಗೆಯೇ ಶುಭ ಕೋರಿದಂತಹ ಸಚಿನ್ ಬಪ್ಪಾಲ್ ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಎಂದಿಗೂ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2 ಪಂದ್ಯಾಟ. ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2nd ಪಂದ್ಯಾಟ. ಟೀಮ್ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2nd ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾನುಚಿಮಿಕೆಗಾಗಿ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. ಟೀಮ್ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೇನೆ ಟೀಮ್ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ನಾನುಚಿಮಿಕೆಗಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಸಂಜಯ್ ಹಾಗೇನೆ ಟೀಮ್ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಶ್ರೇಯಸ್ ಇಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು.
ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಟೀಮ್ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್. ನಾನು ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಬಂದಿರಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೀಮ್ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಟೀಮ್ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ತಯಾರಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಟೀಮ್ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ದಾಂಡುಗಾರರು ತಯಾರಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಈ ಒಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿಗೆ ಆದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಟೀಮ್ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಟೀಮ್ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಇಳಿಯಬೇಕು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಟೀಮ್ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ಸರ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯ 10 ಗಂಟೆ 3 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಕೂಡ 2 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2 ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಟೀಮ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ 2 ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. 2 ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರರು 2 ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಟೀಮ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವೈದ್ಯನಾಥ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. ಕ್ವಾಲಿಫೈ 2 ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್. ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಗೆದ್ದಂತಹ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಟೀಮ UFC ಫೈಟರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೆಣಸಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸೋತಂತಹ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಿಂದ ಹಿಂಜರಿಗಿದೆ. ಯಾವೊಂದು ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ತದೆ ನೋಡಬೇಕಾದೀತು. ಟೀಮ್ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರರಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ಕಂಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು, ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಆಡಿದಂತಹ ಅನುಭವಿಕರ ಆಟಗಾರ ಪುನೀತ್ ಹಾಗೇನೆ ಸಂಜಯ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ ಸುಶಾಂತ್. ಮೊದಲ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಸುಶಾಂತ್ ಟೀಮ್ ಅತ್ತಾವರ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಪೈಪೋಟಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಿದೆ ಈ ಒಂದು ಉರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ. ಕ್ವಾಲಿಫೈ 2 ಟೀಮ್ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಸುಶಾಂತ್ ಅಂಪೈರ್ ಅನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾ ಪುನೀತ್ ನಾಥ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಸುಶಾಂತ್ ಪುನೀತ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಚೆಂಡು, ನೆಲಗಚ್ಚಿದ ಚೆಂಡು, ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಶಾಂತ. ತನ್ನ ಅನುಭವದ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ. ತನ್ನ ಕಂತಿನ 2ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಸುಶಾಂತ್ ಅಂಪೈರ್ ಅನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಬಳಗೈ ದಾಂಡುಗಾರ ಪುನೀತನಾಥ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ದಂಡನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಟೀಮ್ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 1 ಓಟ.
ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಹೊಡಬಡಿ ದಾಂಡುಗಾರ ಸಂಜಯ್, ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ. ತನ್ನ ಕಂತಿನ ತೃತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಸುಶಾಂತ್ ಟು ಸಂಜಯ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ದಂಡನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಹಾಗೆಯೇ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ 2 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಪೈಪೋಟಿಯ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿಯಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಕಳೆ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧರಣೇಶ್, ಜಹೀರ್ ಉಳ್ಳಾಲ, ಗಣೇಶ್ ಪಡೀಲ್ ಹಾಗೆಯೇ ರಾಜೇಶ್ ಪಡೀಲ್ ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಹೊಡೆತ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತದೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಸುಶಾಂತ್ ಟು ಸಂಜಯ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಎಸೆತ, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ನ ಮೂಲಕದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 7 ಓಟ, ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದರಿಗಳ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಕಾಣ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಮ್ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಮ್ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್. ಅದ್ಯಾವ ಎಸೆತಗಾರನ ಮುಖ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾದಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು 2ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಟೀಮ್ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಂತಿನ 2ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಲು 5ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಜರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಧನುಷ್, ಮತ್ತೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ ಧನುಷ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಕಪ್ತಾನನ ಭರವಸೆಯ ಎಸೆತಗಾರ ಧನುಷ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಶಯನಾದ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ರಿಂದ ತನ್ನ ಗತ್ತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸತತ 2ನೇ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಅಂಪೈರ್ ಅನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಎಸೆತಗಾರ ಸಂಶಯನಾಥ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಜಾಣ್ಮತೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಆದರೆ ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಧನುಷ್. ಟೀಮ್ ಅತ್ತಾವರ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಕಪ್ತಾನನ ಭರವಸೆಯ ಎಸೆತಗಾರ ಧನುಷ್. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಧನುಷ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಎಸೆತ, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ನ ಮುಖಾಂತರ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಮ್ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 9 ಓಟ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು 2ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಎಸೆತ, ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಪೈರ್. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾನ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾದಿದೆ ಸಂಜಯ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಶಾಂತ್ ರವರು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮನವಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡಬೇಕಾದಿತ್ತು. ಔಟ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಬರಬೇಕಾದಿತ್ತು.